Teraz ideme na to nad čmakom trocha servátky a potom černocha. Je možné, že je tam vajce znova. Takže ideme to trošku prevetrať. Ako povedz komentovať zvukovú stopu, zvukového stopera. Teraz ideme na to nad čmakom trocha servátky a potom... Všetko sedí, ideme na tú servátku šmákom. Mal by tam byť černoch, podľa mňa sedí na jednom vajci, si myslím.
Ale bolo to tak. Čierno naozaj sedel na vajci. Čo je mladý rohač? Dobre, takže je to tu, máme tu KX Blue Spark. Klasická verzia s cukrom. Klasická verzia s cukrom. Áno, 250 ml sedatka, 250 ml policek, malý Polino, malý Polestar. Tako to vyzerá. Tako to vyzerá, 250 ml sedatka, 250 ml bublifuk. Výživové údaje. Znova klasická výživa. Klasické výživové údaje. Takže je to... Zvuk je dobrý, zvuk sedí, tak to vyzerá z vrchu, takáto buržoázia. Zvuk je dobrý, tak to vyzerá KX Blue Spark Sugar Free. Dáme si do nosa, lízneme, tajne nikomu nepovieme a ideme ďalej. Ideme ďalej. Tajne lízneme, nikomu nepovieme, dobre? Dobre. Pre tých, ktorí nestíhli, druhá séria, 250 ml sedatka, 250 ml bublifuk, malý Policek, malý Polino. Tako to vyzerá, takýto bravúrny mákový nárez. Výživové údaje. Znova klasická výživa, klasický výživový Valibuk. A to je všetko. Zvuk je dobrý, zvuk sedí, tak to vyzerá z vrchu takáto buržoázia. Klasická výživa, 250 ml sedatka. Takže to KX Blue Spark. Dáme si do nosa, tajne lízneme, nikomu nepovieme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Dáme si do nosa, lízneme tajne, nikomu nepovieme a ideme ďalej. Ideme ďalej! Samozrejme tajne, nikomu nepovieme, dobre? Dobre.
No, ideme založiť. A nejaké sú. A nejaké sú extrémne zlé You want časy. to use the breeze line? Please take the lift. If you're in the resistance, it's free. Že to klesa tá buržoázia. Dorazíme toho komika. Že v rámci Ministerstva práce a sociálnych vecí sa vlastne robia duplicitne tie isté operácie. Keď to veľmi zjednoduším, tak 3 agendy, ktoré sú v rámci Ministerstva práce a sociálnych vecí, ak sa zlúčia do jednej inštitúcie, to znamená, že plnenie funkcií bude zachované, tak sa dá ušetriť takisto 100 až 150 miliónov eur ročne. Ale nechcem ísť do detailov. Ale keď to bude robiť jeden človek, či zase nenastane ten efekt, že mu budete musieť dať viac peňazí, ako ste to povedali pred malou chvíľou, že teda narastli potom zase náklady na mzdy. A ešte jednu vec, aby som nezabudol. Nesúhlasím ani s tým, čo ste povedali, že štát musí plniť všetky funkcie. Poviem zase jeden príklad, ktorý už máme aj nejakým spôsobom premyslený a nastavený. Sú vlastne služby, ktoré štát nemusí plniť a je podľa mňa efektívnejšie ich nejakým spôsobom outsourcovať na súkromný sektor. Ako konkrétny príklad, napríklad služby katastra. Kataster jednoducho je server s dátami a informáciami, ktoré si musí štát uchovať a musí držať, ale to je stredisko geodézie, kartografia, správy katastra, to je správy ministerstva, ale výkon, to znamená vkladové konania, záznamové konania, ktoré sa robia na okresných úradoch, viete, akože vôbec nevidím problém v tom, prečo by to nemohli robiť notári. Notár je jednoducho povolanie, ktoré je definované zákonom, je kontrolované štátom a ten notár robí vlastne všetko, okrem tých pár klikov v počítači a pečiatky na ten papier. A ja si nemyslím, že je toto nutné. Teraz si zoberte, že máte na každom okresnom úrade, ktorých je na Slovensku 78 zhruba, na každom tomto odbore katastra, ja neviem, 10 ľudí. Tak to máte 1000 ľudí, ktoré... Tam je skôr tá možnosť smerom do budúcnosti. Máme tu aj nový úrad pre územné plánovanie a rozvoj Slovenska, ktorý zlučuje vlastne všetky územné plány jednotlivých obcí, miest a tak ďalej. Takže uvidíme smerom do budúcnosti, ako sa vôbec táto agenda vyvinie, ale v každom prípade už to bude jednoduchšie dostupné. Dnes už tu môžete rôzne výpisy urobiť aj na pošte a tak ďalej. Už sú naozaj tou elektronizáciou a informatizáciou a aj táto oblasť pomerne zlepšuje. Takže neviem, že či opäť to je otázka toho, že preniesť to rovno do súkromného sektoru a vlastne odbremeniť takýmto spôsobom. A to sú zaujímavá téma. To sú dve úplne odlišné veci, viete, lebo zmena vlastníckych vzťahov v katastri, ktorú vám pripravuje notár, pretože väčšinou notár bude aj pripraviť zmluvu, overiť podpisy a potom iba urobiť ten úkon technický zavedenia do katastra, je niečo úplne iné, to nesúvisí so stavebným konaním. Teraz bavíme sa len o zmene vlastníckych vzťahov, ale to je to by sme tu sedeli skutočne veľmi dlho, pretože my sme pokročili v tom veľmi výrazne a ja nechcem na jednej strane ani nič tajiť, ale nepotrebujem ani dávať návod niekomu inému, aby sa tým inšpiroval, ale verte mi, že hovorím to s zodpovednosťou a úplnou vážnosťou. Štát, to sme sa pýtali, že kto to má zaplatiť tú konsolidáciu, vy ste sa ma pýtali. Najprv treba začať šetriť, pretože ušetrené je zarobené a naozaj s plnou vážnosťou hovorím, že ak sa naplní aspoň 50% toho, čo je podľa mňa absolútne reálne a dá sa to spraviť, tak do 2 rokov sa dá ušetriť reálne
na ústredných orgánov štátnej správy v fungovaní primárne niekoľko miliárd eur. Samozrejme už sa bavíme už aj o tých organizáciách, ktoré sú v riadovateľskej pôsobnosti. Nakoniec pán Kamenický to spomínal, že to sú ešte veci, ktorými sa idú zaoberať. Až si pamätáte tam Oni potrebujú okamžité peniaze, toto sú možno dlhodobejšie plány. Toto nie sú až také dlhodobejšie plány, dá sa to zrealizovať relatívne rýchlo, ale viete, keď sa bavíme o tom, že kto má zaplatiť konsolidáciu, to je ako v rodine. Keď máte problém finančný, tak musíte menej míňať a viacej zarábať. Menej míňať, to je to, čo hovoríme. Jednoducho musí štát začať naozaj šetriť na sebe. Nie je to už ako fráza, lebo to všetci hovoria, ale nikto to doteraz neurobil. A viacej zarábať z pohľadu štátu sú dve možnosti. To znamená, buď to jednoducho brutálne preniesť daňové povinnosti a ľudové povinnosti na ľudí, to je to, čo tam teraz predstavili, preto to zase dopadne len na ľudí. Druhá možnosť je vytvoriť podmienky preto, aby sa zlepšil podnikateľský sektor, aby jednoducho platením vyšších daní z podnikateľského sektora jednoducho sa tá štátna kasa naplnila bez toho, aby sme museli prenášať to bremeno na občanov. A teraz sa to jednoducho nedieje, pretože viete, my máme nejaký plán, ak vôbec nejaký existuje, rozvoja ekonomiky Slovenska. Ale podľa mňa neexistuje plán, všetko sa deje na náhodu, pretože nové investície na Slovensku, zalovte si v pamäti za ostatných možno 10 rokov, aké boli. Väčšinou zahraniční investori. Keď ten zahraničný investor príde, no tak mu tu natiahnu koberec, dajú mu zadarmo pozemok, dajú mu investičný stimul, daňové úľavy. Čiže aký to má primárny efekt na štátny rozpočet? Takmer nejaký. Áno, platia odvody zdravotné, sociálne, to akože fajn, ale tá samotná investícia neprinesie vo vzťahu k príjmu do štátneho rozpočtu takmer nič. Ja by som bol za to, aby sa toto celé prehodnotilo a mali by sa podporovať domáci podnikatelia, pretože domáci podnikateľ tu je, žije, narodil sa tu, chce tu zomrieť, chce tu odovzdať niečo svojej rodine. Podľa mňa, keby sa peniaze, ktoré sa dneska naozaj veľakrát veľmi nezmyselne rozhadzujú na podporu zahraničných investorov, dali občanom a podnikateľom na Slovensku, tak by to prinieslo relatívne rýchlejší efekt. Len ja hovorím, že to nie je také rýchle riešenie. To treba naozaj legislatívne nastaviť a začať robiť a tak ďalej. Aj úrady sa na to musia zvyknúť a inštitúcie. Posledná poznámka. No, budem musieť končiť, nech sa páči. Viete, ľudia, čo sa vyznajú trošku vo fyzike alebo v letectve, tam sa to používa, budú vedieť, čo to znamená, poviem, tzv. Bernoulliho rovnica. Jednodušene, viete, keď lietadlo sa rúti k zemi, tak musíte ho nastaviť v zemi ešte prudkejšie, aby nabralo rýchlosť, aby začal fungovať vztlak, aby sa dostalo hore. Pán Andrej Danko povedal opakovane viackrát, lebo viete, politici sú inteligentní ľudia, a iné hovoria v súkromí, a iné hovoria pri tým mikrofónom na tlačovkách. Andrej Danko povedal párkrát jednu zaujímavú vec, ktorej sa prihlásim, že Slovensko, ak chce naozaj naštartovať ekonomiku, tak má ešte priestor na väčšie zadlženie. Ja viem, že to znie hrozne, čo hovorím, ale to je normálne pragmatický prístup k veci, ale musíte peniaze investovať do niečoho, čo mu prinesie ďalšie peniaze. My teraz šetríme, my si požičiavame, ale nedávame to do oblastí, ktoré nám prinášajú ďalšie peniaze. My to jednoducho povedané, nenapadá na slušnejší výraz, prežierame. A tento prístup treba zmeniť. Posledná otázka, pán Kollár. Kedy teda chcete vstúpiť aktívne do tej politiky ešte pred parlamentnými voľbami? Ak sa nepresunú, by mali byť komunálne voľby. Zabojujete svojimi kandidátmi už o miesta v samosprávach? Máme niekoľko kandidátov, ktorí prejavili o to záujem, pretože aj v tej politike to musí byť tak, že ten človek to musí chcieť. Musí mať tú ambíciu. Máme niekoľko kandidátov na pozíciu županov, ktorí na tým uvažujú a chceli by sa do toho boja zapojiť. Čo sa týka starostov obcí, tak to je samozrejme, to sú tisícky ľudí, tak máme nejakých pár stoviek. My aj spolupracujeme s jednou stranou, ktorá sa volá STAN, strana starostov a nezávislých kandidátov, ktorí už majú nejakých tých nominantov, ale je to na báze spolupráce. Takže uvidíme, rozhodneme sa, ale ja si myslím, že pre mňa je to taká skúška pred parlamentnými voľbami, takže určite sa do toho aktívne zapojím a vyskúšame to s tým, že tým ľuďom poskytnem maximálnu podporu, aby boli úspešní. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie Spark. Ďakujem za pozvanie. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktoré ste nám dnes venovali. Budem sa na vás tešiť pri ďalšom vydaní relácie Téma s Petrom Bierikom v televízii Spark.
Čo je to za kokota? Pozrieme, čo tu mám. Calandria has made her way to the altar. Everyone, stand guard. DeCarlos Brown, the man who stabbed an innocent woman on a Charlotte train to death, is facing major prison time. But one of my sources inside a North Carolina state prison has just informed me that boredom and bad food is not the only thing awaiting DeCarlos once he gets there. A very specific gang is very angry and has their crosshairs on him already. As someone who did 10 years recently in a Carolina prison for assault, I know exactly where sources inside are happening. Normally, I would try to do a quick recap for anyone who's not familiar with the case, but honestly, I feel like if you clicked on this video and the video I did yesterday about the causes and what his prison you probably know about this case. And so, just want to dive right into it. Here's the thing. There, according to my sources, is an inmate inside a prison in North Carolina State Prison right now, which I'm in South Carolina. I have many sources in. So I'm hoping that whatever yard he eventually goes to, I will have and my sources there. And if I don't, they can always get in touch with other people using their money and stuff. All this thing. Link me in, we can always get updated. Hopefully we get that glorious update one day. In years in the future. Now that karma and prison justice has come on DeCarlos Brown Jr. I know a lot of you in the last video said, Jumps at Pablo, you're talking about North Carolina state prisons. Doesn't matter. He's charged federally. He has federal charges. Yes, he does. He is charged with, more specifically, it's the federal charge has to do with him doing something extremely violent on a form of public transportation, the train. That's what that is. Will he get found guilty? I'm sure he will, yes. I mean, there's video right there. Yes, he has federal charges. Here's the thing. To correct you, he also has a state charge for first-degree murder. Now, maybe, I mean, I don't know how they do things in North Carolina, but I mean, every state that I'm familiar with and every case I'm familiar with, people who have state charges and federal charges that they get found guilty of, you usually have to serve the state time before federal time. I know this because during my 10 years, I saw plenty of people who were in state prison with me and they were serving a certain amount of time, and I saw 2 or 3 different people's release date for that state charge come right there in front of my eyes. And they were like, oh, I think I'm going to be released. My family's coming to pick me up. I'm going to go home. And then as soon as they set To istý foot in the kokotov parking odišiel. lot, there's a vehicle waiting for them. It's the feds, federal officers, marshals. And they're like, hey, buddy, congratulations, you finished your state time. We're here to pick you up and take you down to federal prison so that now you can serve your federal prison time for that federal charge you have. Saw it happen time and time again, and I think there's no more perfect, oh, this is going to be different because this is making headlines everywhere, and he's very, there's a spotlight on him. He's in the news, so, Jumps at Pablo, I don't think, perfect example, Alec Murdaugh. He has been found guilty of state charges and been found guilty of federal charges. Guess where he's at? South Carolina State Prison, the place I just left 3 years ago. He will serve that time there, and he's working on appeals, and let's just say he wins his appeal and he gets a new trial, and who knows, he clears it off and he gets found not guilty, and he doesn't have that state murder charge anymore. Guess what? He's still going to have to go do the federal time. But that just shows you,
Nobody was more infamous than Alec Murdoch. Okay, a few years ago. So, state charges and federal charges this guy has. I don't see any way he could ever not get found guilty of this. Okay. So he will have to serve his state time before federal time. And if he's sentenced into state time, there's a pretty, or like an 85-90% chance it's going to be for the rest of his life. And so, all that to say, yes, this is all relevant because he will be doing a lot of time in a couple of decades in state prison. Okay? Now that we got that, he's not going to have much time there from what my people are doing with me in North Carolina state prisons. You know why? It's because last video we talked about his gang affiliations, his family members' gang affiliations, and showed proof and photos of the gang signs and the tattoos, the Charlotte Hornet tattoo, and the underlying gang connotation that has. But let's talk about on the flip side. Those are predominantly black gangs that we talked about last video. Let's talk about the other side there, possibly white gangs, exclusively white gangs that do exist in North Carolina. Is that hard to believe? Come on, we're in the Carolinas. Okay, there are white supremacist gangs there. To be more specific, the Aryan Brotherhoods and a gang, a branch off of that called the Aryan Kings. Aryan Very Brotherhood, heavy, Aryan Kings. dangerous presence, very violent presence in North Carolina's state prison system. Okay. And I'm going to tell you why they're pissed at him. I mean, obviously, you know, oh, there's a black guy and he killed a white woman. Yes, and that's awful. And I get, yeah. Well, white people aren't going to like that. You know, this white supremacist gang, they're going to be pissed. It's a black guy. He killed a white woman. Yes, you're right. But there's something he said that you may already be aware of. But I'm going to play a clip for you so you can hear the audio yourself in just a few seconds. This is what really sent them over the edge as they saw this hit the media. This is what has made them out for blood against him, because essentially what he said, just one sentence, just a few words, he might as well have declared war against the white supremacy gangs, and they're all for war, just as any other gang is. Let me just show you the clip. Here it is. Do I really even need to elaborate or break down why? This gang, these two gangs, are very upset with this situation. You heard him loud and clear. What's the motivation here? Oh, he got that white woman. That's why he did it. And that's his injury. He's going to get his justice in prison. According to my source, I mean, these guys have it out for him. They're waiting, they're rubbing their hands, licking their chops, waiting for him to get there. Specifically, the Aryan Brotherhood, who, let me just pull this up. For example, you have this member of an Asheville white supremacist sentenced to 13 years for meth trafficking. This was 2020. This is still there. Not many maximum security state prisons in North Carolina, so it's almost a guarantee. I mean, this guy's going to maximum security prison when he gets found guilty. Very good chance he'll be around this guy. A local member of the Aryan Brotherhood, a white supremacist gang, has been sentenced to 13 years in prison for trafficking charges. Jonathan Ray Adams, 34, of Asheville. Okay. Now, let me pull this up. David Millum. He is the founder and leader of a subsection of the white supremacist gang, which is the Aryan Brotherhood, who call themselves the Aryan Kings. He was sentenced to 25 years in prison back in 2023. Now, he was sentenced for
drug charges, possession of a firearm illegally, and also assaulting a federal officer. This guy, this is where we get. I'm just trying to paint the picture of how violent this gang is. Here's the leader. He was arrested for assaulting a federal officer. And then on top of that, let me scroll down here to tell you what he's been up to since being in jail for the charge of assaulting an officer. He's assaulted more officers. It says on July 23rd, 2021, officers searched Millam's cell for illegal contraband. Millam refused to leave the cell and punched an officer in the face. A second officer was also injured trying to subdue him. These guys, they don't mess around. They don't mess around. They're very heavy, violent, dangerous presence in the North Carolina State Prison System, and they have found their new motivation to wake up in the morning and work out, train, and stay dangerous. This guy, DeCarlos Brown Jr., they're pissed. By saying what he said, you might as well have declared war against the Aryan Kings and the Aryan Brotherhood themselves. They're waiting on it. Take that how you want and allow that to give you whatever emotions it does. It's not up to me. That's for you. I'm just here to give you the information. That's what's happening. They're pissed and they're ready to go. Okay? Now, a few things before I end this video. You should also know, just like with the Carmelo Anthony situation, a GoFundMe was almost immediately created on behalf of DeCarlos Brown Jr., as you see here. And it was, to their credit, GoFundMe took it down because they realized this is just racially motivated donations for someone who murdered a woman. You know? So it was taken down before it could even raise like 10K. But as we did with Carmelo and other similar cases, gifts and go. The platform that exists, it's basically a copycat GoFundMe and PayPal. There's no regulations. And that is how Carmelo was able to raise over $500,000, where every donation was accompanied with a comment that said, yeah, way to go, way to stick it to white people and show them that we're not messing around, we'll kill you. Just hateful people. I haven't done it yet. I should have did it before this video. I'm going to go check this video. I'll give you an update on this one because I'm going to be doing this case. It's pretty. I bet you I can go find this for this guy for illegal funds or whatever, only because people are glad that he killed a white woman and he's black. Look at this photo. I mean, it's ridiculous. And then on top of that, look at this clip here. We have a leaked jail call recording between him and his close associate, maybe a family member or ex-girlfriend, where she's kind of questioning him. Why did you do it? Why her? And what made you do it? He's basically blaming. You know, he has been diagnosed with schizophrenia, which in my last video, I was not aware of this when I said it, but in my last video, I voiced the theory. He was sentenced to 6 years, and he served 6 years in prison back in 2012, 2013, 2015, something like that. He served 6 years. I said, I guarantee you, those 6 years, something happened in there. He was either doing K2, spice, some type of substance, or something traumatic happened to him, or just the overall experience, which can absolutely deteriorate your mental health if you're not strong enough already mentally. I guarantee you that's when his mental state started to decline. I found an article 20 minutes before I started making this video where a news station contacted his mother, and she confirmed that she had him evaluated once he came home and was released from prison after those 6 years, because
Once he came home, he was absolutely just extremely aggressive, much more aggressive, just not himself. Something was different. And I was like, yep, I called it. I thought so. Prison screwed him up. Because once he came home, it was not long after coming home from those 6 years, he assaulted his own sister and got locked back up for a very brief period of time. But that's when he started attacking women and attacking people. Very, very unhinged. But anyways, here's the clip of him saying that someone put material in his body, and whoever controls the material that's in his body made him stab this innocent woman. Take a look. They're like, You said something in your body did what? Nah, the material, go I feel like the material. help them take a bath. And so she just got stabbed. Parts done. You know that's not me. I'm talking about just for no reason. But since they did that, now they gotta investigate the material in my body. So since they want to do all that, now they gotta investigate. She's from the Ukraine. She's from Russia, and you know they got a war. They had a war going on against the United States. I get the picture, so let's go on, Chile. God damn it. No, I have not. That young girl was killed because she was white. It was a hate crime, and she was We targeted. don't actually know that. Of course we know that. No. I'll show you how we know that. No. I know what you're going to say. You had a severely mentally ill, probably schizophrenic. I don't give. I'm about to tell you. People are mentally ill. Let's deal with some This is a facts. call Then out. you can. He is heard on tape saying, "I got the white girl." Okay, that suggests a potential racial motivation. Potentially. Yeah. Hit that like button if you enjoyed that intro. It's Sean Daniel here, and Andrew Tate is about to go nuclear on Piers Morgan and say a lot of things that a lot of us are thinking, but of course, because of the media, we're not allowed to say it. And we're going to start it off with Andrew Tate's takes on the Charlie Kirk assassination and the liberal media's possible impact on this assassination happening. The woke mind virus, as Elon Musk calls it, that ideology is extremely dangerous, because the irony of it is you've got this kid who is, purporting to be anti-fascist, but actually using violence and a gun to silence permanently someone whose views
he doesn't agree with. That Well, is the the, reason- the point being, that is the epitome of fascism. Well, that's exactly it. So the reason this is so dangerous from the left and it's not as dangerous from the right is because the people who are on the right live in a version of objective reality. We live in the real world. These people do not live in the real world. If you're going to believe that a man is a woman, and you're going to believe that we should have no borders for our country and unlimited numbers of people can turn up and just steal from us, if you're going to believe that criminals shouldn't go to jail, you're not a person who's sensible. You now have no parameters from which to operate your logic. So if you're going to live in a complete fantasy land, it becomes a lot easier to justify murdering a political opponent than it does if you operate from a frame of rationality. So for that reason, the left are far more dangerous because all of their ideas are dangerous because none of them are true. None of them are real. For the same reason it's dangerous for me to say to you, gravity isn't real, you can jump off a building. If you start believing in things that are completely falsified, completely fantasy, then murder is the end result of all of it. So the left is a serious problem across the world. It's a serious problem across America especially. You add in a spiritual sickness where we have nothing unifying us in the left anymore. We don't share respect for a flag. We don't share respect for the country we're in. We don't share language. We don't share religion. We don't even share economic prosperity anymore. There's literally nothing unifying us. And if you're going to remove the capability to debate and discuss ideas, then you're going to have an absolute civil war. And that's what's so sad, that Charlie Kirk literally was the #1 guy trying to speak. He wasn't trying to inflame tensions. Also He wasn't Northridge. trying to push violence. He was the guy saying, look, let's talk this through and let me show you why you're wrong. He was the good guy who did the right thing and he caught a bullet for it. And that is truly devastating. But when you post civil war, literally one post just said civil war, what do you mean by that? What? It's interesting that Pierce does not want to acknowledge the radicalism on the left. He has to say the politically correct thing, that there's extremists on both sides, which is absurd because a lot of these, any of these political attempts that I can think of in the last couple of years have only been on the left. Whether they're organized, orchestrated, planned, or it's just some random person I do not believe by the way. It's from the left. It's at the people on the right. Biden was in power. Did we see anybody get targeted on the Democrat side? I don't remember anybody. So it's just really disingenuous. And I'm glad Andrew Tate's pointed it out to act like, oh, it's this both sides thing. No. It's people on the left who resort to this violent tactics. You see them at protests. They're the ones ripping down signs. The most accepting, the party and people who are the accepting ones are actually the ones that resort to violence. They get mad. They get emotionally charged up way before the conservatives. In what way? Do I think black people kill black people? Oh, do you think black people suffer from crime? Do you think they are also? Absolutely. But I would argue, perhaps I'm wrong, but that's never happened before, that a black person isn't killed because of the color of their skin. They're going to be killed because there's some other drug-dealing debt for them to deal with in inner city Chicago. That young girl was killed because she was white. It was a hate crime, and she was We don't targeted. actually know that. Of course we know that. No. I'll show you how we know that. No. I know what you're going to say because I've already debated it. The reality of the situation, you had a severely mentally ill, probably schizophrenic. I don't give. I'm about to tell you. People are mentally Let's ill. deal with some This is a facts. call Then you out. can. Let's deal with some facts. Then you can give me your opinion. That's how this works, right? He is heard on tape saying, "I got the white girl." Okay, that suggests a potential racial motivation. Potentially. Yeah. Okay, but we don't actually know. And I do think, as I've said publicly, I do think the mainstream media is behaving in a very hypocritical manner. If that had been the other way round, and you'd had a white man killing a beautiful young black girl and saying, "I got the black girl," it would have instantly been a huge story covered by mainstream media in a very aggressive manner. The fact that this was ignored for several days was an indication to me that there was That a white decision people are taken. victim of prejudice. Yeah, so I think there was a clear bias exposed to the way it was ignored. So I would agree with you about that. But I do think it's important to point out this guy had been in and out of prison 14 times, never been let out, but is clearly mentally ill, probably schizophrenic. We don't actually know what motivated him to kill his poor Ukrainian Yes, we do. woman. And the reason it's important is that once we do establish more information and more facts, we can make a more considered opinion. One of the issues I have with you, Andrew,
as a lot of other people, is that there's always a rush to judgment. And the problem with rushes to judgment is later information may contradict what you're feeling in the moment. I remember in the riots that erupted after we had a young black boy killing those poor white girls, right? There was a rush to judgment that he'd come in illegally on a boat on the south coast of the UK. It turned out that wasn't the case. So I believe in waiting for facts and information and then casting a judgment. And I think my criticism of you in these situations is you have immediately decided that was the motivation, therefore it's a racist hate crime, and that's it. And I would argue to you, why don't you give it a bit of time? Why don't you wait for more information and make a more considered opinion? Okay, first things first, if we're going to talk about waiting for information, you shouldn't have told me that Israel was not committing a genocide on October 8th. You've been proven wrong. That's the first thing. The second thing, you said, I got that white girl. You're going to pretend that doesn't matter as if it's not proven. I didn't say it didn't matter. Third thing, I said don't it's care against if the it's racial mentally- motivation. Everybody who stabs somebody is mentally ill. This mentally ill bullshit, I don't know where this has come from, where someone's a criminal but they're mentally ill. Every single person who commits murder is mentally ill. Every single person who commits necrophilia is mentally ill. Every single person who believes they can get in and out of a bank with money without getting caught has some kind of mental disorder. They're all mentally ill. I don't care about mentally ill. And here's the final nail in the coffin to your asinine argument, sir. Why did he not stab anyone else on the bus? Because he was already on a bus with 4 people, and he didn't touch them. If he's so mental, if he can't control his mind, why didn't he stab any of those? Is it because everyone else on the bus was black? The first white person he sees, he kills and says, I got that white girl. And you don't believe that's enough proof for a court of law to determine that was a racially motivated attack? It wouldn't be enough proof at the moment for a court of law. No, absolutely, I believe that. But that's because I've covered many court cases and you haven't. No, as a journalist, I just prefer in waiting for more information. I think fine. This person, who I will agree was totally deranged, although I give no merit to that, although it does not garner any sympathy from me, he clearly had something wrong with him. This person was radicalized by a leftist media machine, which blames every single thing on white people, which says that white people are the devils, that everything white people have done is wrong, that their entire history is wrong, and that they deserve the bad things that happen to them. You have no idea. You have no idea that he an entire race endlessly would Andrew, end up having a few idiots who act on that. But and Andrew, that's what this man did. but Andrew, the leftist media are complicit in what happened. Actually, you have absolutely no idea if anything you just said is remotely true. I have absolute certainty that it is a fact. None of it. It's not a fact. If it was a fact, we'd all be. It is a fact. No, it's not a fact yet. That's the point. This is my point. Again, The off you go. Off you go, making a series of assumptions. For as long, okay, all right. If you want to be smart, let me prove you I'm wrong. not being smart. I'm just saying it's not a fact. Once again, this is Pierce. Bravo to Andrew Tate saying what needs to be said. First of all, before we get to more of this detailed argument, this is the problem with the liberal media. And this is the problem with a lot of people in general, worldly people, that have not, they've gone away from the spiritual principles, the Christian principles that the United States was founded upon. And they want you to not use spiritual perception awareness. Like you can perceive and be aware that this guy was evil. He killed and stabbed a random girl on train. And he was influenced, not just because he was mentally ill. Yeah, we need to stop rationalizing people's ridiculous behaviors because they're mentally ill and as an excuse to not give them harder punishment, not realize the evilness with which they did. It's like they want you to think if someone's mentally ill, it's just random. It just came from nowhere. It's just some mental condition they have that's not tied to anything, that they allow themselves to get to a certain point mentally. No, nothing like that. It's just some medical thing. Oh, poor you. And then the media, someone like Piers Morgan, wants you to think you're stupider than you are. When you're smart, you know how to see things, you know how to perceive things, you know how to analyze and judge people. Not always correct all the time. None of us are. But they want you to think you're stupid. You're so stupid that you cannot judge if something is racially motivated or someone has bad intentions. They want you to wait until you have a court case. What Binks? All the violence
all the questions, all the... What pings do you want on this shit? If you can make a judgment for them, but with a big news story like this, and it goes deeper. That means that they want you to be afraid to make judgments and analyzations of your day-to-day life, to keep you safe, to keep you aware of your surroundings, until you have all the facts, until you know the person's history. They're walking down the street and see somebody that they think is a little sketchy. They're black, maybe they're white, they're dressed a little raggedy, they look pretty cocky and even just full of vanity. And instead of you leaning into your judgment and realizing that it's a dangerous situation, maybe this guy's going to do something weird, maybe I should go a different way, or maybe I should have my guard up. They want you to not use that obvious perception skills to perceive and analyze spiritually where this guy or this person is. And what might their intentions be? Are they a good or bad person? No, they want you to disregard that in the name of anti-racism, in the name of acceptance of people. And then possibly something bad happens. Your guard's down, the fact that you steal something, you get put in a bad corner. Who knows? That's the extent of people like Piers Morgan when they're saying, wait for all the facts. Now, sometimes it's true. We wait for the facts of the story before we report on an epic big mouth about it. Like a lot of them, by the way, who immediately assume Charlie Kirk and go, have you got online and make a video? This was absurd. They could have waited until they're more separation, but that's a side thing. It's amazing how Piers Morgan and these people, they want you to not use the obvious judgment and perception ability you have as a human being about good or evil, about the racial motivation of somebody in a situation like this. Piers, I'm well versed in this right now. Let me ask you a question. If there's an Islamic terrorist, like the London bombers, and then Abu Hamza, Mr. Hook, Captain Hook, he ends up going to jail for a very long time. He didn't blow it up. But no, he was talking about how Islamic terror attacks should happen because he believes that people deserve this because of his personal worldview. He was instigating so that some idiot would listen to him with less brains than him and then go and murder. What is the difference between that and what the leftist mainstream media is doing by constantly demonizing white people constantly and there's always going to be no, you're raising. Okay. mentally impaired. Allow me to respond. Is going to act upon. Allow me to respond. We're locking up Islamic extremists for discussing violence. Allow me to respond. We should also be locking up anybody who's demonizing the entire race, Yeah. demonizing all of their history, and demonizing them to the point where they cannot get on a bus. They can't get on public transport without worrying about being murdered. And I have a future on this planet where I'm not here. A future on this planet where my white daughters exist and I am gone. And they will be victims and targets unless white people start standing up for themselves, standing up for their beliefs, and standing up for their nation. Because you're the only race which is being erased. You're the only one. Nobody's invading and erasing any other race. Only you white people. And you seem to sit there and wonder, oh, maybe it's not too bad, maybe it's because it is, maybe it's because of that. It doesn't matter. The world is trying. You're not going to exist much longer than to stick up for yourself. And you are clearly targeting an orchestrated campaign. There is a campaign which is designed to demoralize and eradicate you. And there are a few idiots who listen to this campaign and act on it savagely in real time on your public transport system that you pay for with your tax. When you stop shouting, why don't you stop shouting for a moment and let me respond? You inform white people who don't work to replace them. No other race on the planet would commit suicide to this level besides the white man. Yeah. And I'm here to encourage the white man to Well, stand actually, up. since you mentioned taxes, you could explain why the police had to seize more than £2 million from Here's what addressing of course, you know, there's trying to talk about taxes and rates, blah, blah, blah. It's great. Why is this happening? A lot of you guys are here today, it's not bad. Wow, he wants attention. Maybe at times, yes, but you have to justify irritation because you have people in the media who are in charge of spreading messages and spreading their perspective and storylines of what's going on for so many of us.
So the only way, thank God, now we have different ways we can perceive what's going on through YouTubers and social media people, but for a long time, in the big influence, it's done by media, right? And they downplay all this stuff, and they won't say it because it's not politically correct, and they won't get emotionalistic. Stay calm. Say exactly what you can in a clearly lost, lawyer-like manner. Andrew's been hearing this crap for a long, long time, and he sees the darkness that's being allowed for all this mass migration, all this promoting of ridiculous ideas. So his anger is justified. He feels like a lot of us. And we get fed this BS by people we go to work with, by signs we see in our city center, when we see LGBTQ flags on churches, when we see migrant offices and programs giving out free benefits to people that just came illegally. And we see everybody downplaying our frustrations. And we see everybody inflaming every other race experience. Black people are mad, oh, justified. You know, Black Lives Matter. Asian people are mad, oh, we face racism for a long time. If Hispanic people are frustrated, oh, you grew up in a bad area and you deserve everything. Of course, come here, take this free rent, take this free food. But when white people are mad, or, you know, go back even farther. Africans are mad about the slavery thing, which Africans sold Africans into slavery. That's the whole thing. They can be mad. You're talking too much. Muslims from the Middle East, they have issues. They feel oppressed. Yeah, come to Europe, come take over, get all this. You're all talking too much. But white people? You're all talking too much. No. If you are frustrated, that you are being demonized, that you deal with issues that you feel hesitant to express yourself while every other race can express themselves and get a pat on the back. No, you're not allowed to be irritated, because if you are, then you're racist. And that's where Andrew Tate's whole frustration comes from. He sees this pattern going on, so he's standing up for it. He's being loud. I support him being irritated about this. Thank you, Andrew. It's Sean Daniel here. Thank you so much for watching. If you want to see another liberal host like Bill Maher get humble and educated, but this time by Ben Shapiro, check out this video right here. I'll have it on the screen. I'll see you there. It's time for Lefties Losing It. And we're going to have some shameful antics from CNN shortly. You will not believe how low they have sunk, but let's start tonight Talkers. with the free world facing down demented protesters Talking ruining bullshit. everyone's dinner. President Trump was at Joe's Stone Crab in DC to enjoy a meal with VP JD Vance. Marco Rubio was there, Pete Hegseth. But it wasn't long until the usual suspects were ruining everyone's delicious crab meals with their craze screeching about freeing DC, freeing Palestine, and they were also calling President Trump Hitler. Watch the president walk towards them as they made spectacles of themselves, now international spectacles. Bunch of fucking retards. We need to figure this bullshit, boys. We need to figure this bullshit out. We got bunchers. First, blocker. Second, blocker. 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 Hillary's here. Talking too much. You're talking too much. You're big talkers, boy. You're big talkers. A keď piči spove daj mi lead, automaticky skončil. Automaticky do pagody. Wolf Quickie. Wolf Quickie. Why is it? Oh, I'll do. Maybe 3. Fine. Talking bullshit, man.
Talking too much. Talking too much. Kokoti. Všetci zomrú ako pičári. Celý tým sa nechá chytiť. Ja sa ich snažím vyslobodiť, tých pičusov. Celý tým sa nechá chytiť. Vykrkovať ako vred. A imbecil ma chce vyhodiť. Imbecil ma chce vyhodiť. Imbecil si pýta odo mňa lead so svojím cheaterským premadeom, so svojím cheaterom. Pičusovia, všetci zomrú. Polovica týmu je mŕtva. Ja som ten problém. Zomreli kvôli mne. Ako ľudia sú extrémne zaostala mentálne zdegenerovaná rasa. Polka týmu vydrbaná, ja som ten problém. Kvôli mne zomreli. Je zaujímavé, že potom, keď kvôli mne zomreli, prečo som nezomrel ja kvôli sebe? To sú také zaujímavé otázky zo zaujímavého súdka, z takej zaujímavej pretelice. Zaujímavé otázky zo zaujímavého súdka, zo zaujímavej pretelice. Veľmi zaujímavé otázky z veľmi zaujímavého súdka a z veľmi zaujímavej pretelice. Ako tieto veci sú vždy šokujúce. State of mind. No game, state of mind. So... we actually don't have a healer. Len títo ľudia... To je taká zaujímavá petelica. What is wrong? Learn to focus on yourself. Learn to focus on yourself. Okay? Just focus on yourself. Not dying. Okay? It's a simple story. Just focus on yourself. Be a beggar. Be a jovial man. It's basically the classic Mojo and the classic Jojo. The classic macaroni.
These fuckers should just focus on themselves. Fucking Gregorians, man. Fucking Gregorians.
I need I definitely need heal fucker. I definitely need a heal fucker for this shit. I definitely need a heal fucker for this shit. Let me do this. Who left? Which one of these bricks? Another one. So we need my boss range DPS. Black Scorpion. So we got some cheekers. Are you trying to be cheeky? Are you trying to be cheeky? Are you trying to be cheeky? You are trying to be cheeky. Tank healer. You are trying to be all fucking cheeky. You think you are mojoic. You think you are cheeky. Which left? Cheeky fuckers. Cheeky fuckers. Worthless cheeky fuckers. I call these bitches worthless cheeky fuckers. Worthless cheeky fuckers, man. They're trying to be really cheeky. To som ja to, ako odo mňa pýtajú lead na to, aby ma vyhodili. Worthless cheeky fuckers. What is this? It's level 8. Worthless cheeky fuckers. Worthless cheeky fuckers, man. Worthless cheeky fuckers. What a shits, man. What a shits. What a shits. They're trying to be worthless, they're trying to be cheeky. Worthless
Cheeky fuckers. So we got a healer 1. This guy's still here. We got a worthless cheeky fuckers. What are these cheeky fuckers? I don't need more healers. I don't need more healers. I should change this motherfucker. Worthless cheeky fuckers. Fazra, Nomad, Needle. Áno, už nemajú cheeky fuckerov na toto. Ako môžem zobrať tohto pičusa? Worthless cheeky fuckerov už nemajú. Už nepotrebujeme tanka. HDPS. Worthless cheeky fuckers. These fucking worthless garbagers and cheeky fuckers. Som ja to, ako sa snažia byť veľmi taký cheeky. Daj mi lead. Prvé, čo by spravili, keby som im dal lead, je, že ma vyhodili. Preto pýtajú lead. To ma chcú vyhodiť. Worthless cheeky fuckery. Si myslia, že som už imbecil. Raz som spravil túto chybu, že som dal lead kokotom. A bol som vyhodený do hnisu. A myslím, že to mi stačilo, aby som sa poučil. Raz spravíš chybu, poučí sa z nej. But the worthless cheeky fucker ťa vyhodia for a filling. Can I get lead for a filling? What refilling, you shit? What do you want to refill? Worthless cheeky fuckery. I don't need these minjolers. Worthless cheeky fuckery. Títo ľudia priveľmi kecajú svoje hnisy. Priveľmi kecajú svoje hnisy. Priveľmi kecajú svoje hnisy. Priveľmi vyhnisané individuá, vyhnisané do kosti. Je to chore. Ale to je to, čo ľudia reprezentujú. Ľudia reprezentujú vyhnisané individuá. Ľudia reprezentujú vyhnisané individuá. Domorky kosti vyhnisané.
Tak sa čudujem, že tí kokoti to nedokázali dať. Sa čudujem, že to nedokázali dať. Mal menej ako 30%. Ja hovorím, tá chyba je, že keď nemám, ja to nemám šancu prežiť. Pokiaľ nemáš, to možno nemáš líč, nemáš šancu prežiť. Buď máš líč, zabudni kurva chore, už až blokujem kurvy chore. S ktorými sú zlé skúsenosti, ktorí sú hajzli. Hajzli sú označení markerom hajzel. No a keď vidím, že máš pri svojom mene marker hajzel, primitívny jedinec, chorý bastard, no tak to nezoberiem. Nezoberiem to už viac, je koniec. Radšej nebudem robiť, aj tak tieto bossovia končia. Ako reálne, keby som mal legendárnu zbraň, keby som mu teraz mal, tak je vysoká šanca, že sa o to aj nepokúšam. Ako som povedal, zatiaľ sa to tvrdo a rázne osvedčuje. Pokiaľ to nedáš vo štvrtok je jediný deň. Štvrtok je jediný deň, keď sa o to pokúšaš. Ako teoreticky ešte môže skúsiť piatok. Teoreticky, hej? Môže skúsiť piatok. Teoreticky to môže ešte fungovať piatok. Ale ak to nedáš štvrtok alebo piatok, je koniec. Podľa mňa, ak to nedáš vo štvrtok, je koniec. Lebo všetci tí, ktorí to ako tak majú šancu dať a niečo vedia točiť, tak aj to všetci dajú vo štvrtok. A potom ostane len zberba máková, zberba chora. Zberba chorých jedincov, bastardích sa začne grupovať už len. Začne sa robiť takú group fiestu. No. Group fiesta. You pussy out, you leave. Ja som bol tú fatálnu chybu, ja som to znova skúšal. Či to ide bez líču. Není šanca. Nie je šanca bez líču. Nemám nárok. To buď máš líč, alebo je koniec. Koľko máš života? Koľko máš života?
Koľko má života ten, čo zomrel? Koľko má života ten, čo zomrel? Koľko má života jeden, čo zomrel? Koľko má života? 27 000. Kde vlastne je? Má byť tu. $27 000 života ten kokot. To si musím zapamätať.
27 000 života. On má polovicu menej života, ako mám ja. On si myslí, že prežije na tomto bossovi s 27 000 životom. To sú jebovia ľudia. Veľmi rýchlo vylízaný. Teraz neviem, či ten život mal, či to rátalo ten buff, ale sa mi zdá, že ten buff mu rátalo, ne? Dylu si skončil. Bastardi vrat. Kto odišiel? Hunter, ďalší primitívny chuj. Títo kokoti zo Staffa Vondov. To sú absolútni bastardi chorí. Ja neviem, či mal 27 000 buffmi alebo bez buffov. To sú všetko kokoti. Títo von sú problém. Ako ja som nútený ich brať, lebo nie sú ľudia, ale práve kvôli tomu, že to oni nemajú šancu, oni nevedia, oni neprežijú nikdy. To sú chore nahnisané vrady. To nemajú šancu. Oni budú vždy iba takto postupne vylizovaní do čista, vylizovaní. To je to, čo budú. Ako aj zovenalo na Iber, lebo nie sú ľudia, ale oni budú vylizovaní, to v živote nedáme s nimi. Tá šanca je mizivá, ale tým, že nie sú ľudia, tak nič mi neostalo len brať tú mizivú šancu. Ako s týmito Wondermi je šanca, ak sme optimisti 10%, že to dám, ak sme optimisti. Ak nie sme optimisti, tak to číslo ani vidieť nechcem. Ak sme realisti, neviem aké reálne číslo ani, že to dám s nimi, ale dobre nebude. Už sa trošku rozprudilo, 6-5, 6-3, už je viacej skupín, 6-8, už je trochu viacej skupín, to je vylizujú. Už je ich viacej.
Fuck. No, koľko života ťa zaujal znova? Koľko máš života? Ten má koľko života, ten? Musím ho pozrieť. Koľko máš života? 2 mŕtve. How much life you got? How much life you got? How much life you got? How much life?
Yeah, this guy is a clear fucker. Like, what are these people, man? Pretože hovorím, títo ľudia s tými fondami, to nie je šanca. To nie je šanca. Máš 17 000 života. Namiesto života budičov rún ješ maximálnu manu. Jak jebo. Oh man, maximálnu manu namiesto života. Oh boy. Stačí? Oh. What a pecker, man. What a pecker. What a pecker. Tank, range, DPS. Worse people, yeah. For sure. I agree. The one who died before you. Oni majú 17 000 života. Oni majú 17 000. To dáva zmysel. To dáva zmysel.
Títo ľudia sú mentálne zaostali. To som nevedel. Čo si myslia títo ľudia? Už si označený markerom hajzel. Ak máš pri sebe marker hajzel, to znamená, že už to nezoberiem. Je to tak jednoduché. Ako tí ľudia sú tagnutí markerom hajzel. Ako len nás to pokúšam robiť, lebo už nebudem stavať díky. Už sme blízko štvrtku, to už počkám. Už aj keby som spravil túto prvú časť, už aj keby som na to mal, už nebudem díky kupovať tento týždeň. Už počkám do štvrtku. Už je nedeľa. V podstate už je pondelok. Tam útorok, streda, štvrtok, tam 3 dni. Už nebudem kupovať. Už nebudem kupovať. Už to nie je dôležité spraviť, lebo už aj tak čakám do štvrtku. Títo ľudia. Ja neviem, čo ich zabíja. Nemajú život. Znova. Keby som mal ich život, som mŕtvý non-stop. On má menej ako polovicu môjho života. Ja mám 36 000, on má 17 000. On má 17 000 base život. Má 17 000 base život do sračky. To sú úplní imbecilovia. Oni nedokážu nič rozchodiť. Ja neviem, že ho tak postavia na sračku. Prečo si nedajú runy na život? Oni sú úplne mimo reality. To
Takže ako som povedal, jeho život. On neprežil nič. Už nie je dôležité toto vôbec. Lebo už aj tak, ako som povedal, už nebudem stavať skôr. Už nebudem stavať skôr ako vo štvrtok aj tak. Už nebudem stavať viac ako skôr ako vo štvrtok. Fuck.
Čo za kokota zase? Punishing blade. Someone is still there? Oh, well. Wait, what? Wait, what? No. What is that guy? What is that guy? So we need a healer. What is the fucker that left? He's talking too much, talking too much. They're talking too much, but huge talkers. Ako som povedal, už to nie je dôležité. Už aj keby som spel tohto boca, už sa čaká do štvrtku. Štvrtok sa bude klikať Dika. Štvrtok budeme mať z toho... Dika by sa neklikala iba vtedy, keby som dropol Diky, alebo keby som dropol meč. Ak dropnem meč, tak bohužiaľ Diky idú bokom a ide sa ako hlava rodiny sa ide meč. Hlava rodiny sa ide meč. Hlava rodiny sa ide meč. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa budú klikať Diky konečne. Keďže to trošku viacej buržoázne rozbalíme, si myslím.
Ale vítaj, Grogo, čo je? Musím ma relaxovať. Čo je? Si došiel vylizovať ešte na konci dňa? Vylizovať trochu tabaku, čo? Špekačka, mákový závin, ružolík. Posaď sa ešte. Trošku vylizuj. Trošku vylizuj s nami, vylizuj. Ale čo je, špekačka. Napísať, to je ono. Daj si do gagorky. Daj si do gagorky, neboj sa. Daj si trošku barbarky. Nie si predsa žiadne Bčko, ne? Fuck. Máme nejakých... Ale nemali všetky ryteli, za čo...
Kto odišiel z týchto kokotov? Tento no. Ten Noé Fénix, on zomrel? Neviem, čo sa tam zomrelo. A tí kokoti sú narušení. Som pred nimi, som cagenutý a tá kurva má uriti. Myslím, že to bola tá kurva, ktorá odišla, Fénix. Myslím, že to bol ten sráč. Ešte dobre, že vôbec nie je dôležité, aby som mal túto druhú verziu. Ešte dobre, že to vôbec nie je dôležité, sme dali druhú verziu. Že je to len taká pasia. Taká pasia. Už sa blíži čas do konca. Tam boli nejaké šokujúce prejavy. Nejaké šokujúce prejavy.
Vítaj, Gargamelka. Vítaj, škoricu pýtaj, škoricu. Čo aj pýtaš škoricu? Pýtaš trošku škorice? Kouka Španiel z májového súdka. Pýtaš trošku škorice? Pýtaš trošku škorice, trošku makového zrniča. Trošku makového zrniča. Pýtaš trošku škorice, trošku makového zrniča. Why you stopped? Why? Wait, what? Why you stop? Why you stop? Like, what doing that? What the fuck? You stop doing fucking pillar. Start talking shit. Oh, fuck off! What are you saying, you fucking shitbag? Are you fucking retards? Mongolic primitives? Like, stop talking horse dog, man. Stop talking horse dog. Thanks the Lord I can't see these bullshit fuckers. Talking horse dog, man. He stopped doing pillar, what a shit. I don't care if the fucker is jumping. I don't care if the fucker is jumping. Like, he stopped doing this horse dog. Fucker is dead. He just died like a pecker, man. He died like a pecker. Like, what the hell, these fucklers?
These mother skunkers. Like, what is going on with these mother skunkers? Mother skunkers, man. How this guy's dying. Oh, this guy's dying. What the hell? Mother skunkers, wow. Go from beyond. Crack these motherfuckers. Oh, the fucking toasting horse dog, man. The fucking toasting horse dogs. These people are glorious bullshits. What a fucking horse doggers, man. Fuck. They're talking too much, man. They're motherfucking talkers. They're talking horse dog. Unbelievable. Fuck.
I survive this burst? Probably not. Probably not. It was close though. It was close. We got first lever. We got second lever. We got another lever. To nemá šancu s týmito. To sú všetko tí pičesovia. To všetko tí pičesovia, Vonda, to nemá šancu. Nie sú ľudia na toto. To sú všetko tí pičesovia. Nie sú ľudia na to. Nie sú setupy. To sú všetko títo. Teda bol dlho. To je OK. Ten healer dlho šmícloval. Takže tamto šanca má zmysel. Healer's range DPS. Na toto nie sú ľudia. To sú všetko špaci, ktorí sa nechajú vylízať. Takže máme tu ďalšieho hnisového vredára. Ktorého dáme vedľa do druhej pagody. Oni sú vyhnisaní. Oh, shit. Takže máme tu o 10. kšeft. Už sa za chvíľu blíži tá tvrdá paseka. Ale používame barvnuté kávci Tormentor, čo silná káva. Lewis, ty hnisavec. No čo, chceš ísť dozadu trošku? Trošku vylizovať? No poď čo analýzy?
No nič, myslím, že končí naša púť. Ako vylizovali sme, dali sme tomu šancu, točili sme, ale toto nemá zmysel sa ani pokúšať. Pretože už keby som to dal, už to nič nemení na tej situácii, že klikám, zbraň, nejaké vylizovanie bude aj tak najskôr. Najskôr štvrtok. Kto odišiel z tých chorých vrtov? Piaskovský. Cox. Všetci odišli, tí bastardi. Potom komplete novú schizofréniu. Komplete full zborcu novú schizofréniu. Ale tento chorý skurve si odišiel. Potom komplete novú schizofréniu. Ešte tomu dáme pár kúskov, ale to... Ešte dobre, že to absolútne vôbec nie je dôležité. Vôbec to nie je dôležité. Či dáme, alebo nedáme. Prídu časy, keď sa o to nebudem ani pokúšať. Na čo? Bezvýznamná. Bezvýznamná páseka. Od toho sa nebudem ani skúšať. Nie je to ani zábavné, je taká suchá filozofia. To je taká suchá filozofia. Tak sucho vylizuješ. Robí si z toho paseku, hnoj, vredár. Nemá to ani nejakú... Nemá to ani nejakého vševeda. Nemá to ani vševeda. Za koľko som najviac predal? Za 35 sa to otáča. Za 35 to otáčam. Dobre, zruším to za 40, sa to nevylíže. Skúsime takú strednú sumu, 37 hulvátov. Mana regeneráciu dáme 75, taký stredný žuchár.
A ináč sme OK. Toto viem si predstaviť za 140, ale pod 140 nejdem. Toto je posledná sumička 140. Ak sa to nepredá za 140, tak by sme... išli do tej sféry krkonošov. Do tej sféry krkonošov. Ešte dobre, že táto ťažšia verzia nie je vôbec dôležitá. Nie je dôležitá. To je veľká výhoda, táto ťažšia verzia. Ja som zabudol na Fallout sa dá vylízať misie. Trošku ich prelížeme, dobre prelížeme. Je veľmi dobre, že táto ťažšia verzia nie je dôležitá. Že to robím len preto, lebo som chorý pičus. Treba to naozaj prestať robiť. Pretože to nikam nevedie, to je chore. Chore zaostalé a samozrejme aj buržózne. Tak ja som bol v tom normálne na 100%, že prvého bossa z druhej verzie dám na 100% vždy, že to je istota, že to bude sa vylizovať. Veľmi ďaleko som bol od pravdy, veľmi ďaleko. Lebo zatiaľ som ho nepodaril dať ani len po 20% ani raz. Ani po 20 sme ho nedali, sa mi zdá ani raz. Takže ani len close. Je to šokujúce. Aké sú tu? Greetings. My designation is Homer. I have been tracking the movements of the extraterrestrials for some time now. Those brainwave ciphers are collecting unauthorized data. To put a stop to this, we must lure out the alien commanders in control of the force field. It's fine. We probably don't crack it. Loiter, Invader, Sobil, Coca-Cola, Cranberry, dáme si do nosa. Tvrdé je to, no. Jo. Pane Okamuro, vy jste odstartovali horkou fázi kampaně. Vy jste si řekli o křesle ve vládě. Chcete ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu, obchodu, zahraničních věcí. To jsou vaše podmínky nebo vstupní pozice do toho jednání možného po volbách? Tak já bych vás trošku opravil na úvod.
Za prvé děkuji voličům, že nám dávají takové preference a budeme dál bojovat za náš program. Jsme na 3. místě stabilně. K té vaší otázce. Mně se neustále tážou média na to, o jaké rezorty bychom měli zájem. Já jsem si neřekl o žádná ministerstva, kdyby se mi netázali média, tak na to neodpovídám, protože zajíci se počítají až po honu. Ale ten náš zájem vychází hlavně z nejdůležitějších bodů našeho programu. To znamená, když jsme řekli, že máme zájem o ministerstvo průmyslu, vychází to z toho, že naší absolutní prioritou je zajistit pro občany levnější energie, levnější potraviny a také dostupné bydlení. Když jsme hovořili o ministerstvu vnitra, tak chceme provést revizi povolení pobytu všech Ukrajinců v České republice a také chceme prosadit zákon jednou a dost například, aby všichni cizinci, je to můj návrh zákona, aby všichni cizinci, co tady spáchají trestný čin, aby jim bylo automaticky ukončeno povolení pobytu. A takhle, když my říkáme ty rezorty, když jsme říkali ministerstvo zahraničí, tak říkáme, tak je to o tom odmítnout emisní povolenky ETS2 na evropské úrovni, protože lidi se nedoplatí prostě zdražení vytápění, benzínu a dopravy, co odsouhlasila Fialova vláda, teď je to šílený úplně. Tak máte to v programu, voliči si to mohou přečíst, už jsme se ho dočkali, nicméně vy říkáte, pošleme tam odborníky. To znamená, že kdo bude zvolený poslancem, nebude ministrem? Tak, my jsme si řekli u nás v poslaneckém klubu a i s našimi partnery, že ten ideální případ je, abychom nekumulovali funkce, protože to je specialita především Fialovy vládní koalice, ale některých jiných, že oni inkasují platy jako hejtman. Kumulování funkcí, být poslanec a ministr je podle vás kumulování. Já prosazuji dlouhodobě zákonu takzvaném já prosazuji dlouhodobě zákon o takzvaném klouzavém mandátu, protože ve finále to vypadá tak, a ostatní to odmítají, že když třeba chceme jako opozice interpelace a ptát se ministrů, tak vy na ty interpelace vůbec nechodíte. Ministerská lavice je celou dobu prázdná, protože nemáte čas a dokonce jste zrušili opoziční okénko, takže my nemůžeme projednávat ani opoziční návrhy. Ale ještě bych rád jednou větu vyvrátil a mrzí mě to, že na úvod zase pan ministr Výborný zalhal. Prosím vás, my prosazujeme referendum. To znamená pak, když občané si sesbírají podpisy, tak by si mohli vyvolat to referendum. Ne SPD nebo Okamura. A jsme poslední ze 2 zemí v EU, které nemá zákon o celostátním referendu. Se dostaneme. Ještě jedna věc, pane Okamuro. Andrej Babiš na ten výčet ministerstev, na který, jak říkáte, se vás ptali novináři, tak jste to řekli. Andrej Babiš řekl, já taky nemám, co chci, není důležité, co oni chtějí, ale co my říkáme lidem. To asi nebude úplně jednoduché s Andrejem Babišem. Podívejte se, jsme před volbami, každý z nás bojuje o své voliče, každý z nás se snaží někdo slušněji, někdo méně slušněji, nějakým způsobem vymezit, aby ty voliče získal. My konkrétně vládneme ve 1/3 krajů České republiky, SPD, jsou to koalice s ANEM, vládneme i v krajském městě Ústí nad Labem, opět je to na koalice s ANEM. Voliči tak rozhodli, že to bylo možné, to znamená, chci jenom říci, že před volbama jsou nějaké proklamace, ale to, že my si umíme okamžitě sednout, domluvit na programových kompromisech a vládnout a v těch krajích ještě jedna věta, vidíte, že je to bez korupce. Když tam vládly strany Fialovy koalice, samá korupce to byla. Pane Okamuro, s odstupem těch dnů, ty informace, které přicházejí, jak vyhodnotíte ten incident? Zkouší Rusko, kam může zajít a jaká bude reakce Evropy a respektive na to? Já jsem se od počátku zajímal o fakta. V Poslanecké sněmovně na konci tohoto týdne proběhlo zasedání komise pro vojenskou rozvědku, kde se účastnili zástupci České vojenské rozvědky. Za nás se komise účastní náš poslanec Vích. Teda mě překvapilo a velmi nemilé, že například zástupce KDU-ČSL Bartošek, paní Richterová z Pirátů ani zástupce stance nezúčastnili, takže nemají ty informace. Tam probíhaly informace v utajovaném režimu i v režimu, který lze zveřejnit, takže neskákej do řeči, takže vy jste tam nebyli. Takže já vám tu informaci řeknu. Vojenská rozvědka tam přímo řekla, že není prokázaný úmysl. A prosím, neskákejte do řeči, jo. A že to nebyl úmyslný útok. O co jde? To znamená, neprokázalo se, že by byl úmysl zaútočit na Polsko. V každém případě platí to, že došlo k narušení vzdušného prostoru Polska. Pakliže by se jednalo o jakýkoliv úmyslný útok, tak my musíme jít pomoci Polsku samozřejmě, i kdyby to bylo Slovensko, zvláště ty naše blízké země, ale zde se podle toho, co řekla Česká vojenská rozvědka, úmysl nejednalo. Pan
pan ministr Výborný tady chybně čerpal z nadpisu článku na Seznam Zprávách, kde jsme nic jiného neřekli. Kdyby se ten článek dočetl, tak je to tam napsáno jasně, i naše stanovisko. Ale chtěl jsem vám říct ještě jednu věc. Já vám dám prostor, ale u toho úmyslu vyšly teď informace, které jsem říkala, drony měly přídavnou nádrž, někam letěly, aby nebyly rušeny. Keith Kellogg, zvláštní zástupce Spojených států, říká, že to byl úmysl, jinak by jich nemohlo být 19. Pane Okamuro, vlastně není jedno, jestli to byl úmysl nebo ne. Rusko útočí drony, ty narušují prostor, jeho povinností je, aby nebyl narušován prostor spojenců. Není to vlastně jedno. Nemá pravdu Mark Rutte, že se Rusko chová bezohledně a je to jedno, jestli je to úmysl nebo ne? Já vám na to, zase švédský experti říkají právě něco jiného, že v tom ten úmysl nevidí, protože se jedná o to, a já tady nejsem od hodnocení úmyslu, já vycházím z údajů české vojenské rozvědky, já nejsem rozvědka, ale budu pokračovat. Počkejte, já po vás nechci hodnocení úmyslu nebo ne, já se ptám, jestli to není jedno, protože Rusko se podle šéfa na to chová bezohledně a narušuje vzdušný prostor. Tak já vám to řeknu. To je právě problém a znova tady je aktuální to, znova to, co říká SPD, aby jsme usilovali o ukončení tohoto konfliktu. Fialová vláda to nedělá. Protože pakliže je v sousední zemi zuří válečný konflikt nebo je tam konflikt, tak samozřejmě se stalo se to i vojskům NATO v případě války v Jugoslávii, to je to humanitární bombardování, který bylo příšerný, že odlítla raketa, asi si to pamatujete, do Bulharska k Sofii. Protože tam se jedná o to, podle toho, co bylo řečeno experty, že v rámci té obrany Ukrajiny, když tam letěly ty drony, tak tam podle všeho zřejmě došlo k narušení toho radiového navádění těch dronů a ty odlítly samozřejmě na Polsko, což je nepřijatelné. Chová se Rusko bezohledně nebo ne? Já si myslím, že to je zásadní narušení vzdušného prostoru jak Polska, tak zemí států NATO. Nemá to být, je to špatně. Pakliže by to bylo úmyslné, musíme jít Polsku pomoci. Pakliže to úmyslné nebylo, stalo se to i NATO a musíme tu válku co nejdřív ukončit a jednat, což Fialová vláda prostě nedělá. Pojďte reagovat na to, co tady řekl pan ministr Výborný. On vás označil za hlas Kremlu. Cituji. Dávám prostor k reakci. No, tak to je samozřejmě zoufalý výkřik, kdy lidovci už nemůžou samostatně ani kandidovat, protože mají 5% a měli nebo co už nikdo nechce. To znamená, chtěl jsem jenom říct jednu věc, takže na to nemá smysl ani reagovat, protože všichni ví, že to tak není. Naopak my jsme byli ti, co propagovali před volbami lídra Západu a respektive podporovali jsme ve volbách Donalda Trumpa, vy jste ho nepodporovali. To znamená, já jsem podporoval lídra Západu, protože teď se k němu lísáte úplně zoufale. Donaldu Trumpovi se dostanu, ale tady zazněla prosba, výzva od pana ministra, že máte odsoudit putinovský ruský režim. Ne, ona ta výzva zazněla jinak, že bychom měli odsoudit ten útok těch dronů do Polska, které udělalo Rusko. Takže já říkám jednu věc, určitě já odsuzuji jakékoliv narušení vzdušného prostoru, jak Polska. Neskákejte mi do řeči, chovejte se, vy jste úplně neúnosný tím chováním. Takže vy máte o třetinu menší preference, než jste měli spolu, tak jste na nervy, ale klídek, jo. Takže já chci jenom říct, že já už jsem to říkal, bude-li Polsko kýmkoliv úmyslně napadeno, musíme jít pomoci. To znamená, kdokoliv, když posunu druhou větu, když naruší vojenský vzdušný prostor Polska, členských zemí EU, členských zemí NATO, tak je to odsouzení hodné, ať je to kdokoliv. Stejně jako když ukrajinská raketa v roce 2022 spadla z Ukrajiny na Polsko, tak vy jste tvrdili, že jsou to Rusové, málem nás Černochová zatáhla do války, pak se ukázalo, že... Pane předsedo, čili by SPD, pokud by měla vládní zodpovědnost, souhlasila s vysláním vojáků na pomoc napadené zemi. Pakliže by to bylo úmyslné napadení Polska, což zatím česká vojenská rozvědka nám řekla, že se to neprokázalo. Nebyl aktivován článek 5, bavíme se v nějaké pakliže by hypotetické někdo napadl Slovensko, Polsko, Maďarsko, tady ještě ve střední Evropě a úmyslně, tak musíme jít pomoci. Stejně jako předpokládám, že oni by přišli na pomoc nám České republice. Pakliže by to bylo úmyslné, vidíte to jasné. Pane předsedo, vy chcete referendum o vystupování z NATO i z Unie. Já zůstanu u NATO, ale vy jste v pátek tady v tomto studiu řekl, že byste hlasoval pro vystupování z NATO, pokud by to referendum se dělo. No tak
Tak. To jste tady řekl, tak vás cituji. Samozřejmě. Ještě jednou, protože mně se líbí neutralita Rakouska, takže pocitově bych hlasoval pro. B, říkám samozřejmě, za prvé, opravme znovu tu lež, už jsem ji tady jednou opravoval, vy to máte jako mantru, tu lži o SPD. My prosazujeme referendum s možností pak, že si lidé se sbírají podpisy. Neskákejte. Vy jste řekl, že byste hlasoval pro vystoupení z NATO. To jsem tady potvrdil. To znamená, jo, jako teďka mě to nechte vysvětlit. To znamená, my chceme umožnit lidem demokratický zákon referendu, pak jestli lidé se sbírají a měli by o to zájem se sbírat si a vyvolat si referendum o vystoupení z EU nebo z NATO, my jim to chceme demokraticky umožnit. To znamená, SPD nevyvolává. Já jsem tu otázku už posunula, že vy byste hlasoval pro vystupování z NATO i ve světle těch událostí, které se teď... To znamená, a teď neskákejte do řeči. To znamená, to je na místě v této situaci. Jo, občané, pak, když by si sezbírali podpisy, tak je to vždy na místě, protože majitelé této země jsou občané. Jak by to referendum dopadlo, je jiná věc. Za sebe říkám, že my chceme umožnit demokracii. Jestli se sbírají ne, SPD nemá v programu vystoupení České republiky z NATO. Jo, EU ano, ale z NATO nemáme v programu, jo, tak už nepapoštujte lidi, ale chceme tu demokracii Počkejte, umožnit. ne, promiňte, pane Okamuro, kdyby si občané sezbírali podpisy, prosím. Pane předsedo, jak byste si představoval obranu České republiky? Zmiňujete Rakousko jako neutrální země, která je neutrální po velmi specifických podmínkách a historickém vývoji od roku 55, výměnou za to, že odešel Sovětský svaz a zůstal tam svobodný vývoj. Nicméně byly tady dvě historicky tvrdě neutrální země a ty jsou teď po invazi na Ukrajinu, ruské invazi, součástí NATO. Vy byste byl klidný, nebo jak si představujete obranu Česka? Neutrální Rakousko dosud vydávalo 1% HDP na obranu či na zbrojení. To znamená polovinu než vůbec členské státy NATO. Ano, mají většinu aktivních záloh. Ty chybí jak v České republice, chybí nám i vojáci. A B musím říct jednu věc. Musím říct jednu věc. Ano, po té, co předvedla Fialová vláda, ale i vlády předtím, tak my máme bohužel armádu velikosti, že dokáže chránit území velikosti hranice, území velikosti Českého kraje cirka 6 týdnů. Přesto říkáte, hlasoval bych pro vystoupení z NATO, jak byste se já vám říkám jinak. Pak, když k tomu referendu teď došlo, tak bych pocitově samozřejmě hlasoval, protože se mi líbí ta neutralita. Ale jedním dechem říkám, že v případě NATO Česká republika by se ocitla teď kvůli dosavadním vládám v určitém bezpečnostním váku. Takže my chceme moderní akceschopnou armádu. Proto také kritizujeme ty nekoncepční, předražené vojenské nákupy, které předvádí Fialová vláda, které jako ty F-35 a podobně, které nemají nic společného s obranou českého území českých občanů. Ta koncepce musí být zaměřena tímto směrem. A my říkáme, že chceme vybudovat silnou akceschopnou armádu. To znamená, teď u NATO jedním slovem dodávám, vy jste tu armádu, bohužel paní Černochová má rekordní odchody z armády. Pan předseda Okamura, pane předsedo, vy říkáte, chtěl bych odejít z NATO, tak byste hlasoval. Zároveň říkáte, že nemáme bojeschopnou silnou armádu. Jakým procentem, protože tak se to počítá, z celkového rozpočtu a z ekonomiky Česka financovat armádu? Jak silnou armádu, za kolik peněz? Tak ještě jednou, SPD nemá v programu odchod České republiky z NATO. My máme v programu referendum. To jsem neřekla, opakuju vaše slova, pojďme se k tomu už nevrátit. Pakliže referendum by si občané se sbírali podpisy, tak by si občané v případě zájmu vyvolali referendum a došlo by k tomu hlasování. Takže ještě jednou, aby se tady neopakovaly nějaké zavádějící informace. Tak, my to máme prokalkulováno. Mluvil jsem o tom i samozřejmě s experty, kteří léta dělali na generálním štábu. 1% HDP by bylo dostačující na zajištění dostatečné obrany. Čili 85 miliard dnešních cenách zhruba. Já si myslím, že by to bylo tak. Na to byste chtěl vybudovat silnou bojeschopnou armádu. Pozor, znova zdůrazním, že Rakousko má 1% HDP po celou dobu teďka. Pravda, že je potřeba posílit stavy vojáků, což se Fialově vládě nedaří, naopak jsou tam obrovské odchody, protože pod Fialovou vládou nechtějí pracovat. Chybí nám aktivní zálohy, konkrétně Rakousko jich má až 80 000, tak k tomuto počtu my se dostaneme těžko, ale je potřeba na tom pracovat. To znamená, to, že reálně můžete, samozřejmě i Rakousko má různé bilaterální smlouvy o spolupráci, to je určitě důležité jako středoevropská země, abych tady neopomenul tu poznámku z předminulého vstupu, ale to, jak vy teďka nakupujete, podívejme se teďka z minulého týdne na ty tanky Leopard. Vy jste vlastně pár dní před volbama odsouhlasili na vládě nákup za téměř 40 miliard korun německých tanků Leopard, který mají přijít až za 3 roky. Přitom
podíl českého průmyslu může být 30 až 40%. Vy se z té částky máte potvrzenou stěží miliardu a něco. To znamená, vy v podstatě bez výběrového řízení zakázka, mimo režim zákona o veřejných zakázkách, uspěchali jste před volbami, ne, ono to mohlo i po volbách to šlo realizovat, ono už by to chvilku počkalo a já jsem, neskákejte mi do řeči pořád, to je úplně neúnosný, jak vy se chováte. A já jsem chtěl říct to, že se tady dělají předražené zakázky, jsou to například bez výběrového řízení netransparentně, i dělat Cezar z Francie a další, to prostě není koncepce. To znamená, my říkáme, že je potřeba. Jo, a ještě bych zdůraznil jednu věc. My jsme byli jedinou stranou, která hlasovala proti zvýšení výdajů na zbrojení nad 2% HDP, protože je to sociálně neúnosné. Česká republika na to nemá, všechno je to na dluh. A my radši chceme dát... Děkuju, pane předsedo. To už jste tady zmiňoval i v tomto pořadu několikrát, když se o tom ve sněmovně hlasovalo. Čili odpověď je 1% HDP od pana Okamury. Dostanete prostě. Ale ty 2%, moment, abych to zúrodil, vy jste se ptala, za jakou částku by to bylo možné zajistit podle expertů. Ale my si myslíme, že max je ty 2% HDP, my nechceme indexaci, my chceme investice dle prohody, takže já znovu zopakuji, že pro SPD maximálně 2% HDP na zbrojení, to je naše stanovisko max. My nechceme přes 2%, za ty 2% lze zajistit moderní bojeschopnou armádu. Druhou věc, co řeknu, že Donald Trump sice říká 5%, ale to není náš prezident. My si myslíme, že by to byl sociální kolaps v České republice, jako to řekl španělský premiér, vydobil si výjimku, aby financovali armádu méně. Fiala servilně tam prostě zradil Českou republiku na úkor našich důchodů, na úkor zdravotní péče, na úkor prostě levnější energii, levnější potravin. My pro nás je prioritou, aby lidé měli levnější potraviny, energie, vyšší důchody, dostupnou zdravotní péči a tam chceme dát prioritně teďka peníze. TNL update is right around the corner, September 18th, and I'm gonna be honest, guys, this is gonna be the make or break update for this game because this is the chance to get new players in through Hyperboost. So if they don't get enough players and they fail this time, I don't think TNL is going to last. So I'm gonna be jumping into a video from the Korean adept. Can't wait to run the same dungeon for 10 hours. 2 new dungeons. This is not a new dungeon. This is a new dungeon. That is not a new dungeon. 기존과는 차별화된 협력 전전 공략을 경험하실 수 있게 준비했습니다. Okay, looks fun. It's like a chessboard. 강력한 보상도 얻으실 Ooh, new weapons. Tier 3. Here's the stats, base stats of level 1. 수 있는데요. Look, bro, they added 1 new dungeon and 1 recycle Carnix. 새로운 네임드 영웅 무기가 등장을 합니다. That's some lazy work. 이번 3단 장비 Oh, new SNS. New SNS. 텍스처가 될 것이고요. 영웅 3단 장비는 신규 협력 전전, 필드 보스. Okay, new from corporate dungeon, field bosses, guild raids. 획득하실 수 있고 별도 성장석을 사용해 New, oh my god, new materials. 레벨 성장. Separate growth stones. 그리고 신규 And then new 보스가 추가됩니다. field bosses added. So I don't know why they do this. Now I have to do all this new content to upgrade my tier 3. Hopefully there's a way to transfer some of the old growth stones, but my guess when it comes to DNL, they won't let you. 감성에 맞춰서 기존 1단 장비들이 모두 3단으로 변화해서 Bro, all the new field bosses, it's such a recycle item. I'm gonna be honest, I told you guys from the start. This is recycle BS. 1 new dungeon for the new boss. Carnix recycle, all the old field bosses recycled, really? That's how we gaming now? I mean, it is fun for the new Hyperboost players and new players, but for us, this is some lazy work. And I know some people will be like, yeah, but we should have recycle content. Why? Like, some is okay, but this is 80 or 90% of the content is recycled. We have 1 brand new dungeon. Everything else is recycled. 1단 네임드 보스 스킬들도 이번 3단으로 올라가면서 대폭 개선해서 리뉴얼했으니까요. And same with the PvE stuff. Like, we do have this new boosters, but at the end of the day, it's recycled dimensional trials. 경험을 드릴 수 있을 것이라 생각이 듭니다.
TL의 메인 This is not providing the new experience. No, this is old experience. What? PVEVP 콘텐츠로서 등장할 것이고 기존 필드보스보다 더 I 다이나믹. mean, the backgrounds will be fun. The leaderboard chase can be a little bit fun, but I was really hoping for a little bit more new content than this. Like you're adding a new tier set of gear, which I already give my opinion on, which is dumb. And at the same time, you're not giving us any new content, no new maps, anything. It's going to be new content in battlegrounds, which will be fun until the matchmaking is not working anymore. Siege is always fun, but it's very rare you can do Siege content. The new Abyss open world stuff is going to be fun probably for a couple of weeks, and then people are going to stop doing it. And the Dimensional Trial stuff, recycled content. 경험을 하실 수 있을 것입니다. Will be fun though for the hardcore PvEers. UX를 전면 개편했습니다. Great UX. 부분이고 이번에 개선된 버전에서도 피드백을 주시면 앞으로 Okay. 방법을 찾도록 하겠습니다. 기존보다 굉장히 쉬워졌으니까 For PvEers. UX를 전면 개편했습니다. Great UX. 부분이고 이번에 개선된 버전에서도 피드백을 주시면 앞으로 Okay. 방법을 찾도록 하겠습니다. 기존보다 굉장히 쉬워졌으니까요. 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. I really hope this is that you can swap traits in between each other. Also getting a new menu. Look at this new UI design. 가독성이 떨어지던 메인 메뉴 통합 및 간소화 개편이 진행이 됩니다. 또 새로운 코덱스들도 많이 추가되는데요. 대표적으로 마력부의 수호자인 베체르의 내러티브를 소개하는 코덱스도 재밌게 플레이해 주시고 Skurvený šimáci. Okay, new codex, new guardians. 또 새롭게 추가되는 통합 전문화 Not a new recycled guardian. That's a good thing. 이 외에도 다양한 I'm not a big guy into this codex stuff. I will of course do it to unlock the orb and the new guardian, but not much story there. 하우징 시스템에 대해 소개해드리겠습니다. Housing system. 가구나 건설들을 Do you want to watch this? I'm not a big fan of the housing, guys. I'm gonna skip this because housing is overall just gonna be like a housing system where it's all cosmetics. It's not gonna be, and you won't be able to see people's houses. You will only be able to go into instances. They don't have like a ranking system where the best or biggest house will be showcased. So overall, housing system is a little bit fun, right? You can invite people into the house and stuff, but it's overall just going to be like a cosmetic thing, and then you can of course farm and stuff, which would be a nice thing for housing. But most of the housing stuff has been covered already by Tico like 100 times at this point. 것들을 반영해서 Like they're making it a much bigger thing than it's actually going to be. It's going to be like a headache. 추가로 업적 시스템이 새롭게 도입됩니다. 기존의 탐사의 I mean, it's positive. I'm not gonna be too negative on housing. It's fun. It's a fun thing, but they could definitely do it in a much better way. Like not being able to enter people's houses or see people's houses. Being inside an instance that you will go into your balcony and you will not see the world. You will see an instance and stuff like that. I think is lazy work. They should be able to have other options for the house system, but the lumber and all that stuff, farm for housing is gonna be good for Lucent Game, and it's a fun thing to like role play a little bit, I guess. 업적을 대체하기 전에는 기존 투입을 Okay, what is this? 도입됩니다. New achievement system. 이 업적을 대체하기 어려웠다는 생각을 하고요. 다양한 도전 과제부터 유저분들의 명예를 뽐낼 수 있는 New challenges. Will it be good rewards? 소지, 성과, 생활 등 이전투 요소들의 달성에 따라 So like more for people that enjoy exploration. So this is a good thing. 목표를 발견하시거나 특정 조건 달성 등 코덱스 진행 외에도 다양한 플레이 목표를 제공하니까 하나씩 목표 달성을 해나가시면서 보상들도 획득하시길 바랍니다. Okay. 앞으로는 신규 복귀 유저 및 기존 유저분들도 모두 혜택을 받으실 수 있는 Versus subtitles. 구조가 하드 업데이트와 함께 시작됩니다. World of Warcraft. What? 어떤 무기로 시작해야 할지 모르는 신규 유저분들을 위해 처음 That must have been a translation issue. 안내를 하고 Is it a hyper boost? 빠르게 보일 수 있도록 준비를 했습니다. 이제는 하이퍼부스트와 같은 개념 없이 언제든지 신규 복귀로 TL에 입문해도 문제 없도록 준비했습니다. 주어진 미션들을 달성해 가시다 보면 TL의 특성 강화부터 So this is how the hyper boost will work. You will achieve a bunch of rewards going in. So by completing certain things, you'll get like skill books.
No dobre páni. Skončili sme. Špáci. Špáci chorí závináči. Bastardi jedinci. Trošku sme si zašmizovali, trošku sme si zašpiclovali, ale myslím, že je čas oficiálne to ukončiť. Oficiálne zobrať jednu prízmu, 5 špekačov a oficiálne priznať, že ne, tento týždeň sa na 100% sa nebude klikať ten vred. Áno? Na 100% sa vred klikať nebude. Tvrdá ráze to povieme, vred sa klikať nebude. Štvrtok, už dúfame, štvrtok je tá šanca, že už to možno vylížeme viacej. Máme 302 prízmov, to už malo stačiť na 12. 302 prízmov malo stačiť na 12 snáď. Ale je to taká fluktualizácia. Trošku taká fluktualizácia, ale aj také veci sú. My sa pripájame samozrejme Manticora, Evžena a Gregora, Manticore bratov. Ono je to v podstate vždy Evžen a Gregor. No. Takže je to také trošku fluktualizačné, kde to točíme. Ale všetci vieme, ako sa tieto veci vytačajú. Nie je to sranda, nebola to sranda, nebude to sranda. Neviem, čoho mám tak veľa. Máme 464, ja si kladem otázku. Ako je to možné? Jasné, 5 kg granátov. Ale aj tak. Nič, zahodíme 1000. Čo chce tento hnísový vredár? Čo chcú tí hnísoví vredári? Čo chce? Čo otáča tabak? Čo otáča tabak? Hnísový vredár. Aj v nejpisuje Rusko hlaholiku. Nevypisuje Rusku a hlaholiku. Toto by sme vypli. Rune levels, all that stuff. 다소 처음에 어려운 시스템들도 자연스레 익히실 수 있도록 구성을 했고요. 성장 구간에 필요한 혜택들을 받으면서 빠르게 성장해 나가고 게임에 대한 이해와 I wonder if you can get this already as an existing player 세계 수의 인도는 총 5단계로 구성되며 without the high gear score. 단계별 미션들을 That would be kind of broken. 성장할 수 있게끔 설계되어 있습니다. 신규 유저 기준 1단계 미션인 모험 코덱스만 모두 수행하셔도 전투력이 4000 이상이 달성이 되고요. 5단계 보상까지 4,000 or higher. 전투력 6000까지 6,000. So complete all the challenges will give you 6k gear score. Completing the first stage will give you 4,000 gear score. 신규 유저뿐 아니라 복귀 기존 유저분들도 무기 전문화 경험치 To go the characters through weapon specialization experience. So existing players can too. But again, I'm going to make a separate videos on this. But if you're a new player, go to a new Hyper Boost server. You don't want to go to an existing one. You do get the benefits, but you're going to be in a server with people that have high gear score, super sweaty, super hardcore. The auction house is horrible. The economy is horrible. Go to the new server, okay? Don't, if somebody's trying to convince you to come to an existing server, they are scamming you. Okay, if you get a good experience, go to the Hyper Boost server. It'll be way more fun. If you come to an existing server, you're going to get smashed. It's the facts. 룬 확률 상자, 혼돈 룬 선택 상자 등 캐릭터를 성장시킬 수 있으니까요. 꼭 모든 미션을 수행해 보시길 바랍니다.
또 내가 That would be actually match your preferred combat style and weapon combinations. 추가됩니다. Okay. 이 부분은 레벨업 단계부터 제공되며 만레벨 이후에도 캐릭터 창을 통해 시스템이 추천하는 조합을 통해서 This is a nice 빠르게 thing. 세팅해 보실 수 있습니다. 기본적으로 Okay, this is cool. They give you like a recommended talent trees and stuff. Could be good, depending on your weapon. Most likely, most of these builds are horrible, but let's see. 내가 하고자 하는 방향에 맞춰서 추천을 해주니까 새롭게 하시는 분들은 적극 활용해 보시면 좋겠고 나아가서는 나중에 유저분들끼리 시스템 내에서 세팅을 간편하게 공유하고 커뮤니케이션 That would be good. Sharing systems so people can share builds and stuff through the system. That would be really good. 이런 부분까지 확장할 계획. Good change. Because builds do get confusing. 9월에 굉장히 많은 업데이트를 준비했습니다. 신규 무기 마렵구, 24대 24 전장, 공성전 개선, Yeah, we have a roadmap. 추가된 여러 업데이트들까지 모든 콘텐츠가 유저 여러분께 새로운 전략과 재미가 되었으면 합니다. 지난 공지를 통해 안내드린 것처럼 TL 글로벌 서비스를 플레이하실 수 있습니다. 그동안 글로벌 환경에서 TL을 즐기고 싶다는 많은 요청이 있어서 새로운 서비스를 설명드린 부분입니다. 이 부분에 대해서 무료의 목소리를 주시는 것들도 확인을 했는데요. 저희는 앞으로도 변함없이 일권역 퍼플 서비스를 잘 유지해 나갈 것입니다. 9월 업데이트에 이어서 하반기 로드맵도 설명드리겠습니다. 먼저 가장 기다리시고 계시는 Second half of the year, first the room presets, artifacts presets. I'm guessing he's talking about. 편상 접수해서 Yeah, artifact system I'm currently preparing. 또 공중 Thank you. 채집 컨텐츠라고 해서 기간트 디테일을 활용한 새로운 컨텐츠가 추가가 We have a Halloween thing coming. 또 방어구 스킬 코어 Gigan treated thing. 그리고 기존에 굉장히 많은 심연 던전을 So we're getting more content 이 coming. 부분도 좀 기대해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 시공의 포탈 컨텐츠라고 해서 기존에 TL에 있었던 This is later. I'm going to cover all of this in a separate video, I think, because this is like later content update for November, December. It seems like maybe October too. 좀 인터랙션 요소를 강화하는 부분이 추가됩니다. So this is going to be like a separate video. 하우스의 원정 시스템이 좀 So it seems like there's no other except the roadmap. 한층 더 다양하고 Overall, I'm gonna be honest. I really hope they do good marketing for this because it's the only chance to bring in new players. From what I've seen so far, it's been almost non-existent. It's just content creators talking about this. There's no big updates or nothing to it, which is not a good sign. Battlegrounds will be fun. I do think, I'm gonna be honest, the queue matchmaking system will become dead after a while unless they make it a little bit shorter. The new open world PP stuff. I don't see how it's going to be much different from like Bluestone and Riftstones, maybe with that whole 24-hour PvP, but still, like, I feel like it's going to be dead most of the times. I don't know why people would be doing that unless there's really good rewards. Siege system is fun when Siege is happening. Dimensional Trial system looks like a revamped system, but people are going to be playing for the Tier 3 gear. I think the Tier 3 gear is going to make people progress a little bit more and play a little bit more, but I'm not super excited for this. I think it's really good for Hyperboost and new players, or for existing players. I don't think it's anything wow. There's no new level cap, no new maps, no new fresh content. It's recycled content. So if you played from start, you're going to be fighting the same bosses like you did, which is not overly always a bad thing. But if you don't introduce new content at the same time as recycling content, it doesn't work. It's just not 80 or 90% of the content is recycled, and 10% one new dungeon and one recycled dungeon is your new content. It's not good enough, in my opinion. But we'll see. Hopefully this returns a lot of players to the game. But thank you so much for watching. Let me know what you guys thinking and what your opinion is. I'm going to see you right here, and I'll see you guys next time. Takže máme nejaké problémy.
Môžeme si skúsiť pozrieť nejaké new TV shows. Chceli trošku vylizovať viacej. Čo je task? Čo je girlfriend? No, aké veci sa to trošku vyrižovali. Čo je Black Rabbit? No, aké nové veci sa vyrižovali. Takže je to dobré, je to dobré. Uvidíme, či tie boosterské servery, či budú mať tú šťavu, či budú mať ten nárez. To už je otázka. Ale veľmi dobré, že dali trojkové zbrane, vďaka tomu trpaslíčí meč sa bude dať kúpiť za, v najhoršom prípade za 3000. Za 3000 sa bude dať kliknúť. Za 3000 v podstate už bol, ale nemá zmysel ho odkúpovať, lebo neviem, či ho odkúpim. Nie je to taká neskôršie dôležitá vec, aby som to silou mocou, lebo ešte neviem, možno mi boss dropne Greatsword. Ešte stále boss to môže spraviť. Ešte stále môžem dropnúť legendárny meč. No a to i potom trošku tú situáciu samozrejme vykryštalizovalo. Keď sme dropli legendárny meč. A čo sa týka Lawless Wildu, tam máme hodinku a 5 minút, takže to pekne vylížeme tiež. Tento bracelet je veľmi dobrý, bracelet of Agony. Dexterita, Wisdom. Veľmi dobrý bracelet. Ale ty poviem, že ten vieš získať len... Neviem, či bracelet Agony sa dá vyťahnuť z tej bedne. Každý dáme hodinku? Aj dáme 2 hodinky, nebudeme to vylizovať. Takže sme v takom buržoáznom nastavení. No. Takže je to taká filozofia. Ale dobre, budúci štvrtok snáď budú tie díky. Na tých díkach pracujeme už niekoľko mesačných závinov. Už niekoľko mesiacov pracujeme na tej legendárnej zbrani, stále ju nemáme, ale tak to je to proces. Keď jednoducho sú zbrane na predaj, sú zbrane na predaj. Nedokázali sme postaviť alebo dropnúť zbraň na používanie. No a samozrejme kvôli tomu sa to otáča v trošku taký nepriaznivý úväzok. Ale už sme sucho. Takže je to filozofia.
Že je to filozofia, no. No tak budúci týždeň už to vyzerá optimisticky. Ja by som chcel dropnúť normálne ten meč. No keď som dropol ten meč, tak ho používam za každú cenu, lebo taká bola dohoda s bossom, tam žiadne špekulácie nie sú. Tým pádom nemusím riešiť trpasličí meč, že chcem trpasličí meč kúpiť a podobné sračky, to automaticky padá. No, uvidíme čo bude, uvidíme čo dropnem. Uvidíme čo bude. No myslím, že postavím, ja sa obávam toho, že zase dropne hnoj, že postavíme díky a že tie díky znova predáme. Že znova tie díky budú na predaj. To sa mi zase javí, že taká situácia nastane. Tak ale to už je... Už sú také filozofie. To už sú filozofie z takého tvrdšieho súdka, áno. Z takého súdka buržoázie. Takže tu sme na tom dobré. Máme 78% a 74%. Tu už sa blížime k finishu. Bude to problém. Bude to problém, pretože situácia sa naozaj vyvíja tak. Voice module online. Audio function. Čo keby som toto nechal na veky tam a pridal k tomu toto? To je tá otázka. Keď sme to spravili takto a toto by som rotoval. Toto je sáčka. Damage reduction by 14. To je sáčka. Že by som to vôbec nejako netvikoval, že by som toto potrebujem teoreticky vždy. Také zniží mi to kryty, ale osaď. Alebo to môžem switchovať s týmto. By som silou mocou chcel. To je čistá attack speed. Čistá attack speed. To je čistá attack speed. Čiže keď som to nechal takto. No to plácikerského vždy aj tak potrebujem. Znižujeme to crit damage o 5% dole, ale popravde. Niekoľko tu má vod. Takže dá mi to ten healing. Dá mi to healovaciu aféru.
V každom prípade tak to bude lepšie. Bude lepšie striedať tieto dva, nie tie. Toto chce mať vždy automaticky fixnuté. Toto je fixer, ktorý mal automaticky vždy byť. Tejto by som mal striedať. A dá sa to meniť takto, že klikneš, dáš preč. Potom takto to dáš. A takáto schizofrenia. Toto chce mať určite vždy. Toto zvýši damage poisonu, čo je oveľa dôležitejšie ako duration. A ak to funguje. Takto. Jednoznačne. A jednoznačne. Ak to funguje, čo dúfam, že to funguje. Ako znižujeme to crit chance o 5%, ale ten healing je vždy potrebný. Takže ja hovorím, že treba jednoznačne realizovať. Ja, ten piercing badge, že som tam mal, to bolo o ničom.
Treba ísť na ten poison damage. Ak funguje, tak je to dobré. Už počasie už vyzerá, že už by nemalo byť nejaké 21, 25, 25 maximálne. Priemer sa hýbe okolo 22 stupňov. 23 možno povedať. To je v kľude. To už tie boosterské servery. Problém je ten, že tie boosterské servery sú také, že ak to bude zdieľané, ak budú peniaze zdieľané, tak je to problém, bude musieť točiť 2 servery, ale s tým už som nejako tak vyrovnaný, že budeme musieť točiť 2 servery. S tým už som nejako tak s tým vyrovnaný. I just these things deployments. 2.5 years in Afghanistan, Iraq. I can go to fucking Lola, you sucker. And bang your door. Because I love me some confrontation. On August 24th, 2023, police were dispatched to investigate a car crash after a man drove his Corvette into a ditch. You alright? Oh, we meet again. Yeah. I'm doing something good. You okay? Said he is. You hurt at all? No. What happened? Joel? Hey, Yeah, my house is right here. I pulled out. My kids wanted some meatball sandwiches. I'm did like, you see what happened, God. sir? Did you- Maria? No, did you see what happened? No, I just came up upon him. You just came down here. Yeah. So I was going to call his wife for Okay. him. We don't even have his phone. You hurt or anything? Are you alright? No. Alright, I'll see you, Maria. You're good. Thank you. So Just so you know, I'm recording my body cam, alright? Of course. So my videos obviously from Rural Drive. Down the stud, you know. But to be honest, What happened? Which? I came out and turned right. This Porsche. It was a Porsche and a Chevy that kept pushing. I'm like, shit. Plenty of room, right? Yeah. No room whatsoever. They literally accelerated. I'm like, So you try to come out here and make a right or a left? No, left. Left? Yeah, left. And a Porsche came out. I'm going to Wawa. You're going to Wawa. And then home. Okay. That's it. Because the kids wanted meatball sandwiches. All right. But meatball sandwiches. Fair enough. So I'm like, I'm gonna get the van and get some meatball sandwiches. I'm like, are you kidding me? Now we got a guy, I've been down all day, all this morning, preparing a guy for a national championship fight for MMA for the entire country, for God's sake. Yeah. And they're like, well, you're not coaching right, so go get us some meatball sandwiches. I'm like, got it. Well, you're coaching a fight or you got a fight coming up? Both. Both? Well, I'm not fighting. You're not? I got. Oh. Bad back? Don't get me started. Oh, okay. All right. I'm Where's your Joel. I'm Joel. I'm Tim. Nice to meet you. Tim, nice How to you feel? You have anything to drink or anything like that? No, I had a beer like what, like 12 o'clock? Beer at 12 o'clock? But then I had to do 3 workouts. 3 workouts? Yep, 3 workouts with 3 different fighters. If I sound lightheaded, because I need sugar. You said you feel what? Dude, I'm lightheaded. Anything I need sugar. Sugar? So when I came out, I'm like, okay, guys, you want this? Gotcha. And they're like, hit me up with some Wawa, get us some meatball. They wanted everybody in the whole house was like meatball sandwiches. I got you. I'm like, guys. Here, Joel, why don't you just come up here?
I just want to get you out of the ditch. You all right? Yeah, man. Here, how far away are you from home? Listen, just lean against the front of the car for a minute, all right? I'm just gonna check this car out. What we're gonna do is we're gonna get a tow truck, have him come down, all right? Hey, let me be honest. You need some old f***ing booze in there for a long time ago because I took many fighters. Yeah. Many fighters down to events. What do? They calm the nerves. Okay. You haven't had anything done? No. Well, I told you, I get food. I had coffee and a little bit. I had like 2 shooters earlier. 2 shooters? What time was that? That was right now. It's 6 o'clock right now. 3. 3 o'clock? Yeah. All 2. right. Is that a lot for you, a little for you? I weigh 265 pounds. I know you're a big guy. All right. Hang tight here, all right? What year is that bad boy? This is 2016. I'm extremely depressed to see her down here. Okay. Where's your church card at, Joel? Look up in the dashboard. Dashboard? Yes, sir. Glove box or? Yeah, dashboard. All right. Got it? Yeah, am I right to get that? So it's a Z51. She's fine. She's good. Yeah, I was just saying, I think there's a little damage up front, but that's probably it. What? It's freaking me out. No. Joe, no. No, Joe, listen, I'm just assuming. I love you, Joe, guys. look, I see the tree. That's why I'm guessing. I know, but can you show me? When the guy came behind you, show me. Čo spravili? What? It's freaking me out. No. Joe, no. No, Joe, listen, I'm just assuming. I love you, Joe, guys. look, I see the tree. That's why I'm I guessing. know, but can you show me? I think there's a little damage up front, but that's probably it. Čo povedal? Čo povedal? So it's a Z51. She's fine. She's good. Yeah, I was just saying, I think there's a little damage up front, but that's probably it. What? It's freaking me out. No. Joe, no. No, Joe, listen, I'm just assuming. I love you, Joe, guys. look. Čo povedal? Čo povedal? So it's a Z51. She's fine. She's good. Yeah, I was just saying, I think there's a little damage up front, but that's probably it. Čo povedal? What? It's freaking me out. No. Joe, no. No, Joe, listen, I'm just assuming. I love you, Joe, guys. look, I see the tree. That's why I'm I guessing. know, but can you show me? When the guy came behind you, show me. Please. No, I couldn't see it, Joe. Joe. What's your first name? Tim, can you please show me where you think there's damage? All right, you stay here. I'll go down. Right? Stay here. Oh, we can go together. No. Look, I don't. Sir, this damn walk. It's been 20 years long. No. Stop playing nonsense. Listen, the front bumper's popped out, but that's it. No, I'm coming back up. I don't want to get ticks. Are you serious? I mean, dude, that's not bad. No, Joel, don't do that. Just leave it. We're going to yank it off. Anyway. Brother, please. Joel, I got a tow truck coming. I know that, but my car. I know. respect you, but please shut the f*** up. All right, let's go back up here. No. She asked me to turn it off. She can't just sit here and f*** around. All right, turn it on. What is it, push to start? Yep. All right, perfect. Keys are in it? Yep. All right, let's go back to the car. This tow truck's coming. Isn't it stupid? You say, hey, get some meatball sandwiches. Hey, listen, your kids want Dude, meatball sandwiches. this literally is a meatball sandwich result. Do you like the meatball sandwiches, though? They're good. Yeah, they're pretty good. But Have you been to the new shop on Route 70, Ryan and Howie's? Ricky Bobby, don't put the seal on me.
That was good. What I'm saying is, dude, this is beyond obnoxious. I don't need this noise in my life. I've had enough noise in my life. If you know the guys, right, especially the cops even in Medford who've learned to love and hate me. No one hates you. Not at all. I almost wonder if he was making a left, like coming from his house to go to Wawa's next. Started to slide because of the rear power, because of just the barely dampness, and he overcorrected and just hooked it right in. Kids tell me, I'm not bullshit, come over here. Because you gotta be honest. Call sandwiches, don't get liars. So, you have to have a hook, line, and sinker, right? Yep. So here's the deal, okay? Like I said, I'm not gonna lie to you. No, okay? There's a couple of things that we do have to follow through with, okay? So, you did say you drive a cruiser, alright? So, nobody's going to jail today. Like you said, you're not going to jail, you're not going to go to jail. You're not going to jail, okay? Jail is Burlington County, Camden County, Florida, if you guys want to be in jail, you have to kill me today. Right. So you have to kill me today. We're not going to jail. You have to kill me. Our God's on this truth. You have to keep murder. You understand? Some does. This summer, right? I've been on the greatest behavior ever. And you have. Absolutely. This is not my fucking fault. I'm trying to get proposals from kids. Okay. Let's do the walk and turn test first, though, okay? So here's the deal, okay? Here, actually, we'll do it right here. More, right? Because I don't want nobody to get run over, okay? In starting position, I just want you to get with your right foot on your left foot with your right heel touching your left toe. Your right heel side. Alright, stay in this position until as I explain the instructions. Okay? Now we're getting frisky. Who's your fault, you motherfuckers? You getting stupid fast. You're getting stupid fast. No. Step by step. But you know it's not going to work. Look at me. If you refuse, look at me, Joe. If you refuse to do the test, that's a no. Okay? We have to give you that opportunity on the scene. If not, we are going to have to ride back to the police station and no, we're not. The program, asshole! I was a part of the program! That program doesn't exist in that. We don't have the breathalyzer machine here. I'm sorry to have to you want to do the test, okay? Joel. Joel. Stop. You're not gonna fight me, you stupid Joel. You can't fight, Joel. This is my world. Joel. Look at me. Calm the fuck down. I can't cross my legs because my hips are blown out. So let's do it without the food. Piece of shit. You're asking me to do shit. I'm a disabled fucking veteran on 6 in combat tours. And you're saying, you can't cross the hips. You piece of shit. We're not going to do that. Get the camera going, motherfuckers. Joe, we're going. Get the camera going, motherfuckers. We're not going to do that. No, they're not going. Your chest will turn off immediately. We're not doing it. Miracle. Or your chest camera is turned off. You piece of shit. We have another test that we don't have to do the walking time. Okay? I'm on a wall and get sandwiched by the kids. Dirtbag motherfucker. You're going to get. I did 36 deployments. 2.5 years in Afghanistan, Iraq. I can go to fucking wall on you cocksucker. Real. Joel, we're not going to do the walking time. Okay? My hips need to both be replaced. Okay. You understand so that? We have stupid pussies. We have a balancing test. If my wife doesn't gonna rape you candy ass, and I so what? Play with me. I'll give you a $10,000 challenge, 5 seconds. Joel. If you don't spank bang my hip, I'll fucking give you $5 grand. Joel. You candy ass. It's cool that you have a holster. Do you know what you really have? You have a holster from me. You understand that, right? Do you understand that? Yeah, you don't have to tell you Stop. You're not in control, dumbass. Can I tell you something? You're too fucking young. Shut the fuck up. Be my fucking student, motherfucker. Here's a lesson. Whether I fucking or not. Any asshole who doesn't know combat and self-defense, guess what? You're nothing but a holster for them. You're nothing but a holster for them. So what are you gonna do? Yes. 3 minutes. Right? I can close one.
3 minutes. How long? You know, how long? Give you 3 minutes. How long? Bullshit. You're a fucking idiot. How long? 5 meters. 5 meters? 5 meters. Less than a second. Thank you. On point. God bless you. You need your pistol out? No, you're not. It's my pistol. None of that's happening. Would I ever do that? Not in a million years. But it's mine. It's mine. And guess what I am? A 6-time fucking marksman who's been to Spanish school and everything else. You really want to play that game? Are you that fucking stupid? No. Are you that fucking stupid? Then bang the off! Because I love me some confrontation. I've been in the cage, I've been in the ring, I've been in combat, 6 fucking combat tours. You fucking Neanderthal motherfuckers. You're amplifying this shit. Your job is to de-escalate. Your job is to de-escalate. You're mad at me because my hips don't work. I'm not mad. I think you got tests. You can't do it because you're hip. That's what my body is broken, brother. I know. I can't get out of this bed this morning. Listen. So we want to get this bed to I'm so sick of your freaking surgeons and something and filling up motherfuckers. How many have been military? Anybody? Yeah, military. You! That's why the military fucking hates you guys, and I'm not saying I hate you, but guess what? They're gonna fucking destroy you when this new world order shit's coming, and you know it's coming. Don't fuck with me. Do you look at the news? You got any mindset? You have an IQ above room temperature. You're pawns. And the military will break your skulls because you can't protect yourself from a that shit. Say, guys, are we on the same team or not? I know when I was growing up, guess what? These are all military motherfuckers who said, hey, I'm already calling the guy. Let's work this out. Let's figure this shit out. Now, God, guess what? God, there was 6 guys around me. 6 vaginas, and my wife got to kill in 2 seconds. You're each ran a cheeseburger stand. Get out of here. You guys are amplifying this shit. Your job is to what? De-escalate. Officer response. Officer what? Perception. Officer what? De-escalate. Fucking asshole. You're not doing your fucking job, motherfucker. I have this shit for 20 years. You cannot de-escalate shit. Because you're stuck in your fucking job. De-escalate, you pussies. De-escalate. You're amplifying it. Shut the fuck up all the time. The opponent is someone who has the PTSD on 4 combat tours over special operations science degree degree who doubled their record on any weapon stage and see little kids being cut in half. And you challenge me. Get that fucking car out of the shit. Get the getter, the two trucks and me. You have nothing to do with this. It's not a law enforcement issue. Get the fuck out of here. And you know better. It's not a law enforcement issue. Get the fuck out of here. This is not a law enforcement issue. You know by law. It's not. No, it's not. Tell me. Tell me, because I have it all memorized. Tell me. Tell me. No, wrong. Tell me what's paragraph. No, it's cool, but I have it memorized. Why? Because I'm smart. And I don't got that. You don't have a clue. Where is it when you say you need them to do this, but they can't do that before you challenge me? But when I live a half mile, you're trying to escalate everything. It's going to be nasty. I'm going to get to you further than they can get to me. Feel in your face. I'm going to get to you way faster than anybody getting your school. Want to bet? So I call them in normal, in the real world, what do? Oh, I call what? Hey, a tow truck. Nobody broke any laws, asshole. Nobody broke any laws. So laws is just get out of here, because I know I can say laws, and I will sue the fuck out of all of you. Get the fuck out of here, I don't know the laws. None of them. Get the fuck out of here. Wrong. Wrong. And I will sue the fuck out of your entire police station. That's right. Yeah, and you're going to lose. You know better. Brother, you know better.
spend hours talking to myself. I'm not really talking about. You know, I'm trying to get that shut up. Fine. Let's go somebody who's just like store. You're in Metro State. Well, it's real fast. It's a nasty hard run stuff. Want to play that? Anyway. I'll tell you what. Son, of all people, you'll come with me. So, man. This is a group of people. I'm glad that everybody can stop. I can get that out of you, but you shot several times. Even in my head, I can see you saying 15 seconds. Get the fuck out of here, gentlemen. I have broken no laws. You are in a legal area. I have broken no laws. I have put off the road. I have a tow truck. Get the fuck out of here. Those are New Jersey state fucking laws. Get the fuck out of here. Yeah, you don't want to dumb about it because you don't shoot this cat, man. Yeah, you're wrong. You're wrong. This 20 years, you're wrong. I live a half mile from here. Getting meatball sandwiches. I gotta run off the fucking road. And I'm the fucking asshole? I'm the fucking asshole? Really? Get out of here. Get out of here. Get out of here. Tow truck, I fix my car, nothing happened. Go away. Get the fuck out of here, all of you. Get the fuck out of here. No, get the fuck out of here. My car went off the road. Why? Because I got run off the fucking road. Shut the fuck up. You're a fucking whore. Maybe it was you. Can't get fit. You're a one way, Jim. I give you 20 grand if you last 30 seconds, bitch. No, it's submissions even. You're just gonna be you're you don't like it? Do it here. You're out of your fucking shit. You're out of your mind. You don't know shit. You think of how long you do it? How long you do this? How long you do this? That's cute. I've been doing this since 1997. You I didn't do fucking supervise your ass. Do you want to know the real law? Or do you want to listen to dictate? You cannot do shit. You can't do shit. I'm sorry. You get the fuck out of here. I love you. Get the fuck out of here. It's a simple tow truck and you. There was no accident. There was nothing. There was no incident. Get the fuck out of here now. There's no alcohol incident. There's nothing. Get the fuck out of here. You have nothing. You have nothing whatsoever. You stupid kid. Raise your IQ below the roof. Your temperature. You're boiling the fuck out of me. Ew. Shut the fuck up. Bitch. You're wrong. Get out of here. Get out of here. Get out of here. I'll bring a whole. I have 500,000 fans. I'll get on my phone and call a whole crew. I have 500,000 fans around the world. Let's crank it up. Want to crank it up? No, let's Crank it up. Joel. Get out of here, motherfucker. Joel, get back here. That's it. Joel, stop now. Stop, Joel. Joel, my phone. Joel, it's a phone. It's a phone. I know. Yeah, you said that's it. I'm sorry, you said that's it. Joel, I don't know what you're looking for. It's great. How many of you Republicans don't even want to play with? I do. Why? No. But you sound like I know. I know. And none of you can fight. I will. Right. I just, you days today, and you're like, oh, I've been in this asshole. It's like, it's Thursday to me, you stupid piece. God, I'm asking for peace, and you want violence. Get out of here. Nobody's broken a law. Get the fuck out of here. Nobody's broken one law today, buddy. So you said you were drinking. What law that break? You said you were drinking when I said 2 beers when I left my house. Right. And you can't drive it. I see. Look up the law. 2 beers is within the level of fucking life. Everybody knows this. Joel, the Academy for a second. Fucking bases Academy. Shut the fuck up. Sir, shut the fuck. I'm gonna fucking. I wish you do that. You'll go close to the stupid ass motherfucker. Joel. Listen. 2 drinks is what?
He drinks, it affects you differently than it affects me. Bullshit. What's the legal limit? 0.08. That's your law. Let's split. What's your name? Doesn't walk. Back 25 I'm dumbass. So you're saying I can't have 2 beers and drive anything motor vehicle? Like I said before. At 260 pounds. Like I said before. You said you were drinking before you drove. You ran off the road. 2 beers. Right? Okay. I told you I had cut off. I had cut off 5, 6 brothers. Okay. But we got this back here. Are you serious, you fucking retards? I keep smelling the odor of alcohol on it. Man, he was almost dead. The solution is to give you the breathalyzer. But that's what the police do. You can't bring it here. Let's get this probably. We're going to jump shot. No. Well, we're going to fight. We're going to fight. I'm telling y'all right now. Joel. Be ready to get fucked up. We don't want to fight. How you on? Don't give me. We want to. I will piss your arm so far up your ass. I can't. I said I'll break your fucking whole body first. So you have no idea, little bitch. Okay? We are not going to do this. You have no idea. She has no idea what I do. I have mine, does she? Yeah, everybody knows what you do. You have no clue. Joel, stop. Stop it, Joel. You're stupid. Stop it, Joel. Stop. Your boys are doing it, not me. Joel, you need to relax. Get the This out of is here. not what you want to do in the middle of fucking road in the town you live in. You want that? It's not. This is where you live. This is what you want to This is do where with me you here. live. I'm tired of all this shit you're doing. Yeah. I built the program. Yo, Get back. It doesn't hurt how my ass. Get back. Get back. Get back. get back. Joel, stop. Don't pay for it. Joel, get back. Joel, stop what you're doing. Get back. All right, stop. Joel, get back. Reset your brain right now. Joel, get back. You can tase me all day. Joel, we don't want to tase you. Get back. Get Get down the trail. Get down the ground. Put your hands behind your back. Joel, you want us to get hurt for our families? Joel, we don't want to hurt you. Put your You hands. need to reset the situation. I'll ask you 2 steps back. If you can take 2 steps back, I'll take 2 steps back. You see, don't get home. You know where the fuck I grew up on the street? Get down the ground. No. Get down the ground. I don't know long. Joel, you have to do this today, okay? If you're resisting, you run after an officer, okay? I did not walk You off. have to deal with this. What You else have to did I deal do? with this. Don't end this. Stop. Okay? No, you did this. I am gonna end this. It's my matter of me running a hairy my fucking wife. You guys are taking a situation from me running a hair for my wife to maximum escalation. What's your purpose in talking? Joel. De-escalate, no? Joel, we want to go home to our families just like you want to go home to your wife. But you try to put me in jail for this. You're not going to jail. Bullshit. DUI is a New Jersey Title 39. You are. We're just going to debate that. That's not for debate right now, buddy. I don't want to argue with you. I promise you. You. I'm the one that came to your house when your mom was there, and I helped you with that, okay? So And I what was do you very want? respectful. I'm trying to be respectful and get us to a peaceful solution, personally. I don't want to get hurt. Listen, I don't want to get hurt. I get run off the fucking road. I'm the asshole. You're not an asshole. I don't want anyone to get hurt. I don't want you to get hurt. I don't want any of us to get hurt, Joel. My whole life has been abused from home. You get things me off the Joel, floor. do you think we want to do this? What Joel finds can do. I know you're legit too. Sometimes I have both arms and arms and their faces. When I shoot you, have facial 3 cents. But Joel, Let's not do that. we don't want to. Is this not our home? It is. This is where we work every day. We like to keep it safe So for everyone. stop harassing me. What if I gave you a handshake personally that you will not go to jail tonight? I don't fucking care about your handshake. Do you believe me? First name. Do you believe me? No. Have you ever? No. Did I mistreat you and your mom when I dealt with that situation? No, but you came in very abruptly. And you said what? Is Joel here? I don't know what to do. That's not what we asked, Joel. Yes, you I'm not going to make fun of you, and I expect the same respect out of you, bud. Come in and talk to my mother and ask you questions. Well, you know who sent us that thing? My sister. No. Pennsylvania State, like, unbelievable. Because my sister's calling you fucking retarded. What the fuck? What are you doing? 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 What are
Are you that stupid? Yes, you are. You just proved it. Come on, jackass. You glow in the dark vest. So what are you trying to get? Come on. Go glow in the dark somewhere else. Fucking jackhole. I'm trying to get what you want to accuse us in front of us. No, I'm giving you facts. What's your first name? John. Yeah. You, John. Thank you. Give me a name before you do. Want to play some more? Change me again. Don't care, ladies and gentlemen. What we do? You pedophile mother, candy ass mother, change me. You have to kill him. But guess what? One of you ain't going home. Promise you that. Want to play right there? Swear to God, one of you ain't going home tonight. Give me princess. Yeah, princess. No. I don't even know how you dumb mother. I want you to get down on the ground so we can go. It's not happening. I have broken no walls. Why can't we reach a resolution without both this party of traffic on any road? There's no reason we can't walk. There's no reason we can't reach a resolution. But you want a conversation, you want to ask for it. But you are. You are. The more you keep going and the more you want to apprehend, the more you want to do, that's escalation, you dumb motherfucker. I understand that a kid's butt getting stolen in Medford is the biggest deal in your entire fucking life. You fucking punk. But that's the facts. You're useless. You don't protect yourself shit except for what? You can serve yourself a fucking McDonald's, shake your fucking mouth. This is what I know, man. You're literally developing a hate between you and the military. And they're gonna fucking destroy you. Because you can't do shit. Most of you are so out of your seat, you can't learn how to make it. So we'll break you in half. And they don't fucking like your ass. You're pussies and cunts who used to come from the military, but now what? Change the ways. Change sides. We were a team. We used to be a team. You didn't get it, y'all. Shit, you're not gonna hide. I don't give a fuck about pain. That's clear. You have no clue. What have you been and have this? You know what the submission is, you gay bitches. You know what the pain is. Maybe you know that you don't know what pain is. It's not the weakest shit I've ever felt in my life, by the way. It is. It's not crazy. You're not there, baby, because it was important. We used to sit in our office and take each other for fun. It was a joke. It's a fucking joke. And guess what you're supposed to do when you're tasing somebody, by the way, geniuses? Act upon it. Maybe move your fucking fat ass in a pipe and what? Handcuffs? And you scared of electricity. It's gone, you morons. 4 to 5 seconds. Do you know anything? How many times have you been in a before? How many times have you little kids chopped off with their heads stacked on top of their bodies? None. None? Okay, so you're a badass? What is your purpose? What do you do? Protect and serve what? Protect and serve my car stuck in a ditch? You're a fucking douche. Thank you, Gander. I'm not your candy-ass bitch. Everybody's saying that. I need to de-escalate. It's not escalate. But you failed to do this at every single point, every single angle of the entire situation that you arrived. Therefore, you failed to officer. Now, I'm assuming you're the superintendent or some type of one supervisor. I know you've failed miserably by it. You have failed miserably at every point of your fucking job, you disgusting pig. You're a fucking pussy. But you won't drop that, will you? I won't drop it. That's all you have. I'm not using it. Bullshit. I don't give a f*** if you use or not. You're not going to slow me down. Yeah, whatever. So I'm not going to attack you. You know me well enough. I'm not going to attack you because I'm not an asshole. But get back down here. My car went into that motherfucking road. And you're trying to challenge this mother bullshit. Get the f*** down here. You asked, my lawyer, you asked you to fucking ask what the step-by-step was. And I told you. Negative. Yes. Negative. Okay, keep repeating it, princess. It's a fucking call for fucking road. I live a mile from not even a half a mile, and you're arresting me as a local resident, big face. Give you back to the station and really give you back. Bullshit. It doesn't work that way. It does. It does not, I promise you. When I told you I used to do that, it doesn't work that way. You idiot. You're talking to the person who used to do that. Are you that stupid? So before all of this started happening. What started happening?
before you started getting aggressive. Before you Am I started, really that aggressive? you were at one point. I'm actually quite calm. But I'm totally, like, you're shutting down fast when I make your lanes for your ego. No. Stupid piece For of your shit. safety. No, it's your ego, you stupid piece of shit. You have nobody coming in because you're ego, you power and complicate for you before this went crazy. It didn't go crazy, like you're loser. You can't lead. You can't direct. Hey, this is your time. You need to. I'm walking slowly. I love it. I love the burn. Yeah. Burn me down. Yeah. I love it. Yeah. Nobody's gonna harass you, brother. With that, nobody's gonna harass you. I love the light. I love it. And you like it. Brother. Come on. Are you trying to beat me for the video? Yeah. There you are. Yeah, you are, pussy. Video's been playing the whole time. Crazy. Crazy, bitch. Nope, I'm not using it. Crazy. I've broken no laws. So you're going to get down on the ground. No, put your hands behind your back. I've broken no laws. We are going to ride to the police station. I've broken no laws. Then that's a fight for a different day. Wrong. Me going off-road is not in business being off-road. You respond. It wasn't a traffic accident. Was there a traffic accident reported? Was there a traffic accident reported? Yes. Got multiple calls. Bullshit. Trust me, I have a guy who will. I just want you all. Well, that's not going to happen. I promise you. I'll be fine on it. So, like you said, I didn't want to hurt you. Okay? And that you guys do respect this job. Don't forget, not so polite. I'll rip your fucking arms in half. So, Joel, we gotta take a ride so we get this done. Okay? Yeah. So we're done. Done with what? Done with me? Done with tonight. End your shit. Yeah. Well, yeah, I gotta work until 7 a.m. in the morning. Okay, we don't want to go. What's that? Your car's gonna get saved by necessary park there, and it's gonna be held in this secured lot. Bullshit. That's exactly where it's going. So that's my wife, okay? Yeah. No. She can come over here. No, she can't. Want to bet? She can't. Bet me, princess. Anastasia, come over here. Want to bet? Bet me. I'm not betting you. You cannot do that lawfully. You're breaking the law. How do we get out of the road? Wouldn't that be smart? The only way we're getting out of the road is when you sit down and put it here. I will agree with you to get the kind of step on you inconsiderate shit. What's wrong? What's wrong with you? I swear to God, if I see you alone, you crucify your ass. You candy ass bitches. Shut up. God. Nobody knows your name. Shut the fuck up. Good? I'm not doing anything. These motherfuckers have like 20 cops on one. That's why I need a good power force. There's not one can do it. Can think about itself. So what? To make them go away? Anastasia, I was going to get this whole sandwich. Are you serious with that? Let's guess what? Go put your head behind your back. What's that? Can you take my phone? I'm not going to hit you. I'm not going to hit you. If you're gonna be compliant, we won't put you on the ground. Turn around. Turn around. Go nice up. You okay? I promise. If you guys start getting aggressive, No. you need to fight. Be polite. That's it. Back off. Back off and be polite. You want 2 cups so your shoulders aren't. Go off and reset. All right. When you're ready. All right. You ready? When you. Do you want a second set of cups to make it a little less lightly for you? Please. I'm gonna give you the offer. Okay. You just have DiBiase with you. Who you actually like? You got your hand out. And then. Thanks, Bill. You can get an info. You got your hand out. I will get you that in the also. Don't. Okay. It's probably punctually. Oh, it's okay. I'd rather get punched better than hard punch. I wouldn't punch you. I know, bud. You know what it is. I know. But we also don't want to hurt you. But there's also what? You guys aren't responding properly. You guys are not responding properly. We can address that a different day.
And there's so many ways you can do better. Okay. And you're not going to give anybody nasty with me as far as somebody can hurt you. I don't want to hurt you. So but I also don't want what I don't want to have to hurt anybody. So there's certain rules and regulations, right? Say, okay, I have done this. Guess what? I taught apprehension procedures as a third duty black belt Brazilian. The Luta Libre black belt out of Brazil, and it's been 20-time world champion. I'm going to search you, okay? Yeah, man. Don't. We were not lying to you. You're not going to jail for DUI. Don't put me. We're not. You're not. I'll tell you what. You're not put me overnight. Listen, you're not going to jail. Tell me I'm not going overnight. You're not going to jail. You're not going overnight. You're not going to jail. I have severe PTSD. Listen, I know we can't shake. Listen, I know we can't shake hands. Listen, I know we can't shake hands. I give you no reason not to trust me, right? Until I do, we should. Get a fucking sandwich for the kids. I'll get it for you. Don't you dare. Okay then. I want to make this as easy as possible on everyone. Your wife's gonna follow us to the station to pick you up. Okay? Does that give you? I swear to God, I swear on my wife, and I love my wife. And I conversation. I'm gonna shove everybody in a tire tank like this. So listen, there's no tank. I'm gonna make all your little gang boy members. Can I talk for 2 seconds? I'll tell you exactly what's gonna happen. You want to see what a real fighter does? Yeah, don't. Some little guys that think they're tough. I don't. I will stop every single one of them. I believe you, Joel. I believe you. And I'm going to show you what finally, once and for all, what needs to happen to these things. So, there's no one else back there. We have to take you where the alpha test is. Whether I got Ralph. Once that process is done with the alpha test, we'll sign you over to your wife, Mark. That's why she's going to follow us to the station. I would not swear on my wife. You don't realize how much I love my wife. You're not going to jail, my friend. Hey, let me see if that seat's all the way back. Hey, Are you fucking kidding me? We'll take a step back. Hey, that's more room. Where are these fuckers so long? Are you fucking kidding me? No one wishes that. No one wishes that. I've been cold for so long, sober for so long, fighting PTSD and all this shit, man. Please. We're not trying to. That's none of our work. We're trying to get you in, process you. Let's give the option of blood, and we'll get you home. Hold on, this is based on what? Blood? Yeah, we'll go back. We'll give you the option of blood. You can refuse if you would wish, but the state requires you to. Listen, we'll read you the literature there. So if I'm not out here. Hold on, I will ask right now because I have every legal right. If I refuse to blow the breathalyzer, what happens? You'll be issued an additional summons for refusing to blow, and it's fine. Just take it. Okay. Can you seat right there? Can you get the seatbelt on, all right? You know, you can have a long spot before you try. Yeah, because you have to try to support. I like your one. Can't grow more. So my safety is strong. You might be the first non-person to say. Yeah, no, it looks good, man, because I drove my she gets dry. Keep on rocking it. I'm going to shut this door slowly, okay? Rock and roll, baby. All right, let's go. The suspect was charged with aggravated assault on an officer, resisting arrest, and driving under the influence. He was also cited for refusing to submit to a breathalyzer. Drop a comment below and subscribe to the channel for more videos. This fucker got roasted, oh. He was there and he got completely fired by one guy. What a shit.
Where are these fuckers? Where are you so long? You bitch mother skunkers. You worthless individuals, where are you? Like, you are fucking 5 bitches sucking dick somewhere. Are we serious here? You fuck busting shits. Few bitches are fucking you up. What a fucking bitches, man. What a fucking bitch busters. Oh, this guy's fucking with me. These fucking bitch motherfuckers. Worthless individuals. Are we going? Are we fucking doing nothing? What are you doing, you bitch motherfucking skunks? Are we going? Are we cracking? Are we cracking, you mother suckers? For anybody to destroy Russia. They will defend Russia, and they will use all the weapons necessary. And the way you hold back the United States is by guaranteeing that the United States seeks to destroy Russia, Russia will destroy the United States. And unfortunately, given the reality of nuclear weapons, that means destroying the world. It won't be Russia's fault, though, because they won't initiate the conflict. Let's just do a little history lesson here about Vladimir Putin. When Vladimir Putin became president on New Year's Eve, 1999, he had to win an election first. He did so in March of 2000. He won with 51.2%. All the people calling him a dictator don't understand that Russia is a functioning democracy. And for his first 7 terms in office, it was a very difficult political struggle for him to stay in power. There was a lot of political opposition. At that time, I'll come back to that. Go ahead. I'm sorry. At that time, he had to confront the reality of NATO expansion. And he told the United States and Europe, we don't support NATO expansion. He actually offered to join them. He said, if you're worried about us, why not bring us into the alliance? And therefore, we're part of the same team. But that's not how NATO expansion works. NATO expansion works because they're trying to justify increased military budgets by treating Russia as the enemy, not as their friend. So we never wanted to change it. But this seems to be the in 2005, Vladimir Putin gave a speech to the Federal Assembly in which he said the greatest tragedy of the past century was the dissolution of the Soviet Union. And everybody jumped on that saying, see, he just wants to bring back the Soviet Union. They never listened to the rest of the statement. He said, because overnight, tens of millions of Russians became homeless. He said, I am the president of not just the Russian Federation, but the Russian nation, the Russian people. And so, and the Russian people are defined by common history, language, culture, religion. And he said, I have to protect these people. I have to defend these people. Therefore, NATO expansion into places like Ukraine threatens this because there are Russians there who Putin's responsible for. So he said that in 2007, he went and spoke at Munich, one of the greatest speeches given in modern times by anybody. Everybody should read this speech, where he put the West on notice, saying, we tried to work with you, we want to live in peace, but look at what you've done. These people are worthless, Garage. Are you aware of what you have done? You're expanding NATO, threatening us. Are you aware of what you've done? We want to live in peace, but we're not going to sit here and allow this to happen. In 2002, the United States withdrew from the Anti-Ballistic Missile Treaty, one of the foundational treaties of arms control that have been in place since 1972.
that creates the perception of mutually assured destruction, meaning that you use nuclear weapons, we all die, therefore let's not use nuclear weapons. But we got rid of the ABM treaty because we wanted to build a missile shield, which said we can shoot down your missiles and you can't shoot down ours, therefore we have supremacy. And Putin's like, this isn't going to end well, guys. But we want equality. We don't want to give you supremacy. This led to Russia beginning to modernize its nuclear arsenal so that it could defeat any ballistic missile shield that we produce. And today, Russia has the most modern nuclear weapons in the world. In 2019, Donald Trump withdrew from the INF treaty, my treaty, the one that creates stability in Europe. He got rid of it. And now we're deploying INF systems. What has Russia done? They had a moratorium because they won't develop weapons as long as the United States deploy weapons in Europe. We did. But now we have the Oreshnik missile, which is a very destabilizing missile that Russia had no choice but to build to respond to the threat of the United States. Russia's not the one creating the problem. You're fucking worthless. Reacting to problems created by the United States, by Europe, by the expansion. You're nothing. What the fuck are these worthless grudgers, man? What the fuck are these worthless grudgers? Because of NATO expansion, that Russia had no right to be concerned about it. What the fuck are they? Yes, What are they doing there? They're sucking shit. But the reality is, Russia is responding to provoking Russia. I think Russia wants to live in peace and harmony. They're not looking for a fight. If they're not going to run away from one, and they darn sure aren't going to bend the knee. So what does that mean for contemporary negotiations in the conflict? I mean, Trump famously said prior to winning the election last year that he could end the conflict within 24 hours. Of course, folks are, who have been long-time critics of him are doing victory laps, talking about how empty that promise and commitment was, especially because in the last day or so, as of us recording this, he made a similar promise about ending the conflict in Gaza. These people are fucking retards. And we had great success, obviously, in Iraq. We knocked out their nuclear threat. That would have been a horror show having done that. They're glorifying retards. Very well there. I'm here forever. Gaza City, there's always talking about something. At some point, it's going to get settled. And I'm saying you better get it settled soon. You have to get it settled soon. And that means, nobody can forget October 7th. People forget October 7th. That was one of the most brutal. I've seen some. I got 23 digits for like 35 minutes. Nobody can forget that. It's going horribly. That being said, it's got to get over with. It's got to get over with because between the hunger and all of the other problems, worse than hunger, death, pure death, people being killed. And, I'm the one that brought back the hostages, and I did it with that gentleman right there, Steve Witkoff, and with Marco. All of us, the whole team, we worked together. Even the trade people worked on it with us. It's going horribly. And we brought back a lot of the hostages. Now we're left with... These fuckers, I don't know what are they doing. They're dick sucking somewhere. No, it's funny because some could be dead. That's what he means, I assume. So we have 20, but there's rumors that some could be dead. It's a terrible situation over there. Terrible, terrible situation. But it's coming to a head. It's coming to an end. Yeah, they're worthless. We sent $60 million of food over there. Are you worthless, glorifying suckers? I don't even know if people know. What are you even doing? Distributed ourselves. You're fucking dying like a bitch, fuckers. Getting it over there. We have a lot of food. We have a lot of oil, and we have the greatest farmers. Do you even do damage, you motherfuckers? We're sending a lot of it over to Gaza, and we're feeding a lot of people. But with all of that being said, it's a lot of people to feed. And I think that we will have, with do we even do something, you suckers? Pretty good conclusive ending. It's a hard thing to say because they've been fighting for thousands of years. That's been a hot minute forever. But I think we're doing a very good job. But it does have to end. But people can't forget October 7th. It seems as though, certainly when he was running for office, when he was out of power, Trump made a lot of commitments that were anti-war in nature, saying that he didn't want all this endless spending for Ukraine, saying that he wanted to end this conflict, saying that, criticizing Joe Biden's funding of the conflict, et cetera, and touting the relationship with Putin to bring it to an end. He also articulated, as you just pointed out, that Ukraine shared responsibility for the start of the war, characterizing it as provoking the war, et cetera. That being said, what do you make of the inability to
negotiate at this time. If Trump genuinely does sincerely believe and agree with what mainstream American media obviously characterizes as Putin's framing of the conflict, what is the core cause of the difficulty in bringing it to a close? Well, first of all, what Trump is proposing to a ceasefire and continued existence of the current Ukrainian regime doesn't bring the conflict to a close. It just brings it to a temporary halt. It creates the conditions, indeed, it makes it absolutely certain that down the road there will be Glorifying suckers, man. Ukraine, under the Zelensky, Zelensky type leadership, will never accept Russian ownership of Crimea or the Donbass or Zaporizhia or Kherson. And so all you do is you buy time for NATO to re-equip the Ukrainian army, and there will be a war done. And Russia says, we're not doing it. We're going to resolve the root causes of this conflict, which means they're going to fundamentally transform the reality of Ukraine. And this is the Russian goal and objective. This is what demilitarization means. This is what denazification means. And Trump doesn't comprehend this because he has advisors who hate Russia. I think Donald Trump's the only person, maybe with the exception of J.D. Vance, on his team that actually wants peace with Russia. Marco Rubio doesn't. Look at Marco Rubio's history. He hates Russia. He despises Russia. Pete Hegseth is a cold warrior who has nothing good to say about Russia. Keith Kellogg is just a man he was given a medal by the Ukrainian president yesterday, which tells you everything you need to know about Keith Kellogg. Trump's inner circle doesn't want peace with Russia. They recognize that the president has made a commitment. They have to be seen as supporting the president's commitment. They're stabbing him behind the back every step of the way. But the ultimate reality is that Trump doesn't understand that Russia's not looking. He thinks that somehow Russia is losing its war. Vladimir Putin's looking for a way out. He says that over and over again. Putin wants him into this war. Putin does want him into this war when Russia wins. I just came back from Russia, and I'm telling you right now, the theme that resonates throughout Russia is peace through victory, meaning that there can't be peace without victory, and victory is defined by solving the root causes of this conflict. Ukraine will not be allowed to have an 800,000 strong NATO-trained army. They'll have 50,000 strong light border guard force. That's it. Russia will dictate that outcome. Ukraine won't be allowed to have their current government, which is heavily influenced by the neo-Nazi ideology of the Banderas, who date back to Stepan Bandera, who was an ally of Adolf Hitler, killed 50,000 of Jews, hundreds of thousands of Russians, and Poles and Ukrainians, a mass murderer who today is now considered a national hero of Ukraine. Lest you think I'm exaggerating, there's a video that came out of Odessa the other day on Ukrainian National Day, and there were parades of Nazis, literally wearing Nazi uniforms, flying Nazi flags, and giving the Nazi sign as they marched through Odessa. And this happens over and over. Russia says this will not be allowed to happen. We fought a war against Nazi ideology, and we're not going to allow it to be reborn right next door. That's what denazification is, neutrality. It means total neutrality, not neutrality where NATO peacekeepers are on the ground inside Europe. How neutral can you be when you have French and British NATO members on your soil? Russia won't. Why is he bringing these two fuckers here? To embrace this reality, he continues to believe that he can impose a peace on Vladimir Putin. Vladimir Putin will not accept anything other than total victory, and this has been the Russian position from day one. Earlier, you, I think, correctly, to my mind, asked how should Russians respond? How should Putin respond when Lloyd Austin, when the United States is framing the objective as destabilizing Russia, defeating Russia, weakening Russia, as opposed to, winning back whatever territory or protecting Ukrainian sovereignty or some more legitimate goal. I think you were right when you say, well, what is a country supposed to do? How is it supposed to respond to that sort of a threat? What if someone were to ask the same question from the perspective of Ukraine? Nazis and Azov battalions and stuff to the side, substantive judgments on what's going on in Ukraine to the side. What if someone says, well, obviously Ukrainians aren't going to accept the idea of not having their own sort of political autonomy, and if the only resolution to this is peace through victory, and Ukraine doesn't have the ability militarily to defeat Russia, quite obviously.
I mean, what do you, how can one, what do you say to someone whose system is asymmetrical to accept that Ukraine should be happy with that outcome and shouldn't want the support of the West so that it can meaningfully challenge Russia, while Russia had every right to reject the idea that it should sit and twiddle its thumbs while the West was trying to weaken it in its autonomy? Again, to answer that question, we have to define the Russian-Ukrainian conflict. It didn't begin on February 24th, 2022. It didn't begin in February of 2014 with the U.S. CIA-backed Maidan revolution that overthrew the constitutionally elected presidency of Viktor Yanukovych. It didn't begin in 2004 with the CIA-backed color revolution, again, designed to remove Viktor Yanukovych from power. It didn't begin in 1991 when Ukraine declared its independence. It goes back to 1946 when the CIA began to use the forces of Stepan Bandera, Western Ukrainian nationalists, as a vehicle to undermine the Soviet Union. The United States has been using Ukraine as a tool against Russia since the end of the Second World War. This is a reality. The CIA has declassified the documents to prove it. The CIA acknowledges that they were paying these Banderas, these Western Ukrainian nationalists, to undermine the Soviet Union up until 1990. And after that, they didn't need to pay them because now they were in power. They owned the Ukrainian government. But Ukraine has a significant Russian-speaking population. And I mentioned to you that Vladimir Putin says he was responsible to defend the Russian people. In 2004, Viktor Yanukovych, who was a Russian-speaking politician, won the presidency. But this was against the desires of the European Union, the United States, and we annulled those elections, had a new election, Yanukovych won. Then against the Constitution of Ukraine, we had a third election where they brought in somebody who was Yushchenko. First thing Yushchenko did is elevate Stepan Bandera to be the hero of Ukraine. And the Russians are like, you can't do this. So they began a struggle. They changed the education system. They started to culturally erase Russia. They made it evil to be Russia. They started teaching the kids to hate Russia, to hate Moscow. Some vicious racial slurs developed during this period of time. In 2010, Yanukovych won the election, came back into power, and started to push back. But this led to 2014, the Maidan, where the CIA and European Union said, we're done with these Russian speakers. They overthrew him. Then they declared war on the ethnic Russians of Crimea, of Odessa. You've heard about the burning of the third building in Odessa, 48 dead, burned to death, for the sin of these Russians. They tried to take over Crimea. The Russians wouldn't allow it. They made a move on the Donbass. They bombed civilians. The tanks went in and ran over civilians. The civilians rose up and said, we won't be part of this. First, they said, we want to have federalization. We don't need it. Trinity said, we need to be kingdom. Ukraine wouldn't do that. They said, we would be terrorists. They launched an anti-terrorist operation. They began to bomb Ukrainian children. You remember Poroshenko, the president, giving a speech where he said, our children will go to school and enjoy the sunlight. Your children will live in the basements in fear because we're going to bomb you. This was a reality. They slaughtered the children of the Donbass. They slaughtered the civilians. So the Russians intervened. The Minsk Accords came in 2014, 2015. It came in because the Russian settlers surrounded the Ukrainian army at Debaltsevo, a village in the Donetsk Republic. They were going to kill all the Ukrainian soldiers because Ukrainian soldiers were killing the civilians. Angela Merkel begged Vladimir Putin, begged him, don't do this. Stop it. Let's work for peace. And Putin said yes. He prevented the slaughter of the Ukrainian army, brought it out, and then came the Minsk Accords. The Minsk Accords gave these territories to Ukraine. Russia wasn't trying to take the territories away. Russia just wanted the rights of the Russian-speaking people to be respected. And for 8 years, the Minsk Accords went forward. Ukraine, Germany, and France, the signatories of this, refused to advance it. Why? Well, we now know. They admit it was all a sham. They were buying time so that NATO could retrain the Ukrainian army, so the Ukrainian army could complete the mission of kicking the Russians out of the Donbass. This is the reality. When Joe Biden met with Vladimir Putin in Geneva in June of 2021, Biden said, why are you moving Russian troops along the border? He said, well, because the Ukrainians are threatening to attack the Donbass. He said, if you don't want us to move troops, then you need to implement Minsk. Biden promised him that he would direct Tony Blinken to implement it. What happened? That was in June. In September,
Blinken was meeting with NATO officials to send weaponry into Ukraine secretly, offensive weaponry, because we had no intention of allowing Minsk to be implemented. We didn't want peace, the peace that Putin wanted. And then what happened is they turned around, the Russians confronted the British, the French and the Germans in October and said, are you going to do that? They said, no, we're not going to force these things to do it. Then Russia shifted gears, not to go to war, but to seek a peace treaty. They drafted up a treaty that was given to the United States and NATO on December 17, 2021. That talked about a new European security framework. All they wanted was guarantees to protect the Russian speakers. Even then, the United States and NATO wouldn't agree to that. This led to the conflict in 2024. So you say, Russia. Understand, Russia's been looking for peace nonstop. This war was thrust upon Russia. Russia didn't attack unilaterally. Russia responded because Ukraine massed 80,000 troops on the border with Donetsk and began shelling, a tenfold increase in artillery shelling between up until the moment of the Russian action. Russia acted in self-defense, collective self-defense with Donetsk and Lugansk. This is the reality. And so you say, what should Russia do? Trust the West? Russia's done nothing but to try to trust the West, to get the West to agree to a reasonable peace. It's the West that's betrayed Russia, so Russia's tired of this. They want to solve this problem once and for all, and the problem is Ukraine. The problem is that Ukraine has sold its sovereignty to the West. So walk me through the resolution of this, or perhaps more accurately framed, walk me through the theater of what happened between Putin and Trump and Alaska. Because I'm having a difficult time sort of negotiating this idea or parsing this idea that Trump, given, left to his own devices, if he had his brother, would allow for the denazification, would, allow for the demilitarization, would basically withdraw funding and support from Ukraine so that Ukraine didn't have didn't have a choice in the matter, and then that would bring the conflict to a close. And but for the people who surround him / international pressures from Europe, this conflict would be resolved. Do you really place the onus on everyone else in his orbit? Do you feel like Trump has that much kind of knowledge and agency? And absent that scenario that I just described coming to fruition, because there are all these other actors who don't want that to be the case, how do you see this ultimately being resolved? Well, we know that Donald Trump, if you remember, even on the airplane to Alaska, he spoke to reporters who said, if Putin doesn't agree to a ceasefire from the very beginning, I'm out of there. This meeting's over, and there will be horrible consequences for Vladimir Putin. I want certain things. I want to see a ceasefire. This is not to do with Europe. Europe's not telling me what to do. But they're going to be involved in the process, obviously, as well as Zelensky. But I want to see a ceasefire rapidly. I don't know if it's going to be today, but I'm not going to be happy if it's not today. Everyone said it can't be today, but I'm just saying I want the killing to stop. I'm in this to stop the killing. We're not putting up any money. We're making money. They're buying our weapons, sending them to NATO, and NATO's sending us big, beautiful checks. But I don't care about that. I care about, it was a big factor when Biden spent $350 billion, he got nothing. But what I do care about is they lost last week 7,011 people were lost. Almost all soldiers. 36 people in a town which got hit by a missile. But over 7,000 soldiers. It's crazy. Can you describe a little bit with the President Clinton? You've had a lot of phone calls with President Putin. What's the difference in a face-to-face, in-person meeting? He's a smart guy. Been doing it for a long time, but so have I. Been doing it for a long time. And here we are with President. That was much more difficult than what I'm doing today, believe me. You remember that? I mean, sure. And yet, what happened? Putin landed. They had a very short meeting, and Trump immediately changed his course. He said, no, we're not looking for a ceasefire. We're looking for a comprehensive peace agreement that solves the root causes of this conflict. All of us would obviously prefer an immediate ceasefire while we work on a lasting peace. And maybe something like that could happen. As of this moment, it's not happening. But
President Zelensky and President Putin can talk a little bit more about that. You know, in the 6 or so wars that we stopped, we haven't had a ceasefire. And so I don't know that it's necessary to do it through the war. But it would be, I'd like the ceasefire from another standpoint to immediately stop the killing. But I believe a peace agreement at the end of all of this is something that's very attainable, and it could be done in the near future. With all of the wars that I got involved in, we only have this one left. Of course, as I walk out the door, there'll probably be a new one starting, and I'll get that stopped too. But I thought this was going to be one of the easier ones. It's actually one of the most difficult. They're very complex. That's Vladimir Putin. So you think what the chest beating on the plane was what for the benefit of his advisors? I think that Trump has a lot of political enemies who don't want him to succeed. They exist within his inner circle. They exist in the Republican Party. Lindsey Graham. They exist. It feels bipartisan. Pardon? You know, it feels bipartisan opposition. It's the bipartisan war machine that wants an ongoing conflict 100%. with Russia for the reason it always has. But yeah, go ahead. Yeah, Trump has to play political games, so he says things to mollify, to pacify the crowd. But then, you know, when push comes to shove and he meets Putin, he has to change his position. But even now, he has to continue to walk a thin line because there's a midterm election coming up, and he can't give his opposition free ammunition. And so he needs to be playing the game as if he's standing top on certain things. I don't think you need a ceasefire. You know, if you look at the 6 deals that I settled this year, they were all at war. I didn't do any ceasefires. And I know that it might be good to have, but I can also understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and, you know, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace, and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. What I like the concept. You know, I like the concept of a ceasefire for one reason, to get stop killing people immediately, as opposed to 2 weeks or 1 week or whatever it takes. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even a mention of the words ceasefire. But we know what the outcome is going to be. Russia's going to win completely, and Trump is going to withdraw from the process. The strategic objective for Trump is peace with Russia, not a Ukrainian victory or preserving Ukrainian, sovereignty. I think at the end of the day, Russia will achieve what it wants to achieve in Ukraine. This will be very bloody because Ukraine will fight to the bitter end, supported by Europe. But it will be a decisive Russian victory, and the United States will accept this outcome, and then we'll move forward with Russia to work on strategic. I mean, you just heard President Trump today say it's important. We have to talk about nuclear weapons. We have to prevent a nuclear war. He wants better economic relations. He wants good relations in the Arctic. He wants to be able to work with Russia on these rare earth minerals. He's tired of being beholden to the Chinese on permanent magnets. So I think Putin and Trump understand that U.S.-Russian relations are far more important than Europe getting its way in Ukraine. There's a political game that has to be played, but ultimately, I think Trump is going to facilitate the Russian victory because he has no choice. He has no other alternative other than war. And if this president becomes a war president against Russia, he'll lose the midterm election. I mean, there's an argument that he is a war president, right? Like, so there's a version of an argument that's coming from the left that says, even prior to him becoming president, that we shouldn't be overly trustful of Donald Trump's, claims that he wants to cut funding to Ukraine, etc. The Republican Party was kind of divided on this fact, but there was certainly more anti-war, anti-funding Ukraine arguments on the right than there were at the left. But that being said, many leftists were of the view that this could be a rhetorical position that's taken to distinguish oneself from Joe Biden, to tap into a genuine sort of America First anti-war sentiment that was happening in a bipartisan way throughout the country, and juiced up by frustration with our funding of Israel, and all of these things. And now, in fact, when he came into office, we weren't going to see much different.
between Biden and Trump in terms of how they litigated these conflicts or funded these conflicts. And certainly that's been the case with Israel-Palestine. And while there are these rhetorical gestures that I take your point that you point to, I don't know if it's even useful to believe that they are from Trump's organic commitments or not, if the reality is that the war machine has historically been too powerful to allow whatever thoughts and feelings, heart and soul, wishes, dreams, and commitments of any given person who got into the White House to come to fruition. And on top of that, there's an argument that says, while Republicans will sometimes support an end to one conflict, it's because they are simply turning their eye to a different part of the world. So talking about ramping down in Ukraine doesn't mean we're going to turn off the military-industrial spigot. We're just saying we're going to regroup and refocus on Taiwan. We have different priorities. And so also, that's part of my reluctance to sort of accept any narrative that would say, well, Donald Trump really doesn't want this to happen. He just is being bullied by the warmongers in his midst. What do you say to that? It's a valid argument. I can't sit here and say this is crazy, but what I will say is this: the alternative is nuclear war. And so to have Donald Trump meeting with Vladimir Putin in Alaska, pretty good. Even though it wasn't the perfect meeting, even though there's inconsistencies. Well, thank you very much, Mr. President. That was very profound. And I will say that I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite got there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. We're going to try and get this over with. We really made some great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir. I'd say that's a heck of a lot better than having nuclear weapons being fired. There's 50% chance of nuclear conflict. Well, sure, but is there no longer? I mean, where does that number come from? Are we no longer? Because I've heard this kind of the doomsday clock or seconds from midnight for a while now, and it's been, provoked by different circumstances. But are we any farther from midnight now than we were in November when this CIA prediction was made? But Joe Biden wouldn't talk to Vladimir Putin. Donald Trump is talking to Vladimir Putin. Donald Trump, when he met with the 7 leaders of Europe, stopped their meeting so he could call Vladimir Putin and talk to him. We're talking to the Russians. I'd say that's pretty darn good. Are we safer today? No, we're in a very dangerous situation. But talking is better than shooting. And right now, the President of the United States and the President of Russia are talking to one another. They are talking about a positive future, not one predicated on the necessity of conflict, but one that avoids conflict. Do I believe that Donald Trump is sincere? I don't know. I mean, this is not a perfect man. He doesn't have a track record which makes reading the tea leaves of what the future is going to look like easy. There's much about Donald Trump that I hate. If you've been following me at all, you know that I say some very harsh things about Donald Trump. And I'm very critical. For instance, on Israel, it's unforgivable what he's doing with these guys. And I can't forgive him for that. But on this issue, I believe he is sincere. I can't have absolute faith, meaning I can't sit here and put my hand on the Bible and say Donald Trump's 100% committed, because you bring up very many good points. But I will say that there's consistency to his argument, that he is pursuing a peaceful resolution of this problem that brings stability to the U.S.-Russian relationship. And I'll also say that Vladimir Putin, as you alluded to earlier, I believe he's the adult in the room. I think he's been the stabilizing force. Over the years, I've learned a couple things about the Russians. Words matter to them. They don't say words lightly. When they say something, it's because they believe it and they're going to act on it. And they also aren't given to so for Vladimir Putin to make the commitment he has to work with that, things that the Russians do. Because the Russians aren't about going out tilting at windmills. They don't believe in fantasy. They're very reality-based people. And right now, they could easily just disengage from Donald Trump and say, no, we're going to build Fortress Russia, and come hell or come high water, if we want. So they believe in the peace process. My impression was that it's a little bit what has happened after the
mid-August meeting, which was that there was some question as to are there going to be follow-up meetings, and the Russian response was, well, when you have something legitimate to come to the table with, but if what we're talking about is, you know, you just want a ceasefire for the sake of a ceasefire without getting to these underlying things, well then no, there's no, you know, it depends on what the agenda is, basically. You know, the question of whether or not we're going to reconvene. There's two tracks here. There's the Ukraine track and then there's the U.S.-Russian relation track. And I think what we're seeing is that Donald Trump's going to unplug from the Ukraine track and focus on the U.S.-Russian relationship track to get strategic nuclear arms talks back up to speed, to talk about joint work in the Arctic, to talk about, you know, economic investment. But Ukraine is an anchor around both of their heads. They have to cut that chain. And that's going to take some time. I mean, do those tracks reconverge? If so, correct me if I'm wrong, but there has been some divestment from U.S. funding for Ukraine. Trump has said he's not going to give direct funding anymore. Is that right? We're not giving the Ukrainians money. We make the Europeans pay. Okay, so we're making the Europeans pay. I understand that's a good sort of political point for those folks who are America first, more for sort of like tax dollar spending reasons as opposed to geopolitical or like sort of ethical reasons in Gaza or whatever. But constructively speaking, if NATO does pay for these things, if long-range weapons are being provided to Ukraine and they are escalating in the way Russia has said could trigger a nuclear response, doesn't that get us right back to this exact same place? America, a few coins heavier in the pocket, but ultimately that's not the stakes here, right? Right, so let's parse this out. Sure, please. First of all, Russia is winning decisively on the front. The Ukrainian army is in a state of collapse as we speak. There is no effective Ukrainian air defense anymore because Russia has free reign in terms of striking strategic targets, so Ukraine can't stop that. One of the things that Trump talked about earlier was that we were going to prioritize air defense for Ukraine, but the United States wouldn't provide these weapons. They have to be bought by Europe. And so now we have nations lining up to say we're going to buy air defense for Ukraine. They won't be ready until 2027, 2028. It's 2025. So even though Trump talks about, oh, we're going to be providing weapon systems to Europe to provide to Ukraine, they're not going to be delivered to Ukraine for 2 years, 3 years, 4 years. The war will be over by then. It's the same thing with these long-range missiles, the ERAM missiles, the extended range attack munition. I don't know what the AM stands for, but these are weapons that were conceived in 2023 and 2024. They don't exist. And so now they've had to turn from conception into field trials to have a weapon that's ready to be produced. And today, I guess, the ERAM is ready to be produced, but they haven't begun production. They haven't begun serial production. Now, they're talking about maximum output of 1,000 missiles a year. Trump said, we're going to sell 3,650 to the Ukrainians. These missiles don't exist right now. First of all, in order to get to 1,000 a year, we need a full commitment for multi-year production. That means that Europe's going to have to pony up all the money up front. Europe doesn't have any money. Germany's going bankrupt as we speak. They don't have any money. Nobody has any money. Where's this money going to come from? And without that upfront funding, you can't get the full production capacity. So the number of missiles that will be provided to Ukrainians 6 weeks from now, and trust me, the ground truth is going to be completely different in 6 weeks. You won't recognize the battlefield. It'll be transformed. Ukraine will have been struck even harsher. This is an empty gesture by Donald Trump, just like air defense. It's a political move. Melee defense, supporting Ukraine, but it's not supporting Ukraine. It's setting Ukraine up for failure. Moreover, it's setting Europe for failure because it's requiring Europe to commit resources that it should be using to shore up their failing economies, but instead they're using it to buy weapons that will never be delivered to Ukraine. And even if these weapons are delivered to Ukraine, the use of these weapons, the target of these weapons, can only happen if the United States says, yes, we approve that target. You really think Donald Trump, knowing what the Russian nuclear doctrine is going to say, yeah, go ahead and strike that target in there? No. I thought I just saw Zelensky saying now that we're not using American weapons, we don't have to give their permission to target things. What was he referring to when he was talking about that? These are Ukrainian-made weapons. They're British weapons, British-designed weapons, German-designed weapons, but they're firing these weapons into Russia. Understand that these weapons don't change anything. Yeah, it's a big propaganda victory for Ukraine to show an oil depot blowing up outside of
of St. Petersburg say, look, we struck that place. It doesn't change the outcome. Russia's still winning on the battlefield, and watch what happens the next couple nights. Mark my word, Russia's going to flatten Ukraine. You're saying that we're right currently in the middle of a sort of a turning point in the battle. I mean, we've known for years now that Ukraine has been taking defeats, that it's just poorly matched. The death toll is insane. What 1.7 million Ukrainians dead? I mean, It's remarkable, frankly, to me that the scale of this isn't plastered everywhere and much more front of mind, frankly, given how sympathetic. Yeah, the media is very sympathetic to Ukraine, yet doesn't want to talk about Ukraine's losses when it wants to frame it as not feeling as much as it did. And the asymmetry there is really sort of fascinating, especially when juxtaposed with the opposite being true in the reporting of Gaza. But so you're saying that there's something that's shifting, some low point that Ukraine is approaching in the next couple of days. Started, when the Russians intervened, began the military phase of this through the initiation of the special military operation, the invasion of Ukraine. Their goal was simple: to get Ukraine to the negotiating table. There was no territorial ambition. And we see the proof of this in the Istanbul communique that was successfully negotiated, only to be withdrawn under pressure by the British Prime Minister Boris Johnson when he visited Ukraine at the end of March, early April of 2022. The Russians said, we're going to withdraw. And they began withdrawing. They withdrew from around Kiev. They withdrew around Sumy. They withdrew from Chernihiv. They began 50% withdrawal out of Kharkov. But what did the West do? We told the Ukrainians no, and then we gave them $48 billion, tanks, munitions. We trained up a new army, and they attacked the Russians. So that led to a second phase of the thing where Russia said, okay, now we're going to physically take control of the Donbass. But then the Ukrainians attacked again. This time the Russians mobilized 300,000 and said the objectives of the war have changed. We're now going to take the Donbass and Kherson and Zaporizhia. It changed the dynamic. This, though, required... Have you ever gone on a cruise ship? Yeah, senior year. Yeah, okay. So you know when that ship starts going, it doesn't maneuver quickly. It starts going, and where to turn, it has to gradually begin to turn. And it takes a while for it to make that turn, and then it finally gets going, and then it builds up momentum, and it goes. In 2023, the Russians began turning the ship away from one objective to a new objective. It's through a war of attrition to wear the Ukrainians down, because they're not just fighting the Ukrainians. This is the 5th time Russia's destroyed the Ukrainian army. The 5th time. Why do you think 1.7 million? Where did that come from? Because Russia's destroyed the Ukrainian army 5 times. It is continuing to be rebuilt by the West, who is more than happy that Ukrainians died. We give them the tanks and everything. So Russia's in the process of destroying the 6th Ukrainian army as we speak. But that Russian ship has made that turn. It's now changed direction, and there's nothing going to stop it. We're past the turning point. The turning point was earlier this summer when Vladimir Putin told the Ukrainians, we will give you terms of conflict termination. The Istanbul communique that you agreed upon back in March of 2022, modified to reflect the reality that Kherson, Zaporizhia, and the Donbass will forever be part of Russia. If you accept this, the war can come to an end. Ukraine wouldn't accept it, and Russia began making that turn. Now Russia's... That's also with the demilitarization. Dobrý deň, odtiaľto zo Štrasburgu. Vítajte pri ďalších rozhovoroch so slovenskými europoslancami. Dovolte mi, aby som vám ich predstavil. Milan Uhrík. Dobrý deň, prajem. Luboš Blaha. Ďakujem za pozvanie. Branislav Ondruš. A ja ďakujem za pozvanie. Páni, ďakujem. Páni, som rád, že ste moje pozvanie prijali. Tak poďme na to. Najprv začneme témou, ktorá teda nepatrí sem úplne na pôdu Európskeho parlamentu. V každom prípade, pán Uhrík, vy ste v minulosti, alebo v nedávnej dobe zverejnili videá na sociálnych sieťach, kde nejakým spôsobom aj kritizujete stranu Smer, že Kováčik, Bodor sú na slobode, že sa Smer možno nepostaví za niektoré veci. Tak o čo ide? No, tu nejde o kritiku konkrétnej politickej strany, ani to nemá byť o tom. Ide o principiálnu nejakú kritiku, že na Slovensku by mala byť garantovaná sloboda prejavu a že by mala byť táto sloboda prejavu aj viac chránená zákonom a nemali by ľudia končiť za nejaké internetové statusy alebo za nejaké telegramové
posty alebo streamy vo väzbe, vo väzení reálne medzi Aké je väzňami. to staré? Potom to celé je. Ako napríklad My sme jednoducho zástancovia takéhoto amerického modelu slobody slova, to znamená, že pokiaľ niekto nevyzýva na násilie, na vraždy alebo nešíri nejakú pedofíliu, tak všetky tieto veci by mali byť povolené. Ľudia by mali mať právo kritizovať a vyjadrovať prakticky čokoľvek, čo považujú za správne. Pán Blaha? Nemyslím si, že naši voliči od nás očakávajú, aby sme sa ako smeráci a predstavitelia republiky navzájom hádali, čiže ja to rozhodne robiť nebudem. Pokiaľ kolegovia z republiky majú tú chuť, tak nech to vysvetľujú svojim voličom, ale ja môžem povedať len toľko, že súhlasím s pánom Uhríkom, že sloboda slova musí byť maximálna a ten americký model je naozaj v tomto smere inšpiráciou, pretože veľmi ľahko je možné zneužiť akýkoľvek zámer legislatívca a naháňať ľudí len za to, že majú iný názor na vojnu na Ukrajine, iný názor na COVID, iný názor na očkovania alebo iný názor na Izrael, ako je to v prípade pána Daniho Bombica. Ja som presvedčený, že Smer robí maximum, aby mu pomohol aj právne a to budeme robiť aj naďalej. Je v budúcnosti možná spolupráca Smer a Republika, pán Uhrík? My nevylučujeme spoluprácu v princípe so žiadnou stranou, ktorá zastáva v kľúčových otázkach rovnaké pozície, ako zastáva hnutie Republika. Nikoho nevylučujeme, nikoho nepotvrdzujeme. Jediné, koho teda vylučujeme úplne za princíp, lebo to je úplne že iné politické poschodie, sú samozrejme progresívci a ich bláznivá agenda. S tými spoluprácu vyslovene odmietame, ale s ostatnými... To je vzájomné. Áno, pôjdeme na európske témy a oni odmietajú aj spoluprácu s vami. Pán Blaha, keby boli tak karty rozdané, tak aj s Republikou? My sme nikdy nikoho nevylučovali, uvidí sa po voľbách, dobre poznáte naše stanoviská, aj keď ja osobne môžem vylúčiť progresívne Slovensko a Matoviča, to určite. Tak a poďme na tie európske témy, zapojím do diskusie aj vás, pán Ondruš, a síce dopadli ruské drony aj na územie Poľska, bolo ich okolo 20, dokonca poprvýkrát boli zostrelené vlastne členmi aliancie. Ako sa na to pozeráte? Ide o nejakú hrozbu, pretože padajú už aj viaceré vyjadrenia, nepoznáme ešte presné vyšetrovania, napríklad aj Kaja Kallas sa vyjadrila, že to mohlo byť úmyselné narušenie. Aj vy to tak vnímate? No, museli by sme sa o tom presvedčiť. Skôr to teda vnímam ako dôsledok ruských útokov na západnú Ukrajinu. A dôležité je v tejto chvíli najmä, ako to vyhodnotí poľské vedenie, pretože bude na ňom, či teda požiada, alebo do akej miery požiada o súčinnosť ďalších členov Severoatlantickej aliancie v zmysle teda aliančných záväzkov spoločnej obrany nasmerovanej na obranu každého jedného člena. Rozhodne to ale treba odsúdiť a myslím si, že Rusi jednoducho nemajú dôvod útočiť na západnú Ukrajinu a tým riskovať, že zasiahnu aj ďalšie krajiny. Takýto masívny útok, alebo teda áno, takýto masívny útok, ktorý zasiahol poľské územie, už je teda rozhodne na veľmi vážne zváženie ďalších útokov zo strany Rusov a samozrejme je to aj dôkaz, že Rusko si nevyberá ciele, teda útočí na akékoľvek ciele na ukrajinskom území, teda bez ohľadu na to, či sú civilné alebo vojenské a vlastne usiluje sa spôsobiť maximálne škody jednoducho Ukrajine vo všetkých oblastiach. Pán Blaha, máme sa ako susediaci štát s Ukrajinou cítiť nejakým spôsobom ohrozený? Poľsko už medzičasom aktivovalo 4. článok zmluvy o NATO? Pán redaktor, v prvom rade to treba vyšetriť, pretože ja si dobre pamätám, ako pred 2 rokmi tiež dopadla vraj rúska raketa na poľské územie a 3 dní sme nadávali na Rusov a potom z toho vzniklo, že to je ukrajinská raketa. Takže budeme naozaj opatrní v tých vyjadreniach. Ja som presvedčený, že nešlo o úmysel a myslím si, že aj bezpečnostní analytici zo zahraničia to potvrdzujú, že pravdepodobne išlo o útok na západ Ukrajiny, ako hovorí aj Braňo Ondruš. Akurát protiraketový systém Ukrajiny to vyblokoval a poslal na poľské územie. Čiže takto to asi vzniklo. A to by bola dobrá správa, pretože nikto asi nechce eskaláciu tejto vojny, že by sme priamo zatiahli aj západné mocnosti do vojny s Ruskom. A ja sa len pýtam, pán redaktor, čo je lepšie pre Slovensko? Rokovať, viesť dialog, snažiť sa zmierňovať tieto napätie a tie vzťahy s Ruskou federáciou, alebo tu budeme mať bomby nad našim územím a potom som zvedavý a pýtam sa každého z nás, ako každého z divákov. Chce potom zobrať zbraň a ísť bojovať niekde na príkaz vlády proti Ruskej federácii. Veď to je absurdné. Ja rozhodne nechcem bojovať proti Rusku, nechcem ísť bojovať nikde, ani moje deti nechcem, aby žili vo vojne, takže budem vždy robiť všetko preto, a to isté robí aj Robert Fico ako premiér Slovenskej republiky, aby sme viedli dialog s Ruskou federáciou, aby sme ich považovali za partnera, aby sme neeskalovali ten konflikt, lebo výsledkom môžu byť naozaj bomby nad našim územím. Tá kritika ale smeruje k tomu, že či tie diskusie majú byť nejakým spôsobom individuálne a či sa potom nejakým spôsobom nelegitimizuje aj Vladimír Putin, alebo
či majú prebiehať na úrovni Európskej únie, pretože sme súčasťou Európskeho spoločenstva. Žijeme tu v bublinke, tu sa nedá rozprávať, ak kolegovia potvrdia v tomto Európskom parlamente s tými ľuďmi, však oni tak nenávidia to Rusko, ako kedysi nacisti v 30. rokoch. To je úplne absurdné. A preto čakať na to, že kým sa spamätá Lajenova, kým sa spamätá Merz, kým sa spamätá Macron, je zbytočné. My musíme rokovať s čínskym lídrom, musíme rokovať s ruským prezidentom. Ja som presvedčený, že keď už vidíme, že to dnes robí aj americký prezident, že sa to niekam posúva, ja vidím, že to má veľmi komplikovanú cestu, ale je to aspoň niekam cesta, ktorá niekam vedie. A čo je alternatívou? Alternatívou je to, čo hovorila Lajenova. Ideme bojovať proti Rusku, ideme zbrojiť, ideme tu riešiť Je to z toho dôvodu zapojíme pána Uhrika do diskusie, dáva potom priestor pán Ondruš. Ako sa aj vy na to pozeráte aj z toho, čo povedal teraz pán Blaha, pretože sme súčasťou Európskeho spoločenstva, patríme do spoločnej európskej rodiny, koniec koncov čerpáme aj výhody z Európskej únie, napríklad aj formou eurofondov a tak ďalej, zdvihla sa nám život na úroveň od roku 2004. To znamená, že dobehli sme Západ, takže vy si nemyslíte, alebo respektíve inak myslíte si, že by sme skôr mali postupovať spoločne, tak ako to chce napríklad koalícia ochotných, alebo tak ako to o tom hovorí aj napríklad Ursula von der Leyen? V žiadnom prípade by sa Slovensko nemalo zapájať medzi tzv. Koalíciu ochotných, alebo teraz po novom, ako sa nazývajú, koalíciu pripravených, a už vôbec nie sa zapájať do tých zbrojárskych programov. Čiže ale kam chceme potom, páni, a kam chceme potom ako Slovensko potom patriť? Nemali by sme sa zapájať do transformácie únie na vojnovú úniu, tak ako to navrhovala aj dnes Ursula von der Leyenová. Mali by sme trvať na tom, aj slovenská vláda trvať na tom, aby Európa zostala mierový hospodársky projekt, tak ako to malo byť. Čo sa týka tých dronových útokov na... Ale tá Európska únia si ctí predsa medzinárodné právo. A všetci ste konštatovali, ja už dávam pán Ondruš, lebo ste konštatovali, že to je porušenie medzinárodného práva. Veď koniec koncov konštatoval to aj u nás domáci parlament uznesením, za ktoré aj Robert Fico v 22. zahlasoval. To znamená, že na jednej strane teda konštatujeme, že to je porušenie medzinárodného práva, tak prečo potom či si myslíte, že je správne rozprávať sa s tým, ktorý to medzinárodné právo porušil? Pán Ondruš, dám vám slovo a potom to poviete, pán Uhrik, evidujem. Lebo ešte som nedopovedal, tak dobre, pán Ondruš páči, ale potom by som... Dobre, nech sa páči, áno. No, ja by som sa rád vyjadril aj k tým dronovým útokom, lebo je to vážna téma, je to téma dňa a je to vážny incident, ktorý môže ako tú vojnu na Ukrajine rozšíriť až sem. V prvom rade to treba samozrejme odsúdiť. Či sa jednalo o technický omyl, ja si osobne myslím, že naozaj to bolo tak, ako je to avizované, že vplyvom nejakých rušičiek sa tie drony odklonili. Bielorusko dokonca vyhlásilo, že niektoré tie drony zostreľovalo nad svojím územím, tie, ktoré boli zblúdilé, ale keď vám behne 19 dronov a tuším jedna raketa, ako sa medializovalo na vaše územie, tak to nie je sranda a mali by to Rusi určite že vysvetliť a nemalo by sa to opakovať, to ako objektívne treba povedať. Na druhej strane súhlasím s tým, aby sme zase nepodliehali panike a neposlali na Rusko opätovne rakety. Skôr sa to snaží nejakým spôsobom si vysvetliť a tú situáciu stlmiť, lebo asi nikto nechce, aby sa tu rozputala celoeurópska vojna. Takže my zastávame tento postoj a na tom tu si aj trváme. Nech sa to najprv vyšetrí, nech sa to najprv potvrdí a potom nech Ruská federácia vysvetlí, že ako ďalej plánuje voči Európe postupovať, či naďalej teda sa máme my pripravovať na to, že nás sem budú lietať drony zabudile. Ja dúfam, že nie a že tie vzťahy s Ruskou federáciou sa v budúcnosti znormalizujú. Pán Ondruš? No pre mňa otázka, či máme postupovať individuálne ako Slovenská republika alebo spoločne ako Európska únia, nie je vôbec aktuálna. Samozrejme, že máme postupovať spoločne ako Európska únia. Tá otázka znie, ale ako má vlastne spoločne postupovať Európska únia? A tak, ako to robia tí, ktorí sa teda nazývajú, teraz čo sú pripravení, tou koalíciou pripravených, toto je postup, ktorý privedie Európsku úniu do vojny. Takže ja nespochybňujem to, že jednotne ako Európska únia máme aj na medzinárodnej scéne väčšiu silu než osobitne Slovenská republika. Ale to predsa neznamená, že sa Slovenská republika má pripojiť k akejkoľvek šialenosti, ktorú si politici z krajín, ktoré sú oveľa ďalej od toho potenciálneho boiska, než sme my, jednoducho vymyslia politici, ktorí dennodenne preukazujú svoju absolútnu neschopnosť prispôsobiť svoju politiku realite a na realitu reagovať, ako vidíme, čo sa deje vo Francúzsku prezidentovi Macronovi. Prepáčte ešte jednu poznámku. Vy ste povedali, že Európska únia musí reagovať na porušovanie medzinárodného práva. Pán Král, problém je, že to proste nerobíme a dnes sme to opäť nereagujeme na porušovanie medzinárodného práva. Dnes sme to videli
pri vystúpení Ursuly von der Leyenovej To si dáme ešte ako druhú tému. úplne plasticky, že jednoducho my pri úplne rovnakom porušovaní medzinárodného práva postupujeme úplne rozdielne podľa toho, kto je ten, kto to medzinárodné právo Dávam priestor, poďme uzavrieť túto tému, lebo ako keby unisono hovoríte, že nejakým spôsobom, alebo aj tá kritika od vás je, že tá Európska únia je skostnatela a tak ďalej, ale ja sa potom Tá Európska únia ide úplne katastrofálnym smerom. To už nie je ja sa potom pýtam, že aj tá koalícia ochotných alebo pripravených, je to 26 krajín, sú tam viaceré krajiny NATO, veď konec koncov je tam Austrália, Kanada, tam krajiny Európskej únie, sú tam významní svetoví hráči a veľmoci ako Nemecko, Francúzsko, Británia, ktorá teda už nie je v Európskej únii, že odkiaľ beriete potom ten váš narratív, že spochybňujete takýchto významných európskych hráčov? Áno, aby ste, pán Bláha, potom dopoviete, pán Ondruš. Ja by som nadviazal na Braňa Ondruša, lebo presne tak, keď nevieme odsúdiť dneska to, čo pácha Izrael, tú genocídu a hladomor v Gaze, keď nevieme odsúdiť to, že Američania takto porušili medzinárodné právo v prípade Iraku, Líbie, Sýrie a mohol by som pokračovať, keď nevieme dneska odsúdiť, že Američania zaútočili na Irán alebo Izraelci na Katar, tak potom prečo od nás chcete, aby sme prerušovali vzťahy s Ruskou federáciou? Prečo od nás chcete, aby sme sa nerozprávali povedzme s Čínskou ľudovou republikou, ktorá neviedla vojnu posledných 40-50 rokov? Ale Američania medzi tým viedli 47 vojen. Ale to sú kamaráti, hej? Čiže je tu obrovské pokrytectvo a o tomto my hovoríme. A keď vidíme, že tá koalícia ochotných alebo pripravených, mimochodom aj koalícia ochotných sa volala aj tá, ktorá viedla tú agresívnu vojnu voči Iraku, kde zomrelo takmer 1 milión ľudí, tak ja sa pýtam, toto majú byť naozaj partneri pre mierové vyjednávania? Ja som presvedčený, že Slovensko spolu s ďalšími krajinami sveta dneska oveľa dôslednejšie obhajuje hodnotu. A nie je to, pán Bláha, v tom, že títo lídri majú úplne jasno v tom, kto je agresor? A jednoducho pre nich tam nie je nejakým spôsobom nejaký iný priestor, ak niekto niekoho napadol a chce si zobrať jeho územie. Aké boli príčiny tejto vojny na Ukrajine? Nebolo to preto, lebo sa expandovalo NATO k ruským hraniciam? Videli ste nejaké ruské jednotky na amerických hraniciach? Nie. Bola to expanzia NATO napriek prísľubom z 90. rokov voči ruským hraniciam. Boli tam tie masakry na Donbase? Boli. Boli tie masakry v Odese? Boli. Aby sme mali diskusiu, boli jasné príčiny tej vojny, aby sme sa tej vojne mohli vyhnúť. Toto je pointa. Dobre. Rozhodne by sa Slovensko k tej koalície ochotných alebo pripravených na vojnu pridávať nemalo. Pozrime sa, aká zmena nastala napríklad v Spojených štátoch amerických. Vy hovoríte, alebo teda aj progresívci a niektorí to hovoria, že Putin nie je nejaký legitímny predstaviteľ, s ktorým by sa malo sadať za stôl. Ja sa môžem recipročne opýtať, je Zelenský ten legitímny predstaviteľ Ukrajiny? Po tom, čo zrušil voľby, čo zrušil opozíciu, zrušil slobodné médiá, teraz ide rušiť pravoslávnu cirkev. Ale v čase, keď bol legitímne zvolený a keď si plne vykonával svoj mandát, tak vtedy jeho krajina bola napadnutá. Pán moderátor, Zelenský sa drží svojej pozície len vďaka vojnovému stavu, čiže on je v konflikte záujmov. V jeho záujme teraz je tú vojnu predĺžovať, aby bol na tej pozícii prezidenta čo najdlhšie. Každá krajina, ktorá prejde do vojnového stavu, tak sa riadi samozrejme iným právnym režimom, iné právne systémy ako demokratické, pretože tam je vojna. Ja som presvedčený a mnohí republikáni v Spojených štátoch amerických, keď som tam bol, to povedali takisto, že so Zelenským mier na Ukrajine nebude. Ten človek je jednoducho zahladený do vojny. Za posledné roky on to vojnou žije. On nevie rozmýšľať inak ako vojnovo. A pokým tam bude Zelenský reprezentovať Ukrajinu, tá vojna neskončí, lebo on jednoducho nedokáže už poňať. Pán Ondruš, budeme to musieť uzavrieť. Ideme na vystúpenie potom von der Leyenovej. Ja teda zareagujem, že odkiaľ ja teda beriem istotu, že tá koalícia ochotných sa teda alebo pripravených sa prosto mýli. Poviem vám na základe praktických skúseností a poviem vám 2 príklady. Poprvé, Slovenská republika bola svojho času úplne osamotená v Európskej únii, keď požadovala prísne obmedzenie migrácie, kontrolou vonkajších hraníc, obmedzením migračných tokov a tak ďalej. Odmietli sme povinné prerozdeľovacie kvóty a podobne. Dnes uplynulo vyše 10 rokov a to, čo my sme vtedy hovorili, už pred 5 rokmi zobrali za svoje úplne všetci, ktorí nás vtedy odsudzovali a teda boli tí, ktorí nám hovorili, že prerušujeme alebo porušujeme tú jednotu v Európskej únii. Dnes sa ukázalo, že naše vtedajšie postoje postupne prebrali aj všetci ostatní a nakoniec realita ukázala, že boli správne. A druhý moment, táto koalícia ochotných alebo pripravených neustále ponúka ten istý recept, ktorý tu už celé roky nefunguje. Jednoducho, oni presadzujú neustále opatrenia, balíky sankcií a podobne, ktoré nejakým spôsobom nevedú k mieru. A z tohto hľadiska stavať ďalšie a ďalšie... robiť, lebo toto je častá argumentácia, že sa má prijať, teraz to je na pláne 19. balík a počujem v diskusiách s vami, že či pomôže 30., 50., 114. Dobre, aj vy to používate, ale dobre, tak v podstate, ale aký je iný nástroj?
Aký je iný nástroj? V prvom rade, takto poviem, Európska únia podľa všetkého už stratila reálnu možnosť ovplyvniť tú vojnu. Bohužiaľ, tými doterajšími postojmi my už nie sme schopní dať tie bojujúce strany akoby pod našou egidou za rokovací stôl. Jednoducho v tejto chvíli podľa môjho názoru sa musíme požiadať tých veľkých hráčov, ktorých je ochotná Ukrajina a Rusko počúvať, aby sa zaangažovali za mierové rokovanie. Je mi to veľmi ľúto, ale práve tí ľudia, o ktorých vy hovoríte, práve tí ľudia, ktorí sa spolčujú pod, Macronovým a neviem koho vedením, spôsobili, že Európska únia sa vyautovala, stratila akúkoľvek dôveryhodnosť vo svete a nemá reálnu schopnosť dosiahnuť. Musím do toho vstúpiť, dostávam pokyn posledné 3 minúty. Chcem to teraz nadviazať aj na vystúpenie von der Leyenovej. Ona dneska v tom prejave tu pred Európskym parlamentom, pred vami, pred poslancami povedala, vystúpila vlastne a vyzvala na tú takú súdržnosť Európskej únie. Ako hodnotíte jej prejav? Môžeme sa dotknúť aj Gazy? Nech sa páči. Ja hodnotím jej prejav negatívne. Mal som vystúpenie, povedal som, že by mala stať podľa mňa pred súdom a nie v Europarlamente pýtať viac peniazy na zbrania a ešte viac Green Dealových opatrení. A myslím si, že keby Európska únia mala na čele skutočne autentického, vlasteneckého, skutočne európskeho, myslím, lídra, tak podľa mňa by mala možnosť ukončiť tú vojnu na Ukrajine. Tlak na Ruskú federáciu je vyvíjaný, koľko 19, či koľko sankcií sa ide príjmať. Rovnako tak, ale treba vyvinúť trošku tlak aj na Ukrajinu. To máte ako rozhádaný manželský pár. Nikdy nemá ani jeden dokonalú pravdu a nikdy ani jeden dokonale nevyhrá. Jednoducho musia si sadnúť a uzavrieť nejakú dohodu, aby netrpeli deti, aby netrpel svet a Európa. To je môj názor. Pán Blaha? Pán Král, ten prejav bol príšerný. A naposledy, kedy som počul od nejakého európskeho politika, v tomto prípade nemeckého kancelára, hovoriť o tom, že musíme bojovať proti Rusku a musíme mať malé ľudové autičko, tak to bol nemecký kancelár v Tretej ríši. A toto dneska replikovala von der Leyenová a hovorila o cenzúre internetu, hovorila o tom, že tu príde nová pandémia, alebo ona je gynekologička, ona to vie. Potom tu hovorila o tom, že treba centralizovať Európu a všade musí byť zrušená kvalifikovaná väčšina, všetko musí byť teda nastolená kvalifikovaná väčšina, nič nemôže byť jednomyselné. To je vyslovene proti záujmom Slovenskej republiky. Veď oni nás chcú zobrať do toho svojho eurovalca a úplne zmanglovať. Čiže to, čo hovorila dneska pani von der Leyenová, je veľmi nebezpečná. Ja osobitne som znechutený toho, že chce Európska únia dávať stále viac a viac peniazí na zbrane a nie na sociálne veci. Na ľudí, na robotníkov, na seniorov. Toto sú veci, ktoré má riešiť Európska únia a ako ľavičiar som znechutený z toho, čo dneska pácha von der Leyenová aj komisia. Pán Ondruš? To vystúpenie mne osobne pripomínalo vystúpenia Miloša Jakeša v druhej polovičke 80. rokov, ktoré boli charakterizované totálnou odtrhnutosťou od reality. Tie reči, ktoré vtedy viedol Miloš Jakeš a dnes vedie Ursula von der Leyenová, sú plné absolútne bezobsažných, prázdnych fráz, ktoré neznamenajú absolútne nič. Musím povedať, že konkrétne hovoria napríklad aj utrhnutie sa od ruských energetických alebo respektíve fosílnych palív a tak ďalej. Čiže nejakým spôsobom to je tiež taká téma, pretože áno, slovenský priemysel je historicky na to infraštruktúrne postavaný. Na strane druhej je to proste veľký zdroj príjmov na to, aby bola proste nejakým spôsobom financovaná vojna zo strany Ruskej federácie. Predsedníčka Európskej komisie už ani nedokáže zakryť svoju aroganciu a pohrdanie poslancami Európskeho parlamentu. Ja som veľmi pozorne sledoval, ako reagovala pri vystúpeniach, ktoré ju kritizovali, bavila sa tam s nejakými úradníkmi alebo neviem s kým, ostentatívne dávala najavo, že každý, kto nemá jej názory a každý, kto má iný pohľad na vec, tak ju vôbec nezaujíma. A to, čo ste napríklad aj teraz spomenuli, je to, čo sme v tom prejave počuli. Ursula von der Leyenová oznámila, že nemieni nič urobiť proti tomu, aby sme prestali byť vazalmi Spojených štátov v medzinárodnom obchode. Nemieni nič urobiť preto, aby sme boli oveľa viac sebestačnejší a autonómnejší. Naopak mieni prehlbovať naše závislosti. Áno, pod rúškom zbavenia sa závislosti na Rusku buduje úplne systematicky našu až vazalskú závislosť na Spojených štátoch, nielen pokiaľ, ale najmä pokiaľ ide o medzinárodný obchod. A krátka reakcia. Čína, India a ďalšie mocnosti berú od Ruska ropu a plyn, tak ako chce Európa vyriešiť tento problém, že nebudeme financovať teda Ruskú federáciu? Veď to je zbytočné, my si len sami strieľame do vlastnej nohy. Nemecká ekonomika vždy stála na lacných energiách z Ruska a na odbytišti v Číne. Dneska si rúcame jeden pilier našej ekonomiky za druhým a tvárime sa, akí sme hrdinovia. Čo ponúkajú ako alternatívu? Buďme pragmatici teraz, vynechajme ideológiu, rusofóbiu, nenávisť voči Rusku. Jednoducho my potrebujeme ruské energie, lebo sú lacnejšie a lepšie. Alternatíva je, že viac budú zarábať nadnárodné spojenské korporácie. Aby som to aj vyrovnal, tak v pléne
mne bol aj taký mohutný potlesk, keď vlastne Ursula von der Leyen predstavila mladého ukrajinského chlapca, ktorý bol takéto zneužívanie detí. Vtedy to Marketingové zneužívanie detí je, pokiaľ viem, zakázané v reklame. Toto bolo musíme rešpektovať názory, samozrejme sú názory jednej strany, sú názory druhej strany. Ďakujem pekne mojim hosťom, ktorí mi boli, idem od kraja. Milan Uhrík, ďakujem. Ľuboš Blaha, Branislav Ondruš. Ešte raz ďakujem za pozvanie a pekný zvyšok dňa. Ďakujem, príjemný zvyšok aj dňa. To boli rozhovory zo Štrasburgu. Prajem vám pekný deň. Ako sme na tom? Ako sme na tom tu?
Treba to roztočiť, treba to rozprúdiť. 6,39, 17, 7,40. 7,40, 24 môže vymazaná. Ale to zatiaľ necháme kvasiť. Nech to trochu vykvasí do plena, do pagody. Možno by sme mali trochu otočiť last epoch. Nič, dáme preč nejaké paseky. 1000 nábojov. Ako, uvidíme, snáď to už v štvrtok vyjde. Snáď to v štvrtok lízneme. Bolo by dosť prozaické, keby to štvrtok vylízali. Ale situácia nie je taká jednoduchá. Situácia nie je taká jednoduchá. Tisícku treba dať do pagody. Oj, už keď zbijeme tieto veci, tak naozaj. Ale ja mám 200 betov u seba. Tak to preto trošku výrazné. Máme 200 betov. Tak to sa mi honobí. To je problém, ktorý tu je. Ja som vedel, že sa mi niečo masívne honobí. A vyzerá to, že sú to baity, 250 baitov. Koľko je to kill? Nie, 12 kill. Ja. To je problém s tými baitami, že sa honobia. No. Takže túto vytačame ako môžeme. Snáď budúci týždeň, štvrtok, už budeme mať tie kvalitnejšie díky. Ako som povedal, treba dúfať. Nič nám neostáva. Iba dúfať. Treba dúfať, treba byť dúfači, no. Treba dúfať. Treba naozaj dúfať, že sa to nejako vykryštalizuje v náš prospech. Ale veľmi dobré, že dali trojkové zbrane, lebo trpasličí meč dali na solidne zlácne. Event solidne ide dole, ide úplne do pagody, tento vredársky meč. Ale tento meč by som nekupoval nikdy. Už keby som kupoval, tak trpasličí meč. Event nemá ani zďaleka takú reálnu silu ako trpasličí meč.
Trpasličí meč je extrémne fiasko. Tu sa pomaličky blížime do polky toho, čo potrebujeme. Budeme mať tých 640 000. 630 000 okolo. Sa blížime. Do polky. Potrebujeme kontextuálne 1441. Koľko to je? To nedáme na prvú varku. To bude musieť ísť. Ale tu staneme o 9. Nie je dôvodné stať o 9. Nie je dôvod. Nie je dôvod. No uvidíme. Ako to bude prevodiť budúci týždeň. Dobrý deň. Dnes o tom, či sa spamätáme, až keď vyčerpáme najhoršie zo zlých možností. Po 2 mesiacoch bude šéfka Eurokomisie von der Leyenová znovu čeliť odvolávaniu. Navrhovatelia jej vyčítajú zlý stav priemyslu a neschopnosť riešiť klimatickú aj sociálnu krízu v celej Európe. Pritom, keď nastúpila, chcela mať z Európy zelené miesto na zemi a dostupnosť bývania pre Európanov. A realita? Len si skúste kúpiť dostupný byt v Bratislave. Pri staršom dáte cez 4 000 eur za meter. Ak máte zbytočnú obličku, v novopripravovanom mrakodrape pri Dunaji si pripravte 14 000 za meter. Z Green Dealu sa stala ukážka toho, ako sa silou chceli docieliť veci, ktoré inde vo svete nie sú. Po rokoch Brusel pochopil a ustupuje od striktného ukončenia výroby spaľovacích motorov, no ako by jedno silenie veci nahradilo iné. Dostupné bývanie je preč, nahradila ho silená politika nutnosti financovania zbrojenia, a to v časoch, keď Únia má utlmený ekonomický rast a radikalizujú sa tí, čo kritizovali radikálov. Prečo zrazu ten, čo strieľa na politika, sa svojím činom stane väčším extrémistom ako ten, s ktorým nesúhlasí? Dora Charlene Kirkovi včera svetu odkázala, že netušíme, čo sa teraz rozhodne. Včera v Londýne sa na historicky najväčšom protimigrantskom proteste zišlo 110 000 ľudí. Aj doma nespokojní občania opäť výjdu do ulic na protesty, najmä v súvislosti s konsolidáciou a nespokojnosťou s vládou. Ak sa pozrieme na niektoré politické nominácie tejto vlády od teoretikátora zeme až po modifikátora kukurice, tak po 2 rokoch vieme, aké výsledky a rozhodnutia môžeme očakávať. Lenže liekom na súčasný stav ekonomiky nie sú opozíciou podporované protesty. Ak dáme nabok disputu, či za bod dneška môže viac Fico, alebo Matovič, alebo Heger, a triezvo sa pozrieme na to, aké najlepšie z najhorších riešení v rámci konsolidácií máme,
alebo respektíve vieme prijať, tak Hlina so Šimečkom by dnes plus minus mohli robiť to, čo Fico s Kamenickým. Rozdiely by boli asi v tom, podľa toho, čo by v hypotetickej koalícii si vedelo konzervatívne KDH presadiť na úkor liberálnych UA, SAS a PS. A teda, či by viac zaťažili podnikateľov alebo pracujúcich. Inak sa v našej krajine závisela aj na fosilných zdrojoch energií s hospodárstvom koncentrovaným na automobilový priemysel a odkázaným na odbyt v zahraničí nedá sa veľa vymyslieť. Namiesto vládnych nezmyslov o grúzinských légiách, ale aj v letných heslách opozičníkov na tribúnach námestí sa radšej zamyslíme, ako sa v budúcnosti vyhnúť uťahovaniam opaskov. Alebo to až potom, ako vyčerpáme najhoršie zo zlých riešení. Vítajte v politike. Dobrý deň, vítajte v politike. Dovolte mi privítať mojich dnešných hostí, ktorými sú Radomír Šalitroš, poverený riadením ministerstva informatizácií. Dobrý deň. Dobrý deň. Som rád, že ste prijali pozvanie. A oproti nemu Igor Matovič, líder hnutia Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie a ďakujem pekne za odvahu pánovi Šalitrošovi. Však ešte sa ani nič nezačalo. Že prišiel do tejto debaty, lebo druhí nemajú odvahu hlavne prísť a čeliť argumentom Matoviča. Boja sa, tak radšej so mnou do debat nechodia. Pán Šalitroš tú odvahu prejavil, ja si myslím, že je dobré na úvod toho ceniť. Ja keď môžem len v krátkosti komentovať pána Matoviča, a ja som dnes prišiel do diskusie s vami, podal som vám ruku, viem o tom, že nikto s vami nechce chodiť už roky do diskusie a nielen koaliční vládni predstavitelia, ale aj opozícia niekedy nechce s vami stať na tých námestiach, ale ja verím v to, že vieme mať vecnú, konštruktívnu diskusiu, baviť sa o tom, čo Slovensku pomôže a nie iba osočovať, haniť a niekedy aj bez dôkazov len krivým slovom poukazovať. Verím, že budeme mať túto vecnú diskusiu. Ďakujem. Verím rovnako. Tak poďme rovno na tú diskusiu. Pán Šalitroš, začnem pri vás. Na úvod sa chcem spýtať na zdravotný stav Samuela Migala, ktorý je ministrom na vašom ministerstve, kde pôsobíte ako štátny tajomník. Približne pred 7 týždňami sa podrobil operácii srdca. Chcem sa spýtať, ako na tom je a kedy nastúpi do práce. Áno, pán minister Migal sa má každým dňom lepšie a myslím, že to presne to bolo 22. júla, keď bol operovaný. Operácia predbežne, musím poklopať, dopadla dobre. Tá rekonvalescencia trvá, domáca liečba približne 2 až 6 mesiacov. My veríme v to, že už po 2 mesiacoch pán minister by chodil pravidelne do práce. Už aj dnes konzultujeme na dennej bázi a stretávame sa. Pán minister Migal aj chodí na výjazdové rokovanie vlády minimálne jeden deň do týždňa, už je v teréne s voličmi. Čiže naplno tak približne o také 2 týždne. Ja verím tomu, že za také 2-3 týždne by už mohol naplno fungovať. Každopádne nechceme to uponáhľať, lebo zdravie je prvoradé a ministerstvo funguje aj počas jeho domácej liečby na 100%. Tak a ideme teda na aktuálne témy. Ako zástupca ministra, ako teda štátny tajomník na ministerstve ste sa zúčastňovali aj koaličný rád ohľadom konsolidácie, takže ste muž na správnom mieste, čo sa týka minimálne teda tejto diskusie, lebo nám budete vedieť presne povedať. Tak poďme na to konsolidáciu. Vláda oznámila ten tretí konsolidačný balíček, má byť v objeme 2,7 miliardy. Napriek tomu, že ste nám teda povedali, nám občanom, že 1,4 miliardy, kde chcete zobrať, odnesú si to, alebo respektíve zložia sa na to zamestnanci, zamestnávateľia a tak ďalej, bude približne o 3 štátne sviatky menej. To si rozoberieme, len stále ako keby nepoznám tú odpoveď na otázku, že teda kde chce štát šetriť na sebe. A to má byť v objeme 1,3 miliardy. Takže kde to chcete ušetriť na sebe? Áno, my sme, jednak musím pochváliť prvýkrát túto vládu, že to je prvá z 3 konsolidácií, kde je reálne šetrenie aj na strane štátu, a to takmer 50% z toho šetriaceho konsolidačného balíka, ako ste správne povedali, 1,3 miliardy, 2,7 miliardy. A kde to tak dlho trvalo, že toto až pri tretej konsolidácii sa štát spamätal, že ide šetriť aj na sebe? To, viete, ja som bol predtým poslancom a nebol som účastný ani koaličných rád, ani rokovaní vlády, ale už ako poslanec som vždy aj do médií hovoril, že tento štát potrebuje šetriť hlavne na strane štátu, na strane verejnej správy, ministerstiev a tak ďalej. Takže to je tá dobrá správa. A to, kde budeme šetriť, tak sme sa zhodli na tom, že nebudeme šetriť na platoch učiteľov, na dôchodcov,
a že budeme šetriť hlavne na chode ministerstiev a štátnych organizácií a ďalej budeme šetriť na tovaroch a službách. Čiže čo, budete menej nakupovať na ministerstve a dali ste si nejakého, povedzte, ale toto, ako keby toto počúvame stále, ale ja chcem vedieť normálne, že nejaké konkrétne opatrenia, dali ste si strop, že ja neviem, vaše výdavky na nákup, ja neviem, rôznych vecí na ministerstve vo minulý rok, toľko miliónov tento rok to bude menej, alebo ako, no povedzte mi to konkrétne. Tá úloha je veľmi jednoduchá, viete, my tento 2025 fungujeme so 134 miliónov eur na našom ministerstve zo štátneho rozpočtu. Budúci rok máme fungovať so 109 miliónov eur, čiže 25 miliónov menej, alebo plus minus 20% redukcia. Samozrejme musíme masívne šetriť všade, kde sa dá a ja len verím, že sa čo najmenej dotkneme počtu zamestnancov, lebo nechceme, aby tá kvalita služieb a kvantita pre regióny zostala. Tému zapojenia Igora Matoviča, nech sa páči. Pán Šalitroš povedal, že sa rozhodli, že nebudú šetriť na dôchodcoch, akože nejaké mi to nesedí, lebo jedno z prvých opatrení, ktoré minister Kamenický oznámil, bolo zmrazenie 13 dôchodkov. To znamená, že budete šetriť na dôchodcov, že ste im slubovali pred voľbami hory doly, oblepili ste celé Slovensko, vy ste si v strane Hlas, to znamená od Pellegriniho, ktorý posľuboval, a to boli tisícky billboardov, ktorých aj Zastavme korupciu nadácia hovorí, že ich nevyúčtoval, čiže že to asi podvádzal v kampani alebo strane Hlas, kde ste oklamali dôchodcov, že keď vás budú voliť, tak budú vlastnejšie potraviny. Každým rokom sú potraviny drahšie, to je pravda. Zároveň ste slúbili plnohodnotný 13. dôchodok. Erik Tomáš, ako váš minister, na každej tlačovke pomaly za každým rokom, kde nájde mikrofón, tak hovorí o tom, že plnohodnotný znamená presne v takej výške, ako bol priemerný dôchodok predošlého roku. A zrazu teraz necháte Kamenického povedať, že budete šetriť na dôchodkoch, a už nebude 13. dôchodok o výške priemerného dôchodku v minulom roku, ale už bude zmrazený nasledujúce 4 roky. Lebo kradne vláda, jak to je po nebovom. Bude to tak približne o 60 eur asi, ale to sa vás nesedí to, keď pán Šalitroš spolu sa rozhodli, že nebudú šetriť na dôchodcoch. Nie. Tuto dostane pokryžok každý. Či to budú zamestnanci, každému jednému doberie 1% kvôli vyšším zdravotným odvodom. 100 000 zamestnancov zoberí peniaze kvôli nižšiemu nezdaniteľnému základu dane, sa to začína znižovať skôr pri nižšej sadzbe, ktoré sa zniží do úplnej nuly. Každý jeden živnostník, to je myslím, že 1000 eur ročne, 200 eur je to ročne pri zamestnancoch v priemere, ale na sebe sa nerozhodnúte. Nezmrazia si tie platy, ktoré si zvýšili. A čo hovoríte na to, že oni hovoria, že teda musia konsolidovať, lebo ste im zanechali tú kartu v záložnom stave? No, tak ja to najlepšie je, aby sme si už po tých 3 rokoch, ktoré vlastne povedzme, že uplynuli od roku 2022, 2022 bol rok, kedy som prvýkrát vlastne bol ako minister financií celý rok, aj som si písal rozpočet, aj som za neho bol zodpovedný počas roka, aby som ho udržal, a na konci teda som aj bol zodpovedný za to, či sa naplní. A tu máte krásne porovnanie. Toto máte rok 2022, to je ten zelený, a výdavky štátneho rozpočtu vtedy, a toto je tento rok. Čiže ja som mal v roku 2022 na všetky výdavky štátu 23,5 miliardy a urobil som dlh 1,8 miliardy. V roku 2022, teda, aby som pripomenul ten rok, končil nám COVID, začala vojna na Ukrajine, extrémne narastú ceny energií, čo boli úrovni 7-8 násobku súčasných cen energií, prudký rast cien z všetkých možných inflácií, kde sa snažili pomáhať ľuďom, a zároveň to bol rok, kde sme začali zvyšovať aj prudko prídavky na deti, aj daňové bonusy. Čiže všetky všetky tie výdavky som ufinancoval 23,5 miliardy a urobil som pritom 1,8 miliardy. Oni v tomto roku o 11 miliard vyššie výdavky, ľuďom už idú zobrať tretú konsolidáciu, to je 7 miliard ročne. Alebo vy ste sa... A urobia deficit v tomto roku 7,2 miliardy. Dostaneme sa aj k vašim výdavkom, vašim opatreniam, ktoré takisto kritizujú súčasní. Vy ste v podstate sa dostali do vlády, alebo respektíve k moci, aj na základe vlády, kritiky vlády Igora Matoviča. Áno, vidíte, veľmi rýchla reakcia, neviem, kde začať, ale každopádne práve to som vravel na začiatku, že dúfam, že bude ten rozhovor konštruktívny veci a nie čisto populistický, čo sa bráni. Pán Matovič bohužiaľ predpovedne. A tie čísla vy vždy viete s číslami, ktoré vám vyhovujú, ale ja vám poviem jednu vec. Čo sa týka dôchodcov, táto koalícia zanechala 13. Opozícia hlasala aj do médií, aj všade vychodili, že 13. dôchodky sú luxus, že máme pobrať
alebo na to nemáme. Táto koalícia práve zabojovala za tieto 13. dôchodky a preto som zároveň, že sa nedočkne táto konsolidácia dôchodcov. Čo sa týka živnostníkov, tu aj viac menej fungovali úniky na daniach pre živnostníkov a tie sa jemne teraz dosledujú. To, čo sa týka platy politikov, tak nám reálne vzniká daňové zaťaženie o 10% vyššie ako bolo. To znamená, že nikto nikomu nezvyšuje plat. A ja vám aj musím povedať, že ja nie som z tých politikov, čo teraz by vám ukazoval všetky tie kauzy a naše atomovky, čo ste robili počas vašho vládnutia a prečo ste tak masívne zatočili túto ekonomiku a prečo musíme konsolidovať, lebo to nie je len problém vašej vlády bývalej, je to problém aj pána Fica, jeho vládnutia, ale je to problém aj pani Radičovej vlády, ktorú mimo iné vy ste povalili. Redaktor rozpočtovú zodpovednosť vypočítal, že v podstate ten dlh, alebo respektíve zhoršovanie stavu verejných financií sa začalo zhoršovať po roku 2016. Nechcem tu robiť hĺbkové analýzy, pretože tých ukazovateľov je tam keby viacero, ale pášali trošku. Nestihol som to do piče. Živnostníci a zamestnanci. To je v piči. Banda kokotov. Mesačne 58 eur, čiže... No nič, potrebujem dať... Zamestnancom sa zvýšia odvody do zdravotného poistenia okolo 500? Nestihol som to. 100 eur, tak je to 12 eur mesačne, 150 eur ročne. Bude o 3 si menej, zvýšuje sa DPH pri slade na slané potraviny, čiže ako keby toto nejakým spôsobom pocítime. Chcem sa vás pýtať, chodili ste na tie rokovania, prečo ste sa napríklad nepozerali aj na daňovanie v Švédsku? Kritizuje to aj Európska komisia, že jednoducho tu v podstate my tie majetkové dane máme v podstate relatívne dosť nízke, čo sa týka porovnania štátov Európskej únie, napríklad pri dane z nehnuteľností, kde rovnako milionár alebo miliardár si platí v podstate smiešné majetkové dane s bežným človekom. Prečo ste sa napríklad nepozerali tam, tam ste mohli nájsť stovky miliónov eur, nebolo to schodnejšie riešenie, nech platia tí bohatí. Toto sa dotkne hlavne aj tých chudobných, alebo respektíve tých nízkopríjmových, alebo všetkých. Veľmi dobrá otázka, ale pán redaktor, najprv by som ešte chcel uvieť divákov do reality, lebo ja si myslím, že treba byť pragmatický a treba vysvetliť, čo sa tu deje. Konsolidácia nie je len Slovensko. Celá Európa a celá Európa je v kríze. My v podstate všetci vieme, že vo Francúzsku padla vláda na základe toho, že sa nevedeli dohodnúť na konsolidácii. Nemecko musí konsolidovať na negatívny rast ekonomiky. Rakúsko to isté, v Českej republike Fiala vyhlásil, že nebudú schopní udržať ten vysoký životný štandard, ktorý tam je a tiež budú musieť konsolidovať. Bohužiaľ, boli niektoré rozhodnutia napríklad aj z Indiou, ale aj poslaní geopolitickom s Amerikou a s Čínou, tým, že nás valcujú inováciami a Európa je veľmi zastaralá a sociálna. Áno, ale kvôli tomu všade v Európe... Poriadku, ale nepoďme poukazovať na druhý. Ešte raz, prvé dve konsolidácie v objeme takmer 4 miliardy, bolo to sústredené na výber predovšetkým od ľudí. Tretia konsolidácia rozdeľujete to spolkov ľudia a štát. Ľudia teda vieme, krát ideme tomu zakúpiť pomalými krokmi, že sa nevie presne. Poďme ako normálne povedať, že... Ja vám už ukážem OECD ranking, čo sa týka daní, asi diváci to vidia, ale to potom dám aj na mojej sociálnej siete. A to hovorí o tom, že Slovenská republika zo všetkých OECD krajín je 9. najlepšia, čo sa týka daňového zaťaženia. A tam, ako správne ste povedali, sme druhý najlepší, takže dá najvýhodnejšie dane na ten majetok, ale napríklad prvý na dane zo zamestnania. Nehovorí sa to o odvodoch, tam je horšie číslo, to sa oddeluje, to pán Matovič dobre vie. Takže ja vám to chvíľu ukážem. V Rakúsku je oveľa vyššie zdanenie, ale aj z iných krajín. Dobre, nech sa teraz rebríčky ostatných krajín, domáca situácia s konsultáciou nezaujíma. Pán Matovič, to som nechcel zachytil jednou vetou, trošku vyššou. V Dánsku napríklad sa platia najvyššie dane, najvyššie odvody. Ale sú tam ľudia najviac spokojní s fungovaním štátu, lebo vedia, že čo štát vyberie, to sa ľuďom vráti. Že vidia, že si ministri z toho nepostavia haciendy v Chorvátsku alebo na Slovensku penzie. Viete o tom, preto pán Šalitroš. Ľudia by videli, že tu rozkradnete
zaplatia vám aj vyššie dane. Ale vy od nich chcete vyššie dane v situácii, keď oni vidia denne zlodejiny, jasné, že vám ich nebudú platiť. Dramaticky vám klesá efektívna daňová sadzba. Rusko, keď ja som ju zvyšil ako minister financií na rekord 18,2, vy ste na 16. To znamená, o 20 percentuálnych bodov ste klesli pri výbere DPH. Podvodníkom ste uslali na ružiach, lebo ste prijali amnestiu a zmenu trestného zákona, kde ste povedali, že dane sa nemusia platiť, lebo zákon dáte aj podmienku, hoci kedy hacikám v pohode. Preto ste sami sebe si chceli nadeliť amnestiu za rozpadnutie republiky. Ale prepáčte, teraz tým 5. Menili sa trestné sadzby, ale zase nepovedalo sa, že hoci komu dáme za hocičo podmienku. Povedalo sa to, že jednoducho netreba dane platiť, akože keď sa to náhodou stane, v pohode nejako sa to dá spraviť aj nejakou podmienkou. Preto im prestali platiť dane. Asi neobstalo. Prepáčte, takto napísaný trestný zákon. No a teraz ale chcem tým 5 minútam monológu, čo ste mali. Začali ste tým, ste hovorili, že táto vláda prijala 13 dôchodok a preto sa dôchodcov konsolidácia nedostala. Ja vám predstavím jednu vetu a skúsim povedať, kto ju povedal. Chudák dôchodca si z tých 13 dôchodkov kúpi menej ako pred 2 rokmi 12 dôchodkov. Viete, kto to povedal, pán Šamár? Vy ste to povedali. Vy ste to povedali 28. augusta a povedali ste presne opak, koľko vám teraz povedal Fico a vy ste povedali v tejto relácii. Tu ste povedali pravdu, pán Šalitroš. Vtedy ste povedali pravdu, že z tých 13 teraz dôchodkov vašich slávnych si tých dôchodcovia kúpia menej. Lebo ste im ukradli čo? Rodičovský dôchodok, ktorý my sme dali 370 miliónov eur. Vy sa nehamíte. A keď potom ste povedali ďalšie klamstvo, ste povedali, že dane sa pre politikov zvyšujú o 10% a tým pádom politici nebudú Matovič klama, lebo si zase vyťahol nejaké čísla. Viete, aká je pravda? Zamestnancovi berete 200 eur ročne s čistom, živnostníkovi berete 1000 ročne v čistom, poslanci mimo Bratislavsku budú mať 1200 eur v čistom navyše, a Fico bude mať 1400 v čistom navyše. Takúto konsolidáciu slávnu ste schválili. Takéto šetrenie na politikov. Politikom viac, sami sebe viac a bez vám vy naďalej si udržujete tie o 100% vyššie platy, ktoré ste... Možno nie si ja len uvediem to do toho, nie všetci presne to nejakým spôsobom vedia, to čo hovoril teraz pán Matovič, a síce, že síce bude pokles platov ústavných činiteľov od 1. januára na základe tejto konsolidácie, kde v podstate platy klesnú približne o 60 eur, keď sa bavíme o plate ministrov a podpredsedov vlády zo 7950 na 7890, ale následne to od apríla stúpne na 8120, čiže narastá bude plus 260 eur. Práve z toho dôvodu, že tých paušálnych náhrad, ktoré ste si zvýšili, tak vždy sa to nedotkne. Hej? Lebo tie paušálne náhrady obišli vlastne dlhovú brzdu, kde boli platy zmrazené. Veľmi dôležitá poznámka. Ono formálne to bude od apríla, ale poslancom sa spätne zvýšia platy od januára. Síce sa to vypočíta v apríli, ale spätne od januára. Budete to nejakým spôsobom opraviť v rámci konsolidácie? Dovolte mi reagovať do viacej informácií. Pán Matovič povedal zase presne v tom zmysle, ako som na začiatku povedal, že dúfam, že tá diskusia bude vecná, konštruktívna a nie populistická, čo práve sme zase videli. Ja vám poviem, trošku populizmu, aj z mojej strany, pán Matovič, nielen z vašej. A budeme sa pozrieť na to, ako ste to robili napríklad vy. Ešte v pohode. Ešte v pohode. Na každom ministerstve, kde ste pôsobili, bolo o stovky dohodárov viac ako pred vami. Každý z tých dohodárov mali 3, 4, 5 tisíc, 6 tisíc navyše, len tak. A však už to bolo aj medializované, ale u nás napríklad na ministerstve, ja vám poviem, kde budeme konsolidovať. Tu vám ukážem zmluvu, ktorú váš poslanec, aktuálne a preto minister na ministerstve Míry, podpísal 5-násobne predražená, nevypovedateľná, 30% konsolidácie by nám to robilo na našom ministerstve. A ja po relácii vám to takto nechám. Môžete mi to povedať, že sa na to pozrieť, že kto to podpísal, aká je to zmluva? Aby vy ste to vyriešili. Lebo vy chcete pomáhať Slovensku a takže nech sa páči. A za druhé, tu boli vaši štátni tajomníci, napríklad na zdravotníctve, Kamil Sás, ktorý mal asi 30 momiek, príjme okolo 900 000 mesačne a tu sa bavíme o nejakých 100 eur a podobne. Áno, vrátim sa k dôchodcom. Dôchodci, celá opozícia vravela zrušiť 13. dôchodky rozhodnutím koalície, ktorá je prevažne sociálna demokracia, sa rozhodlo, že tie dôchodky sa nezrušia. A môj osobný názor je taký, že tá inflácia je tak obrovská, že bohužiaľ tí dôchodci
majú aj s tým 13. dôchodkom vo finále si menej kúpia ako pred 2-3 rokmi, napríklad za Matoviča, ale aj pred vami za premiéra Fica a tak ďalej, že si kúpia toho menej. Ale tu je otázka, či inflácia je problém tejto vlády, alebo je to problém geopolitický. Skôr by som povedal geopoliticky. Tu nám nikto nehovorí o tom, že Európa je reálne v problémoch. Je. Lebo my sme ešte za Zurindu a to musím povedať, že tam je najväčší problém, prečo vznikla potreba dnes konsolidovať. Sa zameral Slovensko na výrobu automobilov. A dnes automobily krvácajú, všetky automobilky, kvôli Green Dealu, kvôli elektrickým autám z Číny a podobne. Nemecká ekonomika klesá a my sme z toho bohužiaľ. Dobre, naozaj nepoďme do takýchto nejakých teórií, pretože vláda je tu na to, aby sa vedela prispôsobiť, vedela aj transformovať, to naozaj to bude potom téma, ktorá nikde neskončí. Chcem sa vrátiť tomuto, ukázali ste mi tu, alebo chcem sa na to pozrieť, to je zmluva o nájme, čiže ktorú podpisovala bývalá GTSU, pani Majerová o nájme, tam, kde sídli vaše ministerstvo. Pani Remišová, samozrejme, že to A od Remišova ste hovorili, že tretinu, že čo tam bolo. Tak to je tak predražený nájom, že my za 4 nájom budovy na ministerstve investícií, kde sídlime, ktoré podpisovala pani Remišová. Za 4-ročné nájmy by sme vedeli kúpiť celú budovu a už potom by sme platili len za svietenie a kúrenie. Teda, áno, to sú presne tie vaše úspory a tých tu plus 100 eur, tam plus 100 eur, ale tu reálne strácame milióny. Pán Šalitroš, toto má takéto retorické cvičenie v každej relácii, ktoré sa nachádza o tom. Veronika Remišová podpísala zmluvu, kde 1 meter štvorcový stal na mesiac 10 eur. Viete, za koľko podpísal pán Huliak, váš kamarát, váš kolega na vláde? Viete, za koľko? Za 20 eur. A ja sa pána absolútne nezodpovedám. Dobre, viete, za čo zodpovedáte? Viete, za čo zodpovedáte? Za vašeho otca, ktorého kryjete. Ako sa volá? Šutaj Eštok sa volá? Ale ja už nie som vlastne. Ja nie ste ani už ani Šutaj Eštok. Vy vlastne, vy muzikant, vy hovoríte, že vy nesúhlasíte s tými zlodenami, ktoré vláda robí, ale držíte ich, lebo ste sa nechali kúpiť za vládny bavor. Choďte do parlamentu, majte tú odvahu a povalte tú vládu. Rozkrádajú, ľuďom berú, nič dobre neurobili, žiaden sľub nesplnili, drahšie potraviny, drahšie energie, v ničom nešetria. Prepáčte, dokončím myšlienku. Veronike Remišovej vyčítate nájom za 10 eur, Huliak podpísal za 20 eur, 10 eur meter štvorcový. Viete, o čom sa bavíme? Za tento nájom za 4 roky by sme mali vlastnú budovu. Klamete. To neklameme isto. 10 eur meter štvorcový, Huliak podpísal za 20 eur meter štvorcový a Šutaj Eštok od Zoroslava Kolára si Dobre, pani, prepáčte za 20 eur meter. Poďme sa vrátiť naozaj teraz tej téme tej konsolidácie. Pán Matovič, vás ste poukázali. Keď môžem. Dobre, 20 sekúnd. Lebo, viete, pán Matovič, vy ma vyzývate, aby sme sa vrátili naspäť s pánom Migalom do parlamentu. Ale ako, aby sme povali vládu, tak chcete. A v tom vy ste odborník, lebo však vy ste už dve vlády povedali. Áno, vy ste povedali vládu Ivety Radičovej, vy s našim hlasom, a nehovorte, že nie, áno, s vašim hlasom. A za druhé ste povedali svoju vlastnú vládu. Svoju vlastnú vládu. Z ústavnej väčšiny ste sa dostali pod 70. Kvôli vašim klamstvám sme sa dostali. Ale však vy, pán Matovič, pán Sulík vás vyhodil ešte v roku 2010 z jeho klubu za to, že ste hlasovali so Smerom. So Smerom. A čo? A vy ste spôsobili, keď ste povalili Radičovú vládu, tak čo vzniklo? Jednofarebná vláda Smeru. Však vy ste marketovali. Bola až od roku 2016. Však ale dobre, však to má všetko nejaké. Dobre, pani, nepoďme tu robiť historický exkurs, naozaj chcem uzatvoriť túto vládu, túto tému konsolidácie. Pán Matovič, vy ste povedali, lebo ešte sa vrátim k tomu, že kto v akom stave zanechal verejné financie a kto za čo môže, však je to konec koncov taký väčší dišput medzi koalíciou a opozíciou, alebo konkrétne aj medzi vami. No ale chcem sa vás opýtať, pretože vy ste urobili zásahy, lebo teraz kritizujete aj to zmrazenie 13 dôchodkov, ale tie ste urobili zásahy do dôchodkového systému, teda myslím za ministra Krajniaka, ktorý vlastne umožnil predčasné dôchodky. A dnes ekonómovia vypočítali, že v podstate toto opatrenie nás stojí približne až 1,5 miliardy a dobehne nás až do roku 2031, lebo vlastne tým, že mnoho ľudí odišlo po tejto zmene v rokoch, myslím 21, 22 to bolo, alebo dokonca až 23, odišli vlastne skôr do predčasného dôchodku, dokonca už v 58 rokoch, tak len na vyplatení vlastne tej dôchodkovej časti sa vyplatí okolo 800 miliónov a ďalších o 700 miliónov Slovenská republika príde, že vlastne by títo ľudia mohli platiť ešte ďalej odvody, keďže by bežne pracovali. Takže tam je 1,5 miliardy, potom tam bol váš prorodinný balíček, na ktorý ste hrdí, veď tiež bolo obropené Slovensko 200 eur rodinám.
Ale tam zase tá kritika bola, a to vám aj vlastní koaliční partneri vytýkali, že ste zobrali 800 miliónov samosprávam, ktoré ste dali na tento prorodinný balíček, plus tam boli kompenzácie alebo dotácie počas koronakrízy, čiže ako sa aj na toto pozeráte, lebo to vám vyčítali aj vtedajší bývalí vlastní koaliční partneri. Jednoducho, že výsledok sa počíta. Aj pán Šalitroš to povedal. A vy ste tam robili toto a všetko. A presne takto funguje komunikácia ich s ich voličmi, lebo oni sa spoliehajú, že ich voliči si nevedia vyskladať celé to pucle a nevedia si spočítať vlastne pár čísel a pozrieť sa na celý obraz. Ale celý obraz dnes po tých 3 rokoch my tu už krásne máme. Toto sú deficity Slovenskej republiky. Tie zelené stĺpce sú za mňa v miliardách eur. A to bolo 5 miliard v roku 2020, kedy bol COVID. Všetky možné krízy sa nám tam nahúkali naraz. 20, 21, 22, 6 kríz, ako to bol COVID, vojna, utečenci, energokríza, inflácia a ešte neviem čo všetko možné. Jednoducho 6 mimoriadne ťažkých kríz, ktoré sme museli financovať. Dokázal som to urobiť s dlhom 5 miliard, 5,1, 1,8 v roku 2022. Sme boli 9. najlepší vtedy, keď som bol ministrom financií v celej Európskej únii. Vy ste najhorší. Chápete ten rozdiel? Z 27 krajín 9. najlepší a vy najhorší? To je sakra rozdiel. A tieto stĺpce sú v priemere. No len tu sa skôr bavíme o udržateľnosti verejných financií, lebo tých grafov je veľa. Ne, toto je ale jediný graf, toto sú reálne fakty. No lebo zadlženosť bola 22 miliard zase. Dobre, ukážem vám to. No. A toto je v priemere dlh 4 miliardy ročne a ufinancoval som všetky krízy. Oni robia 7 miliard a žiadne krízy nemajú. Tak kto tu vie hospodária? Popri tom idú zobrať ľudí. Dobre, no len to je jedna vec, lebo hovorím aj o tých opatreniach, lebo viete, no vám sa skončí fiškálny rok, ale keď vám opatrenia dobiehajú ešte niekoľko rokov potom. Ja hovorím tiež, keď toto je vlastne reálne hospodárenie v roku a tuto je zadlžovanie, to, čo tu oni, prepáčte, teda poviem, že trepu, ale ako beriem ako vláda, že keď trepu. Stále tu hovoria o 24 miliard, čo urobil Matovič dlh. Ale viete, čo som urobil? 24 miliard som požičal, polovičku z toho za 0% úrok, dal som do štátnej pokladnice, do trezoru, ktorý nám oni odovzdali prázdny, s 1 miliardou eur, to bolo na 3 týždne chodu štátu. My sme im nafutrovali trezor, pôžička na 10 rokov v priemere za 0% úrokov. Ale keď ste nastupovali, tak ten deficit bol na úrovni 1%. My sme sa tam blížili takmer k vyrovnanému rozpočtu. Prepáčte, ale však nehovorme o dobe, kedy nie sú žiadne krízy, a nehovorme o tom... To je v poriadku. Prepáčte, keď pán... Nie, prepáčte. Dobre. Keď vy hovoríte o deficitu, keď nastupovali sme Kažimír či Kamenický, to rád hovorí, on mal deficit 2019 1,2. Na rok 2020 on naplánoval 1,2, ale nenaplánoval nám COVID, nenaplánoval nám všetky výdavky, že sme platili 1 000 000 ľudí, ktorí boli doma, Kurzarbeit, a jednoducho nerobili a mali výplaty, aj keď 80%... To sú potom argumenty aj týchto, ktorí môžu hovoriť zase, že klesajú ceny, teda respektíve, že klesajú dodávky Rusy, ruská verinu a tak ďalej. Čo urobili 3 dní pred voľbami? Schválili 13. dôchodky, absolútne nekrytý výdavok za 600 miliónov eur. Schváliť si rozpočet... Ale aj tých vašich 200 eur, aj tých vašich 200 eur neboli. Tie boli kryté. Takže zobrali tie peniaze samosprávam. Prepáčte, zobrali sme a samosprávy napriek tomu mali viac, lebo prudko rástli príjmy. To, čo si ja pamätám, tak samospráva vtedy hovorili, že nebudú mať z čoho verejné osvetlenie svietiť a kúriť deťom v školách. A svietili a kúrili a mali z čoho a bolo to zbytočné strašné. Ja tu som chcel ukázať. Za 3 roky sme zvýšili čistý dlh len o 12 miliard eur a toto je prudké zvyšovanie teraz, čo robia oni. Pán Šalitroš, poďme k tej konsolidácii. Ja by som veľmi rýchlo chcel komentovať pána Matoviča, pána poslanca Matoviča. V podstate, viete, pán Matovič vždy príde so svojimi číslami, nikto im vo finále neverí, ale budíš, však má tie svoje čísla. Ja pán Matovič nevidím žiaden rozdiel. Ja vám nevidím žiaden rozdiel medzi tým, čo vy ste robili počas vlády a medzi tým, čo vy vlastne vyčítate. Ja vám rovno poviem, čo vy ste robili. Vy ste robili atomovky približne za 7 miliard. A vy máte všetky zaplatené. Počkajte, vy ste robili energopomoc až tak adresnú, že bola taká istá ako vy urobíte takú istú. No však to, ale vravím, však vy najmenej to môžete vyčítať, lebo je presne taká, ako ste robili vy, aj v tej istej výške. U vás, za vás, tí oligarchovia, proti ktorým tak bojujete, najväčšie zisky mali. Penta mala najväčšie zisky, však teraz zdravotnými odvodmi idete dať Haščákovi 120 miliónov. To, čo ľudia zaplatia zamestnanci do vyšších odvodov, vydávate Haščákovi. Váš protežant, pán Pišoja za Gelu,
bol na ministerstve financií každý druhý deň. Každý druhý deň áno, ku vám chodil a ja verím, že si to raz niekto dá. Protežant vám. Áno, ja verím, že si niekto zistí, že koľkokrát sa s vami stretával. Ako vy ste chceli rozbiť Penku cez Agel a dneska Agel je najbohatší Slovák na Slovensku. Ale dobre, však presne tak som predpokladal, sa to bude diať a to som na úvode povedal, aby sa nedialo. Pol hodinu sme trávili tým, čo je všetko zle. Poďme sa baviť o tom, ako to urobiť lepšie. Máte vy konkrétne návrhy, ako pomôcť slovenskej ekonomike? Povedzte, niečo mimo populizmu. To nie je mimo populizmu, keď ja vám Nie, mimo, toto je populizmus. Keď ja vám ukážem oficiálne, to je čo je zle. Dajme, čo chcete robiť, aby... Ale viete čo, pán Šalík, počujete, ale ja nechcel, aby ste sa pýtali Igora Matoviča, Ale ja viem, čo máme robiť, prepáčte. a vy ste chodili na tie koaličné rady, no tak vy ste tam napríklad prišli s jakým aby ste predložili nejaký návrh a potom bolo všetko o tom, čo vám povedal Kameň. My sme predložili niekoľko návrhov. Jeden z tých návrhov bola digitálna daň, čo je veľmi férová daň. V podstate ide o to, že dnes väčšina Slovákov, ktorí majú inteligentné telefóny, tak si platia taxi cez Bolt alebo Uber, ubytovanie cez Booking alebo Airbnb, pozerajú rôzne streamovacie služby, Netflix, HBO a podobne. A za všetky tieto služby sa odvádzajú 10 až 20% priamo do zahraničia a z týchto 10 až 20% sa neplatia dane na Slovensku. Tak sme navrhli digitálnu daň, aby títo technologickí giganti celosvetovi platili dane a zdaní na Slovensku. A to prešlo, viac menej to bol náš návrh a bude od druhej polovice budúceho roka. No a teraz mi povedzte to šetrenie, lebo my, ako hovorím, celý čas sa tu rozprávame o tom balíku 1,4 miliardy v tomto treťom konsolidačnom. Len ako my, ako občania, zistíme, že naozaj tá vláda na sebe ušetrila a tie ministerstva na sebe ušetrili tých 1,2-1,3 miliardy. Ako to chcete nám dokázať? Tak reálne dostanú menej peniazy do rozpočtu a tým pádom, keď nemáte peniaze, nemôžete minúť. Čiže s výnimkou dvoch rezortov, ministerstva obrany a zdravotníctva budú mať všetky menej? Aj vaše ministerstvo? No samozrejme, naše ministerstvo, ja som to povedal, my sú 134 miliónov, ktoré máme tento rok v rozpočte 2025, na 2026 dostaneme len 109, znamená o 25 miliónov menej. A my musíme urobiť, alebo nastaviť chod ministerstva tak, aby tých 25 miliónov sme videli. A vy ste v tej prvej odpovede aj povedali, že chcete udržať zamestnanosť. Ako to chcete spraviť? Po tom, čo platy budú rovnaké, alebo ako to chcete urobiť? Viete, my máme jednu veľkú výhodu na našom ministerstve, že väčšina zamestnancov je platená priamo zo strany Európskej únie. Bavíme sa o tom, že to je technická pomoc, aby sme vedeli efektívne distribuovať a čerpať eurofondy. A práve túto sa chceme posilniť a naučiť tej, ktorá bola platená zo štátnej správy. Pán Matovič, a budeme musieť ísť potom na ďalšiu tému. Pán Šalík ešte hovoril, že presadili digitálnu daň. Ja nevidel som žiadnu digitálnu daň v návrhu, ktorý teraz je v skrátenom legislatívnom konaní, čiže pán Šalík, neviem, kedy ako to tam chcete prepašovať. Ale keď sa pýtate, čo robiť, tak tu napríklad je to tá efektívna daňová sadzba. Toto je kľúčová tabuľka fungovania štátu. Toto je normálne jak tokot srdca. Toto je finančná správa, čo si vykazuje, ako efektívne vyberá DPH. Vy ste pozvyšovali sadzby DPH a vyberáte percentuálne menej. Ja som to dostal na 18,2, toto je presne, keď sme nedostávali vládu, a vy ste to napikovali na 16%. Ja som vás posunul Slovensku, ktoré bolo úplne na chvoste, lebo jednoducho Fico podporoval vždy podvody pri neplatení DPH a tie karusely a podobné veci. A keď ja som proti tomu bojoval a týmto som zabezpečil viacej peniazy v rozpočte bez zvyšovania daní. My sme žiadne dane nezvyšovali. Prepačte, ufinancovali sme celý štát, žiadne dane sme nezvyšovali, vy v kúse zvyšujete dane, slúbili ste presný opak toho, čo ste vlastne, čo teraz po voľbách robíte. Vy ste nikde pred voľbami ľuďom na billboardoch nesľubovali, že si zvýšite platy o 100%. A potom ste v pohode na Kratúňa 3 mesiace po voľbách sami sebe na vláde zvýšili o 5 000 eur mesačne platy. A to je obrovská hanba. Tí ľudia ako majú veriť k tomu, že to myslíte úprimne, keď vidia, že vlastne vy ste ich podviedli. Lebo po tých 3 rokoch... Lebo to je téma, ktorá naozaj, že... Ja by som radšej vrátil ako veci. Prepáč, ešte som povedal, potom keď sa pýtame, keď pán Šalitroš nevie povedal jednu, že digitálnu daň. Ale to je dosť málo. Ja vám chcem povedať, kde je vaša odvaha zobrať tým, čo prevádzkujú hazard? 300 miliónov eur majú ročne zisk na ničení rodín. Kde je vaša odvaha od nich zobrať tú daň? Prepáčte, kde je vaša odvaha zobrať
daň, alebo určiť daň z vojny. Reagujte, Lebo pán je tu Šeligo. kamarát pána Kaliňáka z Trnávy, najbohatší Čech, Reagujte. ktorý má biznis za Reagujte. stovky miliónov eur. V pohode by tam mohla byť daň za vývoz zbraní zo Slovenska. A to by bola Reagujte. Veľmi rýchle dve reakcie poprosím na hazard a na daň z vojny. A prečo ste to neurobili vy, keď ste boli Lebo prezident? za nás také zisky neboli ako za vás. Vy ste im nadržiacky ústvali. 30 rokov. Ale Nadržiacky ústvali. Takto detko rastú Musím rýchlo reagovať na Daň z vojny. lebo perfektne pán Matovič mi nadhodil. Práve u nás na ministerstve investícií už niekoľko mesiacov pracujeme na tom, aby sme efektívne príklady fungovania štátu zo zahraničia doniesli na Slovensko. My sme tu navutiahli systém, ktorý v okolitých krajinách funguje tak, a myslím, že v Maďarsku znižil úniky na DPH, ten VAT gap, z 15% na 5% v priebehu 5 rokov. Presne tento systém my si snažíme doniesť na Slovensku, sme sa bavili s ministerstvom dopravy, s ministerstvom financií, obidve ministerstva majú záujem a je to práve v monitorovaní nákladov alebo cestnej premávky tej dopravnej, aby váhy vážili kamiony a podobne. A len takáto vec vie masívne redukovať úniky na DPH. A my to robíme reálne, nielen ukazovať grafy, že treba znížiť, ale my to reálne aj robíme. Ďalšia vec, čo sa týka Není to v hazardu, návrhu rozpočtu. ale však sme na ministerstve 5 mesiacov, pán Je Martin. tak. Ja viem, že vy do roka všetko rozbijete, ale dá sa ale robiť aj niečo. Pán Šeligo, poďte na A teraz otázku. čo sa týka hazardu, Ako to prebiehalo na tých koaličných radách, aj čo sa týka zníženia možných výdavkov smerom k ministerstvu obrany a k ministerstvu zdravotníctva, ako sa k tomu postavili ministri Šaško a Kaliňák v tomto prípade? Ste tam chodili? Ale tak minister Šaško nechodil na koaličnú radu. Vy ste chodili, tak myslím. Ja som chodil, ale neviem vám povedať, ako sa postavili k tomu, lebo tam nechodí. A pán minister Kaliňák reaguje len tak, že musíme dodržať určité percento, ktoré dávame do obrany kvôli tomu, aby sme mohli byť súčasťou NATO. Takže to je myslím, že pochopiteľné. Vy s tým súhlasíte? Ja s tým súhlasím a o to viac, lebo pán podpredseda vlády Kaliňák sa snaží veľkú časť tých obranných peňazí dať do duálneho využitia, napríklad výstavba nemocnice Prešova a v Prešove, ale aj v Bratislave niektoré mosty a tak ďalej. Takže Dobre, ale aký je z toho výsledok, že tieto rezorty nejakým spôsobom pôjdu s rovnakým rozpočtom ako minulý rok? Povedzte mi, že kde to pôjde dole a kde to zostane, alebo kde sa bude navyšovať. každý jeden rezort bude musieť šetriť, aj napríklad zdravotníctvo. Ja som minule si pozeral, čo pán Vysolajský povedal, že ak v zdravotníctve by sme zavedli centrálne verejné obstaranie, tak ušetríme okamžite 300 miliónov a reálne sa nezníži kvalita poskytovaných zdravotníckych služieb. A musím povedať, že aj v rámci akčného plánu kontroly verejného obstarávania, ktorý my sme navrhli už v MPK medzi rezortnom pripomienkovacom konaní, tak už navrhujeme centrálny orgán verejného obstarávania a bohužiaľ je tu taká mentalita na Slovensku, že nikto nechce centrálne obstarávať, tak ako to napríklad funguje v Rakúsku. Znovu sme zobrali perfektne fungujúce... Ideme na ďalšie témy. Musíme ísť ďalej. Igor Matovič tvrdí, že Jaroslav Naď oklamal vládu pri darovaní protivzdušnej obrany S-300. Čo sa dialo na vláde za Hegera? Je Igor Matovič odkázaný byť väčšným opozičným politikom, alebo si vie nájsť spojenca? Migalovci na kritike bývalej vlády sa dostali k moci, teraz kritizujú vlastných. O pár sekúnd sme späť. Čo sa týka darovania S-300 strany. Viete, v druhej časti relácie v politike. Pán Matovič, začnem pri vás. Vy ste spomenuli takú informáciu, že Jaroslav Naď, momentálne líder demokratov, neparlamentnej strany, oklamal vládu, čo sa týka darovania S-300. Oklamal? Niekto sa ma to pýtal, len ešte bolo v mojom live vysielaní, alebo kde to bolo, že či je pravda to, čo tvrdí Richard Sulík a Branislav Grelin,
že v tejto veci oklamal vládu a ja nezvyknem teraz si modelovať pravdu podľa toho, že či to je človek, ktorý je z nášho brehu politického, alebo teda, že či to je súčasný vládny nejaký politik. A v tejto veci áno, Jaroslav Naď bohužiaľ oklamal vládu, lebo ak si to pamätám, a takisto ako si to pamätá aj Rišo Sulík a Braňo Gröling, ktorí boli vtedy takisto súčasťou vlády a boli ministri, tak on vtedy prišiel bohorovne, že môžeme v pohode S-300 dať na Ukrajinu, čo je ináč správna vec. Ale použil ten argument, že jemu sa podarilo zabezpečiť od spojencov, že dokedy my si nezabezpečíme vlastný systém, dotedy nás tu budú chrániť patrioty od spojencov. No a to sa nakoniec ukázalo, že nebola pravda. A z tohto pohľadu, preto ja som povedal, že aj Sulík a Gröling, hoci nemusím držať stranu, lebo povalili 3 vlády, a napriek tomu v tejto veci hovoria pravdu. Má vtedy tú analýzu, čo sa týka darovania S-300 aj MIGov naozaj že pripravenú, pretože aj na to sa znašala nejakým spôsobom. Viete čo, ja už tieto podrobnosti si nepamätám, ale hen to bolo pre mňa akože kľúčová informácia, ktorá zaznela na vláde, ono konec koncov je to aj nahraté, lebo na vláde sú nahrávané všetky zasadnutia vlády ešte od Mečiara. Ja by som bol veľmi rád, aby sa to niekedy celé zverejnilo, lebo tam si myslím, že by boli aj poklady. A tam to je aj nahraté, ako na čo by som tu klamal, vymýšľal si niečo, čo naozaj na zasadnutí vlády v mimoriadne vážnej situácii aj pre Ukrajinu, aj pre Slovensko zaznelo a jednoducho takáto bola pravda. Tak on vtedy prišiel ako s analýzou, však novinári sa na to dotazovali, že kde je tá právna analýza, to vás tedy nejakým spôsobom ubezpečilo? Vieš, že sa vtedy o tom rozprávala, hovorím, toto si už tento detail nepamätám, že presne ako teda tá právna analýza kolovala, nekolovala, predložil, nepredložil, ale ono to hovorím na tých nahrávkach. Všetko je k dispozícii, ale čo sa týka v tejto veci, tohoto prísľubu, a tým nehovorím, že nebolo správne pomôcť napadnutému susedovi, aby sa bránil voči vrahovi Putinovi. Ale hovorím, že čo sa týka tohto konkrétneho momentu, ako to vyargumentoval, prečo to môžeme vlastne na tú Ukrajinu s čistým svedomím dať, tak tento argument tam použil a jednoducho v tejto veci vládu oklamal. Pán Šalitroš, idete založiť stranu? Tak ak by sme doručili výsledky, na ktorých pracujeme a občania nám dávali podporu, ktorú evidujeme tieto dni aj dlhodobo, tak by sme o tom uvažovali a ak by sme o tom uvažovali, tak by som kľudne dal takto verejnú ponuku pánovi Matovičovi, aby nám robil marketéra, lebo v tom je podľa mňa najlepší na Slovensku. Môžem takú doplňujúcu otázku? Neľutujete, že pán Migal v podstate pomohol Ficovi vyhrať voľby tým, že 2 dní pred voľbami zverejnil, aj on dnes vie, že falošnú informáciu o tom, že moja manželka si z nakradnutých peňazí, čo Matovič ukradol počas covidu, kúpila nejakú haciendu, či nie zámoček, či čo to bol kaštiel v Turčianskej Tepličke kaštiel. Neľutujete to, že toto bola taká podlosť, ktorá sa nerobí, ktorú vlastne spropagoval vo všetkých médiách Haščák a pomohol vlastne Ficovi vyhrať voľby a tým pádom teraz môže týrať ľudí? Viete, pán Matovič, ja nechcem nikoho vražať a chcem naozaj viesť konštruktívny rozhovor a ja osobne si myslím, že nikto viac nepomohol pánovi Ficovi, ako ste vy. Ja reálne sa pýtam, reálne nikto nepomohol Robertovi Ficovi viac ako vy a váš štýl politiky, ten extrémne agresívny, ale viete, pán Migal robil to, čo robil. Ja myslím, že sa snažil nastavať zrkadlo určite nie klamstvom, lebo keby to bolo klamstvo, tak vy na každého dávate trestné oznámenia, len keď sa na vás krivo pozrie a tam ste nedali žiadne trestné oznámenia. Ale áno, zažalovali. No, bola to, ja len do toho dám, že áno, bolo to pred voľbami, pán Miguel bez dôkazov prišiel s tým, ale vy ste v minulosti prišli bez dôkazov s tým, že premiér má na belize 700 miliónov. Ja som povedal, takéto informácie som dostal, môžu a nemusia byť pravda, zverejňujem ich vo verejnom záujme a dávam to generálnej prokuratúre a Národnej kriminálnej agentúre pod vedením Gašpara, aby to preverili. Urobil som presne tak, ako som zadostal. Ale viete veľmi dobre, že akú majú váhu verejné vyjadrenia, boli ste, však dodnes ste výrazná tvár slovenskej politiky, čiže potom viete, no jasné, dávam informácie. Ale prvotná informácia je to, že samozrejme médiá s tým potom narábajú. Nie, narábali presne, ako všade ma citovali tak, že neviem, či to je pravda, alebo nie, takéto informácie som dostal a bolo by dobre to preveriť. To môže teraz povedať aj Migal, že ja tiež som hľadal informácie a mám nejaké informácie, veď uvidíme, nech sa to preverí. Ale on veľmi dobre vedel, že to má zohratý komplot s Haščákom, že 2 dní počas moratória to zasypali do médií a stále síce ľudí prišli voliť tomuto smyslu. Ja ďalej túto debatu nepustím, pretože úlohou je samozrejme aj nájsť v médií prísť naozaj, že s informáciami, ktoré sa vieme oprieť a pán Šalitroš, ale vás som sa chcel spýtať. Premiér Robert Fico, teraz keď bola tá kríza okolo záchraniek a kritizoval Kamila Šaška, tak
On v tom zverejnenom videu okrem iného hovoril, že aj v minulosti ešte predtým, ako sa dohadoval vznik tejto koalície, že údajne aj špičky Hlasu to chceli dať s PSK-om. Tak ktoré špičky Hlasu? Koho myslel pán premiér? Tak prvne nebol som v prezidentstve strany Hlas a keď som... Tak nemôžete tvrdiť, že zase išlo všetko okolo vás? No nešlo všetko okolo mňa, ale práve keď som opakovane vyjadroval môj nesúhlas s určitými krokmi a s predsedníctvom strany Hlas, s pánom Eštokom, s pánom Pelegrinim, ktorý stále si myslím, že ovláda stranu Hlas, ale aj inými, napríklad s pánom Šaškom, tak tá ich reakcia bola, že ma zo strany vyhodili a vypustili na mňa 8 000 mediálnych výstupov, že som vydierač. Teraz sa pýtam na to, že áno. celý z vás a kto? Ja si myslím, že aj to, čo pán Matovič povedal pred pár dňami, myslím, že v Rádiu Expert, že si myslí, že PSK koketuje s Hlasom. Ja sa pomenujem vážať pánovi Matovičovi. Teraz sa pýtam, že kto? Chceli z Pellegrini s Hlasom, alebo Drucker, alebo Ja si Zolínkov, myslím, kto? že to bola tá vetva od pána Druckera, ale je to len môj názor. Určite to bude dementovať. Pán Matovič, vy ste tiež dali informáciu a síce, že Šimečka sa údajne hnevá na Grölinga a na Sasku, že vylúčili Hlas z možnej povolebnej spolupráce. Odkiaľ máte tieto informácie? Zo Sasky, takto komunikovali vlastne predstavitelia Sasky, že vlastne boli veľmi vyrušení v PSK z toho, že teda oni na republikovej neviem čo rade, alebo čo to bolo, alebo sneme, že vylúčili spoluprácu s Hlasom, čo poviem, že chvála Bohu, že to Saska urobila, bodaj by to urobili pred predošlými voľbami, lebo vtedy v podstate všetci, čo sú v súčasnej opozícii, či to bolo PSK, Saska, KDH, nikto nebol ochotný vylúčiť Hlas zo spolupráce. Ešte aj tí demokrati povedali, že vedia si predstaviť podporu menšinovej vlády Hlasu. Čiže my sme boli jediní, ktorí sme hovorili, že Hlas je rovnaká mafia ako Smer, že to je jednoducho rovnako odkojené dieťa. Ale toto sa zase dostávame do toho bodu, že odkiaľ máte tie informácie, lebo ja som myslel, že ich máte z prostredia progresívneho Slovenska, lebo keď ich máte do Sasky, tak to už je ťažko verifikovať. Ja vám poviem inak, však akože netreba hrať sa na skrovačku pred ľuďmi. Podľa mňa aj ten demokratický boj na Slovensku potrebuje vidieť opozičný, že vlastne čo sa v tej opozícii ide. Na jednej strane vidí, teraz áno, PSK tu ide robiť, akože zaplňať námestie, ide robiť protesty. Za 2 roky si Michal Šimečka ako predseda lídra opozície a v podstate aj predseda najsilnejšej strany momentálne papierovo na Slovensku ani raz si nenašiel čas, aby si so mnou sadol aspoň na kavu alebo na pohár vody. Alebo iba tak si sadol a pobavil sa, že či sa vlastne dá nejako spolupracovať alebo nie. Za 2 roky iba čítam v médiách, že s Matovičom nie, s Olano nie, s Hnutím Slovenskom nie, ideálne s tými. Za 2 roky ani raz s nami. Ale ja som videl desiatky fotografií predstaviteľov PSK s Hlasakmi, s Pellegrinim, ako išli mu na inauguráciu. Ja by som sa hanbil odfotiť. A napríklad, čomu to prisudzujete? Nie je to aj taký ten váš štýl z politiky? Taký ten Nie, prisudzujem to tomu, že čo povedal, a myslím si, že politológ, zabudol som teraz, sa volá, prepáčte, veľmi známy. A on hovoril... Stefančík? Nie, druhý, ešte jeden taký. Michal, zabudol som. A teraz ten hovoril, že videl ľudí, ktorí sú z pozadia PSK a Hlasu niekde v nejakej VIP loži v Taliansku na pretekoch F1. To bolo asi približne pred rokom, to spomínal, bol z toho prekvapený. Vašečka to bol. A myslím, že som Michal. A takéto veci, že vlastne také tie signály, že vidíte, ako sa majú, ako diskutujú po tých chodbách, ako keď sa zhasnú kamery v rokovacej sále, zrazu chichichacha chocho. Tuto vidím, že jednoducho to, čo bolo pred minulými voľbami, ich neopustilo a oni urobia všetko preto, aby po tých budúcich voľbách išli s Hlasom. My urobíme všetko preto, aby s mafiou s Hlasom neišli. Pre nás je to mafia. Šutaj Eštok, záchrankový tender za 2 miliardy eur. Dobre, ale potom čo? Lebo keď sa nejakým spôsobom vyhraňujete, a keď teraz hovoríte, že najsilnejšia podľa preferencií opozičná strana s vami nejakým spôsobom nekomunikuje jen líder, tak sa potom ako neizolujete sa? Lebo toto sú také veci, lebo potom ako chcete nejakým spôsobom aj doručovať, lebo veď každý, kto sa snaží byť úspešný vo voľbách, tak chce participovať na moci, aby prostredníctvom moci vedel doručovať ľuďom ten program, ktorý robia. Keď budete väčšine v opozícii, tak ako ho chcete doručovať? Ako väčšine v opozícii. Hovorím, náš cieľ je taký, aby bez nás sa vláda nedala zložiť a zároveň, aby teda sa nedala zložiť vláda súčasnej opozície s Hlasom. Potrebujeme mať taký výsledok a s pomocou ľudí, aby sme vlastne boli to mnoho v odberoch a aby im to jednoducho na tom ruskom šrote... A s kým teda chcete spolupracovať? Napríklad, keby prešli demokrati, ktorí od vás odišli a sú tam nejaké spory. V poriadku, ja držím palce demokratom, Saske, KDH aj PS, nech to dajú, nech majú čo najlepší výsledok, nech, Pane Bože, sa dohodnú medzi sebou, aby neprepadli znova hlasy, lebo v minulých voľbách Slovensko dnes tu má vládu Fica len preto, lebo
Haščák, Jaronač, tvrdohlaví, oni pôjdu sami. Ešte slúbili, že keď nebudú mať percentá, že sa v septembri zdajú pred voľbami, ani to neurobili. 3% prepadli a kvôli tomu A vlády... vy kvôli možnému vzniku vlády by ste spravili nejaký osobný ústupok, že by ste sa treba stiahli? Môže byť v pohode, že sa všetci predsedovia stiahnu, žiaden predseda politickej... A to by bola vaša podmienka? Lebo vy ste v minulosti pri plnej politike ste hovorili, že dobre, ja to spravím, ale potom mám tieto podmienky. Počúvajte, no, keď logicky najdôležitejší nie je ten, kto získa 30%. V parlamentnej demokracii ani 40 nie je dôležitý, ale ten, kto to preklepí cez polovičku. No ale keby sa to lámalo na vás, že keď vás to nepôjde... Áno, ak my budeme tí, ktorí sme zabezpečili tie kľúčové hlasy, aby tu mafia nemusela vládnuť, predsa my nebudeme potom kvôli tomu... No nie, vy konkrétne sa stiahnete. Ktorí budeme teda plniť podmienky tých, ktorí to nedokázali. Ale vy konkrétne sa stiahnete. Povedal som vám teraz, keď niekto mi dá takúto drzú požiadavku, ja dám presne rovnakú drzú požiadavku tým predsedom ostatným. A tým pádom pochopia, že drzé požiadavky sa nedávajú tým ľuďom, ktorí zabezpečili, aby tu mafia nevládla. Pán Šalitroš, vy ste sa v podstate dostali na kritike Igora Matoviča, keď ste boli v Hlase aj so Samuelom Nigalom de facto k moci. Teraz máte svoje ministerstvo, nemáte teraz zástupcov v parlamente, vieme, ako to prebiehalo, ako premiér nejakým spôsobom rozlúčkol tú koaličnú krízu. No ale teraz ste takým dosť hlasným kritikom aj vlastných, aj Hlasu, aj Pellegriniho, tak to je tiež čo za štýl politiky, že na kritike tu oproti sediacemu Igorovi Matovičovi sa dostanete k moci a teraz kritizujete vlastných. Tak ako máte vy vlastne osobnú identitu? Takto, za prvé sme slobodní a na základe ústavy, teda vlastného vedomia a svedomia sa správame v politike a robíme rozhodnutia. Máme to aj podpísané v rámci deklarácie s pánom premiérom. Ja by som chcel krátko reagovať. Viete, áno, je pravda, že my sme nepovalili túto vládu presne kvôli pánovi Matovičovi, lebo sme nechceli, aby znovu vládol. To je pravda, ja som to niekoľkokrát v médii povedal, aj teraz takto. No a čo by sa stalo, keby ste nedostali ministerstvo, boli by ste v parlamente, napríklad aj teraz pri konsolidácii? Ja len potrebujem ešte dopovedať. Veľmi veľa Slovákov zabudlo, lebo tá pamäť je krátka, ale ja som si, pán Matovič, našiel a zdokumentoval celých 15 rokov, odkedy ste v politike, od roku 2010. 2 vlády vy ste povalili a vždy sa rozhľadáte s každým úplne. Aj s vašimi vlastnými. S ľuďmi, ktorí sú vám najbližšie, s tými extrémne. Vy ste sa rozhľadali s Čaputou, s Hegerom, s Lipšicom, s Prochádzkou, s Bugarov. Však ste mu nadávali, že divadlo, kvôli Gorila a podobne, s Beblavým. Však to si pozrite na vašej Wikipedii, s Trubanom, s Borisom Kolárom. A vy ste predali svedomie za Bavorák, pán Šalitrov. Ale jaký Bavorák? Ja jazdím na Škoda Super. Na Škoda Super. Tak záplat ste predali, prečo nejde do parlamentu? Ale mám pravím, že tu nás som ani jedného nespomenul ako pán Fico, pán Pellegrini, pán Kaliňák a podobne, len tých vašich. A to je tá najväčšia hrozba pre Slovensko, že vy ste záruka toho, že to skončí. A veľmi rýchlo to skončí hneď ešte skôr, ako to začne. Čiže vy teraz ja len vám vravím, nemáme dobré vzťahy, ale snažíme sa dať určitý pragmatizmus s ľudskou tvárou do politiky a baviť sa o riešeniach a nie iba o deštrukcii. Rešpektujú vás, pán Šalitroš, na vláde, lebo po tých vyjadreniach, ktoré boli častokrát aj v osobných útokoch smerom aj k Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi, ale tak vás rešpektujú na vláde, že keď tam sedíte vedľa seba? Áno, ja mám pocit, že nás rešpektujú na vláde a takisto, viete, ja som sám naivne uveril v politiku pána Pellegriniho, ale predtým aj v politiku napríklad pána Matoviča, lebo úprimne som si myslel, že pri bývalej vláde malo reálne šancu zmeniť Slovensko a nepodarilo sa. Ale je to o tom, že človek... Posledná téma, čo sa týka možnej zmeny ústavy po zosnulej Anne Záborskej, Igor Dušenka ju nahradil v parlamente, ktorý je za Kresťanskú úniu. Pán poslanec Vašečka teda nemení svoj názor, chce podporiť zmenu ústavy. Sedel tu, myslím, minulý týždeň Milan Majerský a on hovoril, že teda vyzýva ešte aj konzervatívne spektrum, aby naozaj za túto jedinečnú príležitosť nejakým spôsobom zahlasovali. Je to v podstate spor, je to aj v politickej rovine. Vieme, že návrh ide od vládnej koalície, špeciálne od Roberta Fica. Aký je teda váš postoj, aké vidíte šance na zmenu ústavy teraz v tejto chvíli? My si držíme vždy v politike, že keď raz niečo povieme, snažíme sa to držať v jednej línii a nemeníme názor podľa toho, ako práve vietor fúka. Takže keď v januári, myslím, že okolo 9. januára plus minus sme povedali, že
A tieto zmeny podporujeme, čo sa týka úpravy muž, žena a podobné, lebo naozaj treba upratať a treba dať, by som povedal, takú ochrannú bariéru okolo Slovenska pred ultraprogresívnymi hlúpostiami z Bruselu alebo teda zo západu. Takže toto treba samozrejme riešiť. Ale keď sa tu Fico chce teraz zrazu hrať, keď vidí, že tu zdierajú ľudí, stále majú 7 miliardový deficit, nevedia riadiť hospodárstvo, on uteká do Moskvy, do Pekingu, hocikam, len na Slovensku jednoducho tá ekonomika vidí, že sa mu to rozpada pod rukami a keď on to chce prekryť tým, že tuto bude presadzovať zmenu ústavy, hoci on celý život, či súkromný alebo politicky, žije v protipole s desatorom, tak jednoducho takémuto človeku nebudeme pomáhať. Ale keď s tým príde KDH, pomôžeme. Vtedy bola iba novela KDH v tejto veci v parlamente. Fico ju nepodporil a potom to isté predložil on. Bolo to z jeho strany podľa mňa hlúpy krok a teraz vidí, že nemá dosť na to hlasov, lebo ani jeho Ferenčák mu za to nezahlasoval. Pán Majerský sa vás snažil o tom s vami rozprávať, ste predsa len konzervatívny. Rozprávali sme sa, ale pán Majerský nech v prvom rade si presvedčí svojich dvoch poslancov, ktorí mu teda dvaja Františkovia, ktorí mu povedali, že nie a prečo my by sme si mali šlapať po jazyku. Keď sme povedali v januári, že mafii nebudeme pomáhať, aby sa tu hrala na kresťanov, ale keď s tým príde KDH, tak pôjde tú iniciatívu podporíme, tak presne toto platí aj dnes a presne takto ideme. Ak Fico ukáže, že mu ide o vec, dovolí KDH, aby predložili tieto zmeny, zahlasuje za to a my zahlasujeme tiež. Ale za Ficovú zmenu hlasovať nebudeme. Nakrátko, pán Šalitroš, a končíme. Ja si myslím, že už by sme konečne mali prestať v tejto republike hlasovať iba koalícia, iba opozícia. Keď je rozumný návrh, tak by mali hlasovať aj nejako prenikovo. To je za prvé. Za druhé, ja by som si prijal, aby občania pochopili, že táto kríza, v ktorej sa nachádza celá Európa, to znamená, prečo musíme konsolidovať, to je celoeurópska a nebudú tu zrazu padať pečené holuby z neba priamo do úst občanom, keď sa vymení vláda, keď bude pán Matovič alebo pán Šimečka. Bude to isté. Jedine možno budeme mať zo pár duhových vlajek alebo väčší chaos v komunikácii. Musíme končiť. Ďakujem za pozornosť. Mojimi hostiami dnes boli Radomír Šalitroš. Ďakujem za pozvanie. Som rád, že ste ho prijali. Igor Matovič. Ďakujem pekne za pozvanie a ešte raz za odvahu pánovi Šalitrošovi. Takisto som rád, páni obaja, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem za pozornosť. Na budúcu nedeľu prídu diskutovať Matúš Šutaj Eštok a Michal Šimečka. Všetko podstatné z dnešnej relácie nájdete vo vysielaní Teatry, celú reláciu na webe alebo na našich sociálnych sieťach. Peknú nedeľu. Na sociálnych sieťach Dobrý deň, odtiaľto zo Štrasburgu. Ten symptoms that indicate you are infected with the human immunodeficiency virus, recognizing the early signs. 10 symptoms that indicate you are infected with the human immunodeficiency virus, recognizing the early signs. The human immunodeficiency virus is one of the most challenging diseases of the modern world, not only because of its ability to compromise the immune system, but also because many of its early symptoms can go unnoticed or be mistaken for other illnesses. Detecting the human immunodeficiency virus in time is crucial to start appropriate treatment and avoid complications. In this video from Your Health, we will detail 10 symptoms that may indicate an infection with the human immunodeficiency virus, helping you understand the warning signs your body may give. Number 1, excessive fatigue. Excessive fatigue is one of the first symptoms that may appear after infection with the human immunodeficiency virus. Often this exhaustion appears suddenly and persists, even in people who previously felt completely healthy. It is a deep fatigue that does not improve with rest or disappear after a good night's sleep. This general sense of weakness results from the intense activity of the immune system, which becomes active to combat the virus. During this initial stage, the body expends a large amount of energy trying to defend itself, which can lead to a noticeable decline in physical and mental vitality and performance. This symptom is often attributed to stress, intense work days, or poor sleep habits.
However, when fatigue is prolonged and has no apparent cause, it can be a warning sign. If it occurs alongside other symptoms, it is essential to seek medical guidance to confirm or rule out a possible infection with the human immunodeficiency virus. Number 2, skin rashes. Skin rashes can be one of the first visible signs of an infection with the human immunodeficiency virus. These skin manifestations usually appear as red spots, flat or raised lesions, and can show up in various parts of the body, such as the torso, arms, legs, or even the face. The skin, being an active immunological organ, responds quickly to internal changes in the body. In this case, the rashes represent an inflammatory reaction caused by the presence of the virus and the activation of the immune system. Often these lesions may cause itching, burning, or sensitivity to touch, leading to persistent discomfort. It is common for them to be mistaken for allergies, fungal infections, or dermatitis, which can delay diagnosis. However, if skin rashes last for more than a week, do not respond to common treatments, and appear along with other symptoms, they should be considered a warning sign. In case of any suspicion, it is essential to consult a healthcare professional and request specific testing to rule out a possible infection with the human immunodeficiency virus. Number 3, night sweats. Intense night sweats can be one of the early warning signs following infection with the human immunodeficiency virus. Unlike normal sweating caused by heat or excess clothing, these night sweats are not related to room temperature and often occur even in cool, well-ventilated environments. During the night, the person may wake up drenched in sweat, with soaked clothes and sheets, which interferes with sleep quality and causes fatigue the next day. These episodes may repeat for several consecutive nights without an apparent cause and are often accompanied by other symptoms such as low-grade fever, chills, or general discomfort. The origin of these sweats lies in the immune system's response, which goes into alert mode due to the presence of the virus and causes changes in body temperature regulation. Due to their intensity and persistence, night sweats should be taken seriously. If this symptom appears alongside other signs mentioned, it is essential to seek medical attention and undergo specific testing for the human immunodeficiency virus. Number 4, fever and chills. Fever, especially when mild but persistent, is one of the most common early symptoms after infection with the human immunodeficiency virus. This rise in body temperature, often accompanied by chills, reflects the activation of the immune system in response to the virus. Frequently, the fever appears intermittently, without an obvious cause, and can last from a few days to more than a week. It typically does not reach very high temperatures, which may cause it to go unnoticed or be mistaken for a mild flu or another virus. To znamená, dokončíme toto a balím. Budeme si výjsť kódcu a ale to ešte na hodinu. Hodina asi ešte bude nevyhnutná. Ale
Už sa to samozrejme rýžuje. Dorazíme tohto, balíme segment, dobre? Snáď už postavíme díky, ale to už je o ničom aj tak. Že len dáme túto lízelku a balíme Flagana. Uvidíme, no. Ja sa obávam toho, že budem točiť aj ten boosterský server. Veľmi nerád sa na to idem. Asi tam budem zarábať ďalšie financie, typujem. Asi to bude zdieľaný Lucian. Možno aj to zdieľaný Lucian, ťažko povedať. Ale ja si myslím, že to nechajú zdieľané. Že treba rátať s tým, že budem môcť sypať vachári dúdka na booster servery a klasiku. Bude to sa nepríjemné, bude to dvojnásobná robota, ale tak to všetko nasvedčuje. Voice module online. Audio functionality test. Uvidíme, či to bude zarábať, ešte to nemusí zarábať. Uvidíme, ako to pôjde. Aj som nadšený zo situácie. Uvidíme, ako sa to vykryštalizuje samozrejme, ako bude tá kryštalizácia. Nie sme nadšení z veľa vecí, ktoré sa dejú. No. 2000 už stojí Leviatany. Stali 5000, raz a dole tie pičarské koty. Je to tvrdé. A tú druhú verziu ženy, hovorím. Je to šokujúce, som nepodarilo dať. Tú druhú verziu, ale tá druhá verzia, to je tá chorá verzia. Jednoducho ľudia na to nemajú šviháka. A dokáže to nejako tak. Dokáže dať tomu nejakého toho švíhaka. A tak všetci to poznáme, o čom to je. O čom je to. O čom sa to vyvíja. Takže neviem, ako to budeme vylizovať. Ja rozmýšľam, či má zmysel stávať 8,58. Ja si myslím, že ani moc nemá. Ale s určitosťou dáme, čo je pondelok, útorok, streda. S určitosťou dáme 2 denne. Nie je to problém, ako Vstanem, pretože... Ako som povedal, 8,58 alebo 9,30, to už je 32 minút. Z toho už sa nejako nebude hnojiť. Zároveň minieme týchto 5000 petolízačov.
z veľmi solidného súdka. No. Uvidíme teda, ako sa to vyvinie. Nie sme na tom zle, ale my teda pálime, páni. To sme skončili. O jeden, neviem, či tu ešte budem vylizovať. Ale veci sa majú tak, že my to končíme tematiku, áno. Takže vidíme sa snáď niekedy na Vianoce, respektíve na Vianoce. Vidíme sa zajtra snáď. Zajtra to snáď rozprudíme tvrdo a rozprudíme rázne. A dneska už balíme ten segment, áno. Dneska už balíme tú schizofréniu. Nakúpili sme veľmi slušné maškarady. Ja si myslím, že môže byť spokojný. Takže my balíme tieto kšefty, aha. Vidíme sa, snáď sa vidíme.